to the side of Vampire. Rogue finds one with a nade, but I don't think IHC can recover from this. And I see a team that was just so hot after day one with what we were able to see out of them. Sadly for them, they were not able to keep all the players alive. I was see Seal being able to clutch up there a fight against Stone, and he should be able to pick up his teammate very close by. Vampire Esports, the team that more than likely was camping this bridge, ends up getting surprised here by IHC, as we also see in Alpha 7 get some elimination points in the elimination feed. But IHC should be able to reset here. Vampire Esports is going to end up backing off. And for IHC, they could possibly now start a little bit of a bridge camp as well for some of the other teams that are going to be trying to rotate. We're going to be switching over to Boom Boom, another team that surprised us yesterday, making it within the top 5. They're going to be getting into a fight with Death Wolves here. The DBS is out, and oh no! Flyboy ends up getting knocked, and he's going to get quickly eliminated here by Death Wolves. Yeah, the DBS so deadly. It's either you or him, and unfortunately for Boom, Boom went down, lost one player. Razy finds a nice nade, but from the side in the smoke, a quick trade is there. Death Wolves, though, however, are very split up, I think. It's only one player we see here from the Death Wolves team, and 2 of the Boom players are here to challenge. UMP M4 in hand, shimmy left and right, and he goes down. Yeah, the last player of the Death Wolves was not able to rotate there in time. He's actually further up in the zone. So being way too split up, Boom will secure 2 points and remain as a 3-man team currently. This fight was happening on the the southern edge of the Sandhawk zone. Yeah, for Boom, I mean, we're talking earlier about how STG, you're willing to risk one player there for 4 eliminations. Boom is willing to risk that one player of 2 eliminations. And not only that, just a great position here within the circle, because if for some reason it does end up shifting south, it would be wonderful for this team to be able to set up here and just start defending it. The switch over to Nova, a team that a lot of people had as favorite. It's been a while since we got a chance to see Nova Esports from China at a global event for PUBG Mobile. And boy, it's been lackluster, to say the least. I was expecting a lot more. We were wondering why. We were expecting, we were creating theories here as we're starting to see the news circle. Maybe today will be the day that Nova, even though they might not be able to challenge there for the first place, unless they pull something along the lines of what SCG was able to do yesterday, being able to double your points in just 2 matches. At least they're looking to save face a little bit. За PUBG Mobile Global Open Brazil under the belt and not be so far down on the leaderboard. Финалийн шатны You never know. Just as we talk about them, one of their players did get knocked. гэж бодлоо. Should be able to get that Айцаараад quick байгаа revive, гэсэн but маань. you can За see манай the орж ирсэн circle хүмүүс бүгд once again стримээ pull share to the хийгээд west. үзнэ. I was saying it might pull back inland, like a hard shift to the east, but that is not the case. Everyone on the eastern side has to keep going further. S2G are actually the ones challenging the Nova squad, getting a re-knock, but look at S2G's position. They are not going to be able to do much from there unless somehow they can drive right up. Razy hops out early, deploying himself as kind of a turret down there, but the driver kept going for the distraction play, and he does get caught. You can hear the crowd cheering for S2G losing players right now. Yeah, and we're more than likely going to keep hearing that the whole day. And there you go, the last player from S2G gets found. S2G, those 4 points earlier come in massive. But now it comes down to how Alpha 7, what Boom is going to be able to do as well. And next Ruya, I mean, next Ruya still has all their 4 players alive. Not really sure yet where they are currently within. Okay, they're south of Ruins. They should be able to work with that too. And now we're going to be switching over here to Ямар ч гэсэн бүх баг тамирчтай мэдхийн хувьд down one player. They're going to be able to spot one of the players. Oh no! Royal Safar and D plus Kia here starting the first blood draw as they were able to knock somebody there from Royal Safar. Margalin. За мэдээж баг тамирчийн ростер болоо аимштай шал өөрчлөлт here. Янз бүрсэн. За they're going to be jumping in, and that is it for Dan Von гадаач байна. Робийн 3 elimination-ийг didn't end up losing anybody. D plus Kia, Dan Von гэнэ. D plus Kia, Dan Von plus Kia. Didn't react fast enough. D plus. Whoever was the entry player, I couldn't quite catch him. Very heads up play, checking every corner. Even though there was no sound when he got dropped off, never too sure on Sandhawk, and that paid off for him to make sure all the corners were clear. We do have Magnum Kari. Deep plus Kia яг хажуудлын компаундд nice cancel шахаад ирсэн 3 цагааны шахаа явагдаж эхлэхэд 25 секундаар хугацаа үлдсэн тоглолтноос 4 баг элнэт удаад гарцсан.
Сүүл 12 тимийн тулаа. They've managed to wrap down to the south, but there's so many teams around them, and the circle centers up. They got Зэсрим манайх орж ирсэн хүмүүс бүгдээрээ шеэр хийгээд үзээрэй. teams around them, and with Nova wrapping behind them too. It is. They're gonna be forced to take fights here. We look over at D plus key. I mean, they're trying to hunt down Silas for Regnum Karya. Alpha 7 Karila за тэр цаана Ногийн пара байтар ногтаа нүгсэн ордер зөрүүлээд Карилаг унгаж байна. За ихүү Alpha Nova хоёр нэшнтэй тоглолтыг дуусгаж байгаа юм байна. Alpha 7-ний хөгжөөнд үжигчдүүд битүү ухаалж байна да. За Regnum Karya Brazil юм билүү дээ тий Bra. Looking good for that team, and I'm sorry that we're kind of focusing a little bit more on the elimination feed, but for this teams. Right now, for my eyes, they aren't really in contention. Wild Kiss you slay Silas yo зара Lux гэсэн бол тэмчид. D+ Kia дээр нэг ногтаа нүгсэн. K-дээр Wild дахиад ногтаа нүгэж D+ Kia гурвуулны шугамтай 11-р бранд дэлхийн талаар тоглолтноос гаргаж байгаа юм байна. 10 тимийн 30 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За IC Sport-ын тамирчтай удаад 2 тоглогчтой. За Team Falcon буюу манай Star Wars-ийн хуучин Star Wars-ийн тамирчтай бүгдийн squad-аар тоглолт үргэлжлүүлээд явж байна. And more importantly, the circle did shift down south, so Alpha 7 do not have to make a dangerous trek northwards through multitudes of teams, and they could have a little bit of a breathing space for now in this circle, catch your bearings, get some intel around them, and play from there. And Boom as well. I'm starting to look at that leaderboard there. Boom only has one player alive. This is what I wanted to see. I wanted to see what next Ruya was going to be doing here. Within that circle, they do have some vehicles to work with too. But there is one team, Team Falcons. We know what that team is able to do, especially to start popping off. Smoke Gaming-ийн яг лавграундаа орсон NR-ийн хүлээд явсан араас нь спрэг хоцорсон. Ихтэй багийн татаж high ground-аас зүүрч гарч ирээд Frozen унагч байгаа юм байна. Яа, эвгүнэд явцсан дахиад нэмээд Molotov явж байна. Нин хаваас Molotov and Frozen knockdown таасан. За дээдлийн campus high ground-аас нэг татаж харж байгаа хэвээр. End up getting eliminated, or can his team recover him? Нинхо уршаа шахаад явсан. За нохкон цаашаа хүн рүүгөө явж идэг. Гэтэ барих боломж байхгүй. Kane. This is really tough. I don't know where the за Frozen дуусгаж байна. Swain бас knockdownтай Zivod чуданы артлараа татаж авч байгаа coverлж байгаа. Барьчнаа гэж үзэж байгаа юм. За цаатлаас нь low ground-ос Alpha 7 бүти squad-аар шахаад бас дээш high ground руу гарч ирж байгаа харагдаж байна. Ганаа зэрэг ороймент. Near and next to Alpha 7 are either all gone or severely hurt, and Miyaki still has 4 Smoke Gaming trying. Yeah, Miyaki Zivod функционаар. IC Sport-ын тамирч 2 клиншменттэй 10 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. But they do lose Frozen. За ингэснээр rank-ын 6-д бичигдэж байгаа. SMK 2 клиншменттэй өстэй тоглолтыг дуусгаж 8 тим 23 тоглож үлдэж байна. За Alpha 7 яг энэ high ground руу бүти squad-аараа яг моментоо хүлээгээд шахаад бэлэн болцсон байгаа. NR тоглолтыг гурлаар үргэлжлүүлж байгаа. За Vampire-ын дээдлийн компаунд дээр зооны гадналаас Alpha 7 орж таарж байгаа зоргоо. To the high Янсын каст хийх юм аа гэнэ чингүн high. Aggressive Cynics high. Aggressive Dörrement. За ийм гой тоглолт явж байгаа. Тэгээд сүүлийн өдрийн финалийн тоглолтод кастыг чиа гэж бодлоо. Түүнээс ойрт бол яг өөрийнхөө кастыг бол хийгээгүйсэн шүү дээ гэж. Ялангуяа яг энэ гадны хамаахан тэмцээнүүд дээр. За Vampire Sport-ийн background дээр Police-год компаундыг эзэлсэн cover-тай явж байгаа. Alpha 7 шууд smoke жолооны гаднаас уушаага орсон. За тэгээд Alpha 7 талбаас NR-ын цаашаа шахаад Team Falcon-тай байдаг гэсэн. За IC модны cover дээрээс TB-с гатахад өвцсөн байгаа юм байна. Eastern side are trying to fight their way in. Falcons lying close by. Falcon nurse-д NR-ын татвартай ногтоо нэг амжилттай өгсөн. За ингээд хүний тод илүү Falcon тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. За энэ нэт гоё очинд IC-г нэтэнд унсан байдаг юм аа. Kane унсан. За араас нь мэдээж action top 2 ушаа шахаж ихэд нохон дээр ажиллаад саада татагчээс бүтээн squad Team Falcon NR Zivol ганцаараа саадаа утсан лавгонд зөрөөд тофинг араа тойроод байна. За одоо таарсан action сууд гарах хийсэн өөрийгөө барьж өгж байгаа. Одоо ирээд өөрөө бүтээн squad-ээс хайр авахгүй штэ Zivol зоон татсан байгаа. Гэхдээ ногтааныг өгсөн топ дээр нүрс тойроо ногтааныг өгсөн байсан. Яа NRX 3 нэвшинтэй дотоод тоглолтыг дуусгаж 6 тимийн 19 норож тоглолт өргөжлөлт. Team Falcon буюу манай Монголоос хөтлөж оролцож байгаа факт амжилт 4 нэвшин поинттэй сүүлийн топ 6 багт тонж үлдсэн байдаг юм аа.
is none other than За action Hi-Fi. нэрсээр That's right, revive-ийн topic босоод ирсэн. HFIYS, Alpha because 7-ийн we тамирчид saw өдөр them дөрөвдний today шмэнцэд with Reva their Carita, third place, Magdalene гэж actually тоглолт protecting шиг their сая харж third байна. За тэгээд And Mafia something we сууд didn't мэдээж get a Alpha chance to talk 7 about today that we байсан. were talking about yesterday Үндсэн 3 was бүртгэн those байгаа юм teams шиг байна towards шүү дээ. the За зоны bottom центр that RCB don't necessarily need the points that aren't going to be challenging for the championship, taking points away from those teams that are trying to challenge it. Look at Hi-Fi's on a great Alpha spot right now. 7 Team It's Falcon gonna be a Vampire tough push Esport for за Alpha 7 to Boomer get into this Race zone гэх мэт with тоглож зооны Vampire гадна Esports талаас нь having яг зооны vehicles, and we центр know 2 өсгөх Vampire Esports ер нь with бол their бүтэн split, and when they are зооны set, контрол they cover are gonna be гагцсан hard, байгаа юм байна. very, very Vampire hard to get Esport into эргийн this дагууд zone for 2 Alpha тоглож 7. 2-1 гэсэн бүрэлдэхүүнээр Tonic The only real За, benefit Schwartz. Alpha 7 has is the fact that Boomer Vampire Racing-ийн is fag down to Owsi бараг they авцсан did байгаа юм lose байна. that High ground-аас one молотоо player way явуулж earlier үзэж on to байна. IHC. So Vampire with only 3, but the superior positioning, is that enough for them Vampire to defend Esport against байгаа Alpha 7? 3 nation Alpha 7 with point-тэй. all 4, I mean, if they За just зооны run 90 up, өдөр баг guns компаунд ороод blazing, ирсэн. just Team one Falcon knock, Vampire's down to 2 just Alpha like that. 7 See зооны what гадна Alpha талаас 7 энэ хоёр does баг here орох as хэрэгтэй. the zone Хоёул will low be ground-аас closing орж in very ирнэ. soon. Falcons Team meanwhile Falcon have уралдаа made байгаа their own squad-тай push тулалтаа цаашаа straight орё гэсэн into шийдвэрсэн. Hi-Fi. Action Plank-д гүйс They're gonna уушаа. try to get За ануудад гүйсэндээ action. Falcons, another team that's looking to do what STG was able to do yesterday, try to double their points here. Here comes the push on Hi-Fi. Hi-Fi Esport, Hi-Fi Esport top action-ортой 2 knockout, triple knockout-ыг дахиад өгч байгаа Маги. Аяа, Team Falcon triple knockout-тай болчихж байгаа юм байна. Team Falcon нэгнэд толж байна. Тавал Nation Point-тэй Falcon 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 14 тоглож тоглолтыг цааш өргөлнө. Alpha 7-ийн хооронд Vampire Esport руу high ground руу шахаад гадарлээ. Alpha 7 Discord явж байгаа Vampire-ийн хувьд бол нэг хүний дутуудаа тоглолтыг хийж байгаа. Хүний дутуу. Гэхдээ Tonic Mafia-сад knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Ингээд хүний та тэнцүү болон Mafia-сад дуусгаж 3-3 дээд цааш өргөжлөх болно. Carita Alpha 7 үзээтэл багштай манайхан бол хичнээн мэдэнтэй Alpha 7 гэж They had a couple smokes that would have changed everything. Just smoke off Vampire the Esport zone, өнөөрлөгч and high ground-ны so cover zone pops up. Alpha 7 Зааны is захаас gonna орж иж байгаа play Alpha 7. the За, snake Margaret game. нь They are Rev down 2 to бол the Snake-лээд last Carita 5 наашаага teams. нэлээд цөмөрж орж Only 13 нээдэг players атгсан байгаа. Alpha Тэр 7 компаундаас still гэхдээ win Vampire this Esport-ын fight талбарт against гарч Vampires. ирэх Now хэрэггүй, гарч Vampires ирэх юм бол themselves, they're basically standing шууд wide display open at авчнаа. top. Halfway-ийн Alpha 7 covered the grass just Dream slightly knockout as өгч байна. one За of them, тэр McGrellin, I think, pops up to take some shots. RCB-гээс өгч байгаа knockdown юм. За Tonic руу явсан Carita-г нэт Schwartz жаахан damage өгөөд Wild Hi-Fi-ийн Robs-ыг гүйцээж 5 тим 12 тоглож тоглож үзлэж байгаа. За ингээд даатаад цаана Blossom-ы damage шахаж гисэн мэдээж info гол мэдж байгаа Tonic яг энэ low ground-аас тоглож шахаж байгаа. За өөрөө ч дандаа шахах юм байна. Hi-Fi Sport дөрөвдүгээр point-ээр 5 дээр тоглож байгаа 4 тим 10 тоглож байгаа. Ямар гой knockdown өгсөн бэ Carita. Tonic-тэй knockdown өгсөн. Одоо өөртөө уршаар бүрэн дүүр эрэхтэй болж байна. За high ground-аас Carita хамгаалж бодоод явна. Margaret нь Rev2 за Carita-г унгуулсан Margaret нь зүтгэхөөс байгаа. Гэтэ артлаас нь Rev артлаас RCB backside-ны спрэг дуусгаж 3 тимийн 6 талаа чиглэлтэй жишээ нь Чингүн пөө гэнэ. Аяа амшигтай. За Boomer Race ямар амар гяндажтай үлдэж чадсан тоглогч вэ? Wild болон Dox-я тоглолтыг өргөжлөж байгаа. Boom гэдэг дуусгаж байна 4 Nation Point-тэй 3 дээр. За ингээд 2-2 дөрөлийг бид өхөн Vampire Esport-ийн эсрэг Regnum Career Bra гэдэг багтаа хийхийг харах болно. За тавчлал нь RCB юм байна. Vampire Esport high ground in position. Schwartz White knockdown-ыг амжилттай өгсөн. За асуудал татарч Dox-ыг дуусгаснаар их Vampire Esport-ын тамирчид Sanhok Mafter-ийн хүчиг идэж байна. Йоо, энийг хитэн банд нар бас нэр аюул тэр шүү. Мөнх 2 мөгийн хайд орж олцоо хай. За манай үзэгч бүгд орж ирээд share сайхан хийгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. За би ойрд бол каст хийгөө. Гэтэ энэ гой баг тавьжтай каст хийсэн чинь бас огшонгуй байна уу юу? Жаахан огшоод байна уу юу? Сая Falcon-ы хувьд бол угаасаа тэгээд зоондоо орохдоо уртлагын компаундны скотыг унгнаал гэсэн зорилготой орсон. Гэхдээ үнэхээр аимшигтай юм явчлаа да. Sanhok Mafia ядчих DBC тулаа авч байгаа. Nurse action харагдаж байна. And to answer your question earlier, Sute, they end up with 6 eliminations, not the likes that we've seen before out of some of the other teams, double digits, but 6, they'll be happy with that chicken dinner. 0-0 high. Sixes. You'd want more.
Final blow. Definitely. За тоглолтын But төгсөлийг a харуулж chicken байгаа юм байна бид dinner нарт. is still a chicken dinner, right? That's a good way to start off the game or the day on a good morale. Vampire, losing that one player early on. I think if they had all four up, they'd be much more aggressive with this positioning and pick up more. But they got the За job done. тэгээд Berlin даваа талаг бол Vampire Esports дээр Yeah, байлаа they да. got it Сая done. бол яа I mean, харахгүй. back-to-back chicken dinners at San Зоно Marco гадна тас орж Convention иж таарлаа Summit. RCB. A big win for them, and I think it's going to be great for their morale, and not to mention a really, really great performance for Regnum Karya. And one thing I noticed, right? Team Reject going out early. Yeah. S2G going out pretty early. A lot of the top squads Алхин getting сайн taken байна, out Agnes. Сайн opens уу? the door for these mid-pack teams. So to see some of these squads that really desperately needed the points and are going to try to make a crazy run for top 3, do it right off the rip, it makes things real scary here, Seven. Real scary. The part is that at the start of the day, I was like, okay, all the top 5 teams could honestly challenge for that, Зөөр амьсгал for мэмсгэл that бол throne, for that амар first байгаа юм place, байна. right? But with some of the teams, like you were mentioning there, Hot Jukes, and like we got a chance to see in this past match, some of the top teams getting eliminated early, not being able to get that many points in regards to STG. Yes, they were able to get 4 eliminations, but I don't think they ended up getting any of the placement points. It's going to make it a little bit easier for some of the other teams to be able to catch up, like Vampire Esports, like you mentioned too, Regnum Karya. They had such good performances, and for Regnum Karya, we saw them getting involved in everything that they could get involved in, the third party, the angles, anything that they could get their hands on. За, комент унши юу гэнэ вэ? Их орчлон хаяа орой минь. Дааж галдаж хаяа орой минь. Хэдэн мафийн 6 мафи явна. Сайн уу Габана байна, мид хийдгүү, ака зарах гэсэн найдтай хүн байдгүй найз нэг тосуулаач гинэ. Би ч үгүй мид хийдгүү л тээ. Нөө мань орой минь дэмждэг шүү гинэ. Баярлалаа та бүхэн лайв стримээ шеэр хийгээд үзээрэй. 2хан шеэртэй явж байгаа юм байна. Монгол улсыг төлөөж Бразилийн оффенд Хуучнаар бол Stalwart. За одоо бол Team Falcon. За IT Sport-ын тамирч тоглолтод оролцож байгаа. They will definitely be closing in that gap. And honestly, great play there out of Alpha 7. I think you and I, as we were watching what they had to work with, За stream share хийгээрэй манайха share хийгээд. За одоо бид дахиад 5 матчын тулаан үлдсэн. Into the placement points, but look at that. Third place in regards За to match points. ranking And then гарсан Regnum Vampire Karya, Esports you were 16 right. оноо гинхүү Mafters хийж 20 авч чадсан бол points for Atlas this 7 team 10 with how point many авсан. eliminations they were able to get. Boom Hot Jukes. Esports 9 оноотой, That Hi-Fi is honestly 7, insane. It's so Team crazy Falcon how we're seeing 7. these point sponges, pretty За much every single IVNRX game here, 4, right? S2G Team in 4. За particular түүхээс gets, 2 баг. 10 eliminations, 14. We Wow. saw Boom. IT They got Sport-ын second тамирчтай place 2 yesterday нэг with маттай тоглолтыг 19 eliminations. 13-аар That's дуусгасан. unreal. Brazil So 3 if squad anything like that юм. happens DV, today, SMK, honestly, ZM. any one of these teams in that like top 7, 8 position could win first place here. And going now into Erangel. Найзынхан дан I'm a Twitch-тэй little явган bit гинэ тийм үү? intrigued to see how Reject is going to react. We know that they're not going to have to worry about any hot drops anymore. And we know how well they've been able to perform when we end up talking about Erangel. And you know what? Let's look at this team performance here from some of these teams that are currently at the top, that are challenging for that top spot. You talked about it yesterday, Hot Jukes. Sute, we got a chance to see it. Look at that massive jump up that S2G was able to do. Yeah, that jump, like, yeah, they doubled their points in just like a couple of matches. Unë бол тийхүү versus, шоремэн, the шоремэн. entirety of 2 days. That is crazy. IT Rejects Aero дээр had бол a сүүх байлгүй гэж nice дөнгөж trend ихний upwards. байв санхол Day one, мафийн тулаан Rejects was, like, явагдаж almost nowhere to be дууссан. seen, and then they just exploded and kept running with it. And now all 3 teams, look how close they are to one another in total points, Hodjukes. To the moon! It's so crazy. That's honestly ridiculous. I could not believe that jump, in all honesty. So, I mean, at this point, I believe anything's possible by looking Ooh. at the overall Ooh. standings. That gap has gotten quite small, 7. Only 3 points. Alpha 7 being able to close that gap in a big way. Luckily for Reject, though, that gap that they were able to create keeps them in За first Team place Reject as тийхүү STG goes back 112 down there поинттайгаар to third ерөнхий place, rank 103 тэргүүлж points. байна. Boom Esports. Team Falcon You were is talking good about it player too, there. Sute, with the points that they were able to get there from the Ямар хурдан placement. It алгалчаа, kind of helps rank. them push up that leaderboard, which is going to be nice for them. And then from some of these teams, Team Falcons, man, they are not going to be happy where they currently are at. And I wouldn't be surprised if we start seeing a little bit more out of Zebra. Team Falcons. Smoke Gaming, Death Wolves, You Brazilian. know what's kind of crazy about this whole thing is the fact that the difference between first place
and 8th place is 27 points. Okay. Yeah. Now, I would have thought that was a massive gap, right? But guess what? Alpha 7 in day 1 had a 28-point gap. And after match 2, that gap was completely closed. So that goes to show you, if you're an IHC fan in 8th place or on up, any one of these teams can pass up and win first place. It's crazy. Yeah, anything can happen. I think SGG definitely opened the door yesterday. And don't forget about the Realme 12 Pro Plus. It elevates your photography experience with the 120 times super zoom and performance in games. How to be a portrait master. Гоё энэ штарт кастыг нь харсангүй брог нэ харин тийм ойр тас каст хийсэнгүү. Дэлгэр хоёроос Toughness гэд дэнэш орж ирсэн байна. Баярлалаа 10 дэнэш хэлсэн байна. Баярлалаа Дэлгэр хоёроо. Support өрөө минь bro. 740 damage and before we had to go into that quick break. За энэ мэфийн фигэр Vampire Sport-ын тамир чинь Tony-г шалгарч байна. 3-ны шуманттай 740 damage-ийг үзүүлсэн. 2 knockdown-тай. I mean, with S2G that big jump up, I felt like it opened the eyes for some of the other teams that might have thought they Бид нар одоо яг энэ юу харах юм бол Brazil талж байгаа яг энэ нөгөө сангийн ивент тоглолтыг харах юм бол саяны Duel League-тэй ерөөсөө баг ялгаагүй зохион байгуулалтаар давагдсан байгаа сте. Тэд засалт үзэртийн суудал энэ төр нэг хол зүрх алга. Yeah, yesterday and then not to mention you had Team Reject do it as well. Right? They had a 15 elimination chicken dinner in match number 8. Монголоос хэдэн баг байгаа вэ? Амжилт Монгол агуудтаа гэсэн мэт цэлмэг бол Монголоос 2 баг байгаа IT Sport болон Hutchin Stalwart одоогоор л Team Falcon. Бороо хай. Going through the mind of Team Reject because you were kind of alluding to it at the start of the За day. дараагийн map бол мэдээж Wrangle map. To avoid wanting to be in first place in this spot and we saw them in Sandhawk be the first team out. Yeah, it sucks to start off the day as the first team out getting 0 points when you're, trying to hold that first place position. But you know what? I feel like for Rejects in particular, with how they've managed to get here in the first Brazil place, бүсгүч. I mean, their mental resilience must be extremely high, right? Like, just quick comparison, right? Alpha 7. Every time they went to global events, they've always done really well. Just хүмүүс нь бол хийвэр штэ. first place. Ихчээ PUBG чирнэ гэж яах вэ нэ? Өнөөдөр та тоглох бай. Магашаас To тоглох. put it like, bluntly, terrible. Almost every single time they've gone to global stage, but they still get there every single time. They still try their best. So the fact that they're, first place right now, I think they're okay. Like, yeah, you went out first, on Sandhawk. Okay. That sucks. That's terrible. But for this team in particular, I feel like their mental resilience has got to be stronger than most other teams, and I don't think they're too worried or too phased. I mean, last time we saw Reject being eliminated that early on first after their За харин IT Sport-ын тамирчтай хувьд Rogue-ийг багтаасан байгааг манайхан мэдж байгаа. with only 2 eliminations, they were able to make a comeback on the next Erangel with the 9th place. But they ended up with 10 eliminations. Is that Өнөөдөр IT-ийн өдөр ах болноо гэж шин. in the first Erangel? За ингээд 3 өдрийн 14 дахь матч Wrangle map-ын тоглолтод анхаарлаа хандуулцгаая. Онгоцны нислэг Hospital-ийн Baron гэргээс Mansion Lipoca-гийн 100 эрх чиглэлтэй онгоцны нислэг явах нь байна. Өнөөдөр IT-ийн өдөр ахалнаа гэж шүү. За тэгээд манайхаа ийм гоё тэмцээнд Монголоос хөтлөж 2 баг оролцож байгаа. Тэгээд баг тарихтай дэмжиж хэдийдээ лайв стрим гоё шеэр хийгээд үзье. Илүү олоолаа олж хамтаа баг тамирчтай дэмжнэ. We're seeing double-digit elimination chicken dinners. За IT Sport-ын тамирчид өөрсдийн унган буултад IT Sport George-ийн уртлын апорт болон контейнер зүгэлээд нислэгүүлдэж яваа. Team Falcons George-ийн баруургийн жижиг компьютер бууж байгаа юм багтаа тийм байна. The tournament just ramps up. Аагийн хайрмэн. Players realize what's at stake, and when they get a chance, to get that win and really gun for it, they do it big. And so earlier you were alluding between first and 8th place, you said there was a difference of how many points? 28 points?
27. 27 points? Okay, yeah. So here's the thing. A 20-point game is pretty standard right now from what Yeah. I've seen. So from, 8th place up to Wow, 5th place, ямар гоё any of зам those тра. teams get 20 points in a single match, and that 28-point gap IT Sport goes Team right back Falcon down to дээр just зооны like an центр 8-point gap. And 20 Georgia High points Ground is pretty энэ much, зооны хамгийн том the өндөр High average Ground. of like where the top Маш hitters, гоё тоглолтыг хийж after болохоор each зон match Alpha are kind of 7 landing Баямангад around. They харуултал could even get more than that. One So Fire we'll Sport see Corey болон what Primorsk happens in this гэвчлээ one as the first буулсан. circle does За зооны pop up. гадна It will be талд on the far western side. We've 5 seen one сквад буулсан similar байгаа юм байна. where it ended up on Mount Everest, S2G, where IHC Hi-Fi absolutely ясны Полианы дээр тулааны Will we хийх see a болол similar том Милтагаас circle? SMK Well, that's soon Boom to be Sport seen. Shelter As for болон the Милтаг plane path, City it was орчин really good буулсан. hot jukes. Everybody kind За of тийм dropped Reject wherever they want. Farming жижиг No real кампуудыг hot drops төвлөрөх this юм time байна. around, and I think everyone's going to be able to rotate into whatever prime position they want on the first circle as well. Ихэнх нь буучлаа шүү. Харин зооны центр ихэнх нь бууз. IT Sport амжилт гэсэн мэл 0-0. Хүүх харлаган орой мэнд. YouTube дээр стрим хийж байгаа юм уу? Хийж байгаа. That is so low on the leaderboards. They're dangerous. They really are. I mean, and if you're S2G, you need every single point that you can get. As a matter of fact, Гэхдээ яг одоо яг энэ зооны баран бүсийн буусан байгаа IT Sport Team Falcon Alpha 7 бол энэ гурав хоорондоо байлаа гэхэд эндээс тэнэржих the хэцүү lowest so хаа. far was at match number 3 by Alpha 7 with 7. So the least amount of points anyone's gotten in this За whole tournament when it comes to DVH chicken dinner Сасна комментэр бейс руу 17 points. үрдэж нэгэд Actually, the явчих юм last байна. game, the game we Yeah, just saw. 6. Yeah, 6 is the lowest. Yeah, and that was the 4th one. So that just goes to show you how crazy it's Одоо been. алгацсан эсгэнэ. And with games like that, I tell you, it's a 27-point difference between 1st and 8th place. So even if IHC, right, get that 20-point game, that only leave them 7 points away from 1st place. So every single majority of these teams, right, have a big chance here. The teams below that, like Team Falcons, they're about 37 points away. Those guys need a chicken dinner here now if they want to stand a chance at first place. They're not out of the running yet. They No. really are not. Yeah. But if they don't do a chicken dinner, like pretty much IT here урагшаа now, дүүнээр ороод it's байгаа gonna be гэсэн too мань tough to гаяа. Yeah, I just keep thinking back to what S2G did yesterday, right? It was like back-to-back chickens, and then I think on the final match, they finished, what, 3rd? Or somewhere like near No, that, одоо яг бол first, and then зооны a third. центр. S2G. They were second Gatka. with 9 eliminations. Oh, first, and Ровийнхантай second. маш Yeah. олон позишн дээр. Yep. Гэтэ Ногийн So, rotation цааш just in үргэлжлээд 3 яваад шиг games, байна. all of a Falcon sudden, it's action like руу they could маш be орхон your зайн дээр яваад champions очиж байгаа юм once шиг again. харагдаж байна And rotation. that's 3 games. We still have 5 Тэр одоо ганцаархнаас games сас дээр юу хийж байгаа юм болоо to гэнэ. go. So that is actually a lot of working room for a lot За of these Team teams. Falcon So let's хажуудалд see Nov what ороод they can ирсэндээ do яг with it. And одоо I can see a rotation хэрвээ of Nova спек getting шилжих really юм бол close энэ to хоёр багийн Falcons талаар right баг there явчих near байгаа юм the шүү center да. of the Юунд map. тэнцэн You know бэ Nova гэнэ. loves playing those PUBG Mobile compounds Global right Open below Brazil. Mount Everest, and I see Falcons За одоо pulling a PMP-тэй little адилхан bit of a тэмцээгээ split. хэлүүлээ. Хүн I арай don't know if болохоор there's мраа. gonna be a Эцэг андч full-on гэсэн мэс үдэ. altercation here because this is the first zone. You don't know where it's gonna fully go to yet, so it's not worth fighting near the center where you could get Team third party Falcon or have Nov-гийн the circle rotation just go давцсан somewhere тэнд else тулаан completely. явчих I хэвээр think одоо яг we're одоо gonna миний see харж a байгаа. very slow-paced match for this one, especially given the plane path in the zone. As these Монгол хоёр teams баг минь move ойрхон up a байна little да bit гэж харин more, тийм. you know, be a little bit more greedy Энэ амар because the санаа circle's зовхосол. still very Гэтэ Team dynamic Falcon маш content. If it хурдан goes north, лүүдийг it's a хийгээд нааша completely зооныхаа different центрлэг бүр battlefield than if it were to go south. үнэхээр центрлээд одоо л яг л yes, Team it will Falcon be. зооны That'll центр get дээр IT real Sport-ыг toxic. тамирчтай удаад бол That Georgia High Ground руу наашаага beautiful рот river хийж going мэдээж down into лүүдч Island. дээшээ It гарч makes ирнэ High Ground руугаа so, гарч so ирдэг tough. заншил You have to ёсоор. kinda gamble on which S2G side you're gonna Hamsig take, so за a lot of Hamsig these G teams hope манай that zone just үж centers up таньдаг for да. sure. And yeah, just to kinda, like, Race punch home how Cosi crazy Cosi that бол performance was from байсан. S2G towards the end. See you Those last later three гэж matches, тоглож байна. They totaled up 58 points, Zoo. 58 points in just Нема баяр IT алаад өгөө гэж. So anything can really happen here, and you know, I'll remind everybody. IT the big, аврагуулаарай гэж үсэдэ. obviously, money gap between first and third place. За Team is Falcon pretty 2 гэсэн significant, позишнээр and then Georgia High Ground-ын difference доотлын between campaign fourth and эзэлж last байгаа юм байна. Isn't that much at all? You know, Тэгээ fourth яг энэ place, позишн одоо зооны центр $15,000. байсан. 16th is 12,000. So, you know, obviously I can't stress this enough how it really is IC-ийн хувьд everybody бол versus the top 3, and with the championship Иргэн team ногоон here дээр today, вау энэ right? тэмцэн They're дээр gonna спек get their ингэж гацнаа. region another За IC-ийн инфог олсон qualifying хойд spot at the PM ногооноос at наша the PUBG Mobile шатад World орж Cup. ирсэн. So the thing is this, Zoo. Knowing Засад that, арга гэж. Action IC if I ирээд was нэг the компаунд only дээр позишнтэй байгаа юм American байна. team Гэхдээ хоошоогоо IC Action 2
before today, I Нөгөө would be хоёулаа calling up татхуу every зайсгүй single тийм major компаундераа American бассан squad байж байгаа юм and ба. just RCB gathering all the хайдлын resources компаундер I ороод can. ирсэн. You know, all the information I can just to try and. Дахиад like, цамын hey, шүрээ дээр if I IC win гэсэн this, байна. guys, Ган right, байж we амбал get дээр жаалаад another гинэ IC qualifying уршаал spot гэж for the төгөлдөр World баяр Cup. That ирдэнэ. was huge. And you know, like Team Reject. they're the SG only бол Japanese team Жоржийн here. гүүрний So наадлын they 3 компаундыг definitely эзэлж want байгаа. that За extra Team spot here, Reject as well as their entire Rage region болон does. So, Sara, that Duela would болон be Divine huge гэсэн for бүрдэмтэй them. And тамирч then тоглож obviously, байна. Мөнх Баатар you know, Эрдэнэ, Мөнх Alpha 7 Оремент. in their hometown. That is За that Team is the Reject-ийн team that бүртгэний needs it the Sara most. гэдэг I тоглогчийг mean, 'cause л their whole үл таньж storyline байна. of Бусд just нь бол always coming up short at a байсан global тоглогч event. нар тоглолтыг Finally, хийж they're байгаа at home. ростер They бол have хэвээр the юм whole байна. crowd in front of them. The pressure is definitely on their shoulders. IC Sports Dual Godless Rock Alpha 7 Диама гэсэн бүртгэний тоглолтыг хийж байгаа. Тэнгис Баянсан хай. Нөөмэн манай Монгол PUBG чонгууд шартаа даалж. Намгийн үед бол гат гэдэг позишн эзэлсэн явж байгаа. Хоор дээрээ зөвлөлтөй компаундер 3-1 гэсэн позишн дэлгэж идэж Paraboy, Loom, Ardor болон Dream. So I think their mental's in a good place. Rejects, we were discussing about their mental, you know, the first team to go out. And I think given their past history, I think this has got to be one of Цаад the more кастрын дууг resilient багасхаар mental энэ teams out there. YouTube-ыг So they багасхаар should одоо be game fine sound нь as well. And дагаад SCG, багасчдаг. man, Тэгэхээр нөгөө third буудаж place байгаа, team. They've спрей been өгж on байгаа, an машин явж байгаа absolute энэ ямар ч burner чимээгүй since болчихно гэсэн үг yesterday. л The дээ. very first Би chicken нөгөө яг dinner they got, remember that short кастн дээр interview давхар afterwards? каст хийж байгаа болохоор She asked him like, what has this changed? You know, how are your plans Цогтойр going цогтойр into the IC next гэсэн game байна. after, you know, finally getting your first chicken dinner? And За his- Team his Zebra, reply, I Бразилийн believe it was төдөлд Kelsey, his reply was just straight up, өтөг "We're дээр болж байгаа champions." тэмцээнд мэдээж They weren't- фэнүүд they weren't wrong. They ихтэй won the very next заалар one, дөрөв and Бразилд you said they ойролцож got байгаа second тодорхой. place, and the one after Эсвэл that хайганд went зүүнтэй хайганд elimination. So NRE he хараад was ирсэн. not joking about trying to be champions after that first win, and you can see right now. Чи in third хүүшээ place, сайн унзушгыг сайн хаа цогтойр IC л гэж. S2G, like the За ингээд villains of ихний зам Brazil хаалтад right ирдэг now. 5 секунд хугацаа үлдсэн байна. Oh yeah, The that crowd. too. That's a storyline there itself too, Dukes. Oh my gosh, man. I mean, S2G, I remember when the Alpha second 7 he Mafia said that, George the High booze Ground from дээр the Alpha crowd, 7 and гараад they иж Баян Монгол хараад definitely ирслүүдтэй don't wanna байсан. see this team Alpha do them 7-ийн dirty, High Ground-ыг эзэж especially гарч right in байгаа. front of IC their спортын тамирч faces, хоспитал because тал руугаа S2G уршгаа did Alpha 7 dirty шахаж байгаа юм when it байна. comes to the global High Ground руугаа championship. гарч So this ирсэнгүй. next Alpha zone 7-ийн coming position on up, it байрлал could have an ever circle, яа, and ямар Alpha амар 7 ашигтай юм are болж in байна. a dominant position here. This is what they've really been Хак бол begging IC for, хидаад because байгаа when гэж Alpha таг бол 7 тагд gets the IC zone, Sport гэж. they are Oi. almost unstoppable, right? But and the problem is that they've always been a team that had played edge for so many tournaments, and I think that's why they're so successful. За George-ийн High Ground-ыг тайрсан тулаан л үргэлжлэндээ эргийн дагуудаа налуугаас кемпүүдийн оронд IC-ийн 16-гийн single tap-ууд нарын татаж Frozen Atlas тавшаа тацарсан цагт дэмэж өгөөгүй ямар ч гэсэн компаунд дээр бид нар бол байгаа гэдэг мэдэгдээд тоглогчдыг But I mean, look at явуулж San байгаа юм байна. Hawk last match, right? Энэ camp Alpha хүнтэй 7 гэсэн was on the edge мессеж of өгж the байгаа zone, гэсэн and үгтэй. the Team entire Falcon time, гэдэг though даахгүй. east side of the zone was hard west, and they still managed to pick up a decent amount of points. So you're absolutely right, though. Now that they have the That's the zone, problem. they should be able to do much more. And we've seen what IHC has done up there on Mount Everest, and I'm sure every single team, especially Alpha 7, has VOD reviewed every single game front and back, and maybe they probably took a few notes from IHC since now that they're on top of Mount Everest themselves. Oh man, see, but that's the problem, Zute, right? They got a decent amount of points in Sandhawk. Decent isn't gonna cut it to become the PMGO champions of Brazil. I mean, they really doesn't, because we see these teams that are getting chicken dinners. Majority of them, right, are pulling out crazy performances. Like, and the perfect example of that is in the last game, Zoo, right? We had Vampire win it with 6 eliminations. They didn't get the most points at all. Yeah. You're absolutely right about that one. It was actually Regnum Karya that got so many Elam points. And you can see right there, they're in 6th place. They shot up quite a bit. They're Мөнзөөч та гой тайлбарлаж байна шүү гүнэс. Эрдэнэч хай. Dream Falcon гинэ. two, starting to shrink up. It did shift, but not a big shift. They just pulled So up Falcon north a high little ground-аас bit. уруудаад, Like I mentioned at the beginning of this map. Falcon this match, уртаа хоёр талаар this чинь is наашгаа so шахаад game. With the хойдлын zone like зуны this, there's ногоонтой so many компаунд strong дээр ороод power ирсэн байгаа юм positions байна. spread out everywhere Ай яа that ийм you really Brazil kinda энэ just амар wanna өндөр цохон wait байгаа to тийм see тийм where the стекний circle goes before you шилжилтэн kinda дээр fight гацад for your явагдчихдаг. position. All 64 IC Sport болон Team Falcon 8 болон players 9 дугаар байран дээр and alive 85 right болон 75 гэсэн now, поинттойгоор тоглолт waiting, үргэлжлүүлж байгаа. biding their time
Баташгаа шоу гэсэн байна. Цогтойроо эцээ гэж байна. За Zebra Gatkагийн сувгийн даваад орж ирсэн. За хойлоо air compound нь team reject болон raw орж ирж байгаа юм байна. Japanese team reject. IT алаа дөгөө гэд Nyombaiраас 5 код нэш орж ирсэн байна. Баярлалаа. За гэхдээ зооны центр болоод Gatcar руу татчихж байгаа. Alpha 7 дараагийн зоон таталтанд энэхүү high ground-ыг орхиж гарах хэрэгтэй болж байна. Одоогор зооны центр Rob болон team Zebra reject team back тамжид яг гой позишн дээр эзэлсэн байгаа. IT Sport болон Hi-Fi, Vampire Sport Ener гэсэн баг тамжид зооны баруун бүс rotation гэж орж ирэх хэрэгтэй болж байна. Зарим Sasna commentary base дээр төлөвтэй явж исэн баг тамжид одоо эргийн урд бүсээс орж ирсэн. За Alpha 7 тэнд тулаа явцсан. Alpha 7 RCB туралдаад RCB-ийн татвар шиг интернет татсан. Дахиад Wilder ногтооныг хүчлээ Alpha 7. Йоо, дээгүрэн Карила юу тэр машинд нисэж орж ирж байгаа. Мафиас нисэж орж дууссан. За ингээд хамгийн их нь боё тийм 16 позишн дээр Turkian Park Raw RCB гэж нэт толгож байна. Alpha 7 аргагүй фэнүүд нь нутаг дээрээ болж байгаа тэмцээн Alpha 7. 3 elimination point-тайгаар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх хэрэгтэй авч байна. За яг уртлын compound нэр мэдээж Team Falcon буюу Монгол улсын төлөөлөл стал уртцуучнаар Батачирбат Эрдэнэ хай мөн юу аа нэ нам тавинта. Falcon IT хоёрын нэг нь ялаасаа л гэж байна. Alex яасан бол Alex багтаа бол байгаа. Гэхдээ яг гарааны тоглолтод бол гарахгүй байгаа тань. Rogue IT Sport-ын тамирч багтаа шинээр авсан. Ruins-лаас STG, Ruins-ийн наадлын хос цамхан компаундн дээр Boom Sport just above that hill of that compound. And if they had a couple players there, Ragnar Karya would have shot at those vehicles like crazy. STG гэдэг айхтар баг ранкинг 3 дээр ирмэгтэй явж байна Туркийн төлөөлөл. Vampire Sport Ener-ийн Gatkагийн зүүн талын компаунднаас тоглолт хийхэд бэлэн болсон. And it's risky because they could have gotten taken out early. But you know what? Sometimes you gotta risk it to get the biscuit. Yeah, man, they definitely got it. Hold up. I see IHC about to fight with Hi-Fi. Hi-Fi болон IT Sport-ын George High Ground-ра байлт хэлж байгаа маань энэ дэр байсан Alpha 7 low ground-ра гурвалсан. За Diamogоос маш гоё spray Monkey-д ногтоныг өгцөн явж байна. Нокон дээр IT Sport мэдээж utility-ийн тулааныг хийгээд тоглолтыг өргөжлүүлнэ. Nokia-ийн дуусгаад авсан Ziad багт technical point-ыг авчирч байна амжилттай. Diamog ногтон, Diamog нэтэнд Vobs ногсон. За өргөжлөлөө Stovix тэр Ziad-ийн ногтон ёо IT Sport-ын яан гэдэг юм бэ өөрсдийнх high ground шүдээ манай ногт дээр юу хийгээл яваад байгаа юм дээ гэж ашиг байна Hi-Fi Sport-д 15 дээр Hi-Fi Sport хэлнэ тож IT Sport дөрвөл нэш мэттэй тоглолтыг цааш өргөжлөлт хэрэг авч байна. Энэ баг дэлхийн тэмцээн болоод байгаа юм биш үү? Харин тийм шүү дээ. Батар шанагаа шүү гинэ. За хамгийн гол нь энэ Georgia High Ground-аас Alpha 7 доошоо low ground руу доошоо уруудаж Scott мөргөж тоглолтооны дуусгасан бол зөрөөд IT Sport-ийн High Ground руу гарч ирсэн. Уунад IT Sport-ийн Hospital талраг уруудсан байсан баг тамирчид цаа зөрөөд High Ground руу гарч ирж Hi-Fi гэлнээ толгойд авч байна. За дараагийн зооны центр Gatka Ruins хоёрын хооронд за ер нь бол одоо Boom Sport-ын байгаа яг энэ хос кампус өөрийн дунд за тэр Raw болон team reject-ийн кампусаас өөр камп баг байх. Alpha 7 бол яг энэ Falcon-ийн атлын кампаундаа эзэлсэн байгаа. Falcon хаашаа зоондоо Alpha 7-тэй зодтолж авахантай яг уртлаас нь бас Nova-гийнхэн зоонд орох гэдэг. Falcon-ийн хувьд бол зоонд орох тоглолт нэлээд хүнд болох магадлалтай. Гамт байна уу ч юм байна. Энэ баг дэлхийн тэмцээн болоод байгаа юм шиг нэ. Баг дэлхийн 3 дугаар тайм байна штэ гэнэ нөө man. Юун тэмцээн гэнэ давхраа PUBG Mobile Global Open Brazil гэж явагдаж байна. За Монгол улс гэдлэж IT Sport болон хуучин сталарт одоогоор бидний мэдээд байгаа Team Falcon Араб баханчаа. За саяны реплейг бид нар харуулж байгаа IT Sport-ийн Dogground-аас хайруугаа шахаж тоглосон тоглолт 2 нэтер 2 татвартай нокдаун өгч нэгийг нь гүцээгээд шууд нэмээд Demo Spray дээд за сүүлийн тоглолттой Diamog-ын дүүэл бурхур шүү. Элбэтэж гоёанаа л гэж байна.
every single one of these teams is going to За be Team pushing up Falcon onto them зоонд орох хэрэгтэй for байдаг. sure. So there's a minute IT Sport-ын 45 on the таймерчид clock. high You can already ground-аас start уруудаад seeing some Dema smokes төрүүлээд come орж out. ирж байгаа юм байна. IHC За энд is чеклэд creeping явж down. байгаа. Team Falcons are Айсагаас all уршаа looking to smoke try яваад and зам take дээр байгаа away багийг аавна this гэж spot from бодоод байгаа юм. Alpha Гэтэ 7, идэж машинтай. but За Alpha 7 үгүй is able to successfully hold it. ямар ч They are байсан gonna have дрофын a натруу нэг ridiculous смок зам дээр amount of задлаад өгч elimination байгаа. Дөрөв санаашхаа Hold of their lives right now with IHC and явагдаад Falcons ирсэн. creeping За closer энэ on чи the eastern side. Death World Wolves was have close zone. They're just DV. gonna scooch in. Might have to contend with smoke gaining DV a little болон bit here, as Smoke is SMK-ийн not талаа inside. Miyaki Miyaki DV-ийн actually талаач getting Guesa the дээр ногтаа great нэмжлээс aid, Guesa great зооны гадна opening. ногтаа That болж байгаа. player's gonna be caught in the blue zone as it Урдуур closes. I Ninha don't know if they'll be багтай able to get чеклэд that явсан. revive. Alpha And 7 Smoke Gaming going Mafiosa aggressive now Team with Falcon those дээр weapons, ногтаа getting нэг some өгцөн. information, Яг нөгөө driving up, getting some болохтой damage тоглож in. цаана болоод And нээс there чи goes Coffee Richards to DV-ийн S2G. Curd From ногтаа the нэг backside-наас backside, нөгж that байна. Wolves not looking Энэ too хооронд great. DV бол хэцүү байдлаар хоёр багийн сэндвич байдлаар орчиж байгаа. Team Project Divine Vampire-ын талж нөөс ногсон Shuvevs Divine ногтааны өгсөн. Shuvevs дуусан. Tonic Divine дахиад ногтааны чинь Team Regency-ийн таваалагч Divine аимштай тоглогчдод гараад байна да. Tonic-ийг бас дахиад унагчиж байгаа юм байна. Oh my gosh, Vampire Sport цаада тамирчинтай үлдсэн. Team Falcon Top ногтааны зүрлээд өгж байгаа. Энд чи Team Falcon болон Alpha 7 талааны хийж байгаа. Ай яа зэрэг Каридаг нэтэнд Falcon IC ногөрсөн. Энэ харта яг юм болох гэдээс хажуугаар ноо бас шахаад ирсэн байж та ордер та ногтаа нөөцөн топ смокер гараад orders ignition point аваад авч болж ин гэхдээ IC action дахиад ногөрсон смоконда бари гэж байгаа нөөсөд ордер дуусаж багийн тоглолтод нэмэгний гоног авсан Alpha 7 IC Sport-ын дуэл ёо IC Sport-ыг унагчтай Novo Ignition-тэй 13 дээр унсан. Ай Rock тэнд ганцаараа үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Rock ганцаархнаа үзсэн надаа DBS shot явж байгаа Rock-оос McGrath Юу Rock-ыг орж ирсэн DBS-члээ. IT Sport төрүүлнэ шимэнтэй 12 дахь байр дээр унчин. За энэ хартаа Alpha 7 нутаг дээр болж байгаа fan base-ийн хажуу тоглолт хийж байгаа. Гэхдээ IT Sport-ийн артлаас Team Falcon шахаад орж ирсэн байвал яах юм бэ? Карелд дээр ногтаанууд нь цаалтын нэтэн дахиад унандаа гэж хэлж дуусаагаад Trevor дээр ногтаан ороод унцсан уушгаа action шахаад явцсан. Монголчуудыг ингэж Духтан үнж болохгүй штэ. McGrath-ийн DBS явж байгаа. Mafiosa McGrath-ийн хоёр тоглолт хэрэглэдэг байна. Revo Creator knockdown-тай байгаа. Нүүрсээ топ хоёр наадлах нокон дээр ажиллаж гэсэн чинь топ ажиллаас нь би ороод ирсэн. Backside-наас алуулчлаа. Falcon 3 elimination-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Alpha 7 надаа 9 elimination point-тай Бразилчууд галзуурч байна. Alpha 7 try to punch their ticket and win this tournament. What a wild hole that was. Vampire Sport Elimination-тэй унсан 10 дээр 9 тимийн 36. Энд бүр зүгээр ёо. Би яагаад ийм дээр каст хийгээгүй юм бэ? And they hold Jukes. They hold. Саку жир каст хийх хүлээлээ л гэж байна. Гоо би үлсээд байна хай. Унчлаа хүрээ гинэ. Performance right there. It's exactly What a game те. Ёо юу ачваа сая. was able to hold it. They were going to get a ton of eliminations. NR болон Vovin тулаан. Гэтэл энэ байгууд одоо л энэ хоёр компаниудын хоорондоос байлгах чинь саяын тэр угаасаа зоондоо орчиж байгаа Georgia High Ground талаас л угаасаа маш хэцүү тулаар явагдаа гэдэг би бүр мэдрээд байсан 3 амир баг байсан байхгүй IC болон Team Falcon болон Alpha 7 байсан яг уу зүгээр Alpha 7 change хийгээл High Ground-оос буусан ч гэсэн зөрөөд IC Sport гарсан буцаад зоондоо IC Sport орохын тулд яг л тэр position руу орох хэрэгтэй байлаа өөр хайчих уу. Стегийнхэн юм Falcon, Team Falcon болсон шүү дээ Star-Lord чинь. Does that spur Rejects to get a bit more aggressive? Rejects, you know, no. Энэ тодорч Frozen газар соолоо үлдсэн хажуутлаас нь Are they going to seize this opportunity? You can see them getting closer. Voice of Bobby Rose хадаад ирж байгаа. Frozen Zig Water revive хийх боломжгүй өөрийг нь хэцүү байдлаар болоод моолоогоор шатаах гээд байна. За гарч ид хөвцсөн. Zig Water хажуутлаас нь дуусгацсан. Team Reject-ийн Rage хажуутлаас нь Zig Water дуусгаж байна. За ингээд 20 шимэнт SMK 9-р байрны тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 27 тоглогчтой тоглолт үргэлжлээд яаш явна. Alpha 7 elimination point-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгачихлаа. D+K-ийн Alpha 7-ыг ер нь их тамирчдыг нь Rod дээр explosion damage дуусгаж байна. 6 тимийн 24 тоглогч тоглолтыг үргэлжлүүлнэ.
Энэ бүр надад бүр 1 секунд чимээгүй суух арга алга. Their placements, they're not able to get it. Now it's up to Team Reject. They saw Alpha 7 go out in their feed. And now it's time to Ихээрээ наандаа утас унтарсан найзын фейсээс үчнэ тийм үү? Falcon олсон шүү дээ өгшөө. And let's see as there's 2 seconds left. Арабын спонсортой болсон. So it doesn't go too far north for them. Boom races to cheese. Сё later the knockdown-ыг амжилттай өгч мөнхөд нэм баяр хай. Айтисээ тавлалаа аач гэж натнаа. Boom Sport-ийн S2G-ийн дуэл. За энэ Boom-ийн яг энэ position дээр 2 санаас хаваад position эзэлсэн байсан squad. 6 тимээрээ тоглож Robin, Tonka, Zebra-гийн талаачтай knockdown-ыг өгч S2G race-ийг ажилласан Boom болон S2G Cause-ийг ноколчлоо. Pombit Cyboy даашгаа нокруугаа шахаад ирсэн. За Boom Sport 2 nation point-тэй явж байгаа топ 6 багийн тоглолт. Hams G үлдсэн модон дээр cover-тай хажуугаар нь чеклээд Frenzy гарсан. Hams G-гээс бүх юм шалтгаална. Гэтэ Boom ч өөрөө олоолаа штэ. За артлаас нь Scarlet сүхтэй Scarlet спрейг татчихсан. За машина аваад зүгээр энэ хавьяас хоолтын огж авах шиг байна. Hams G багийн дээр суусан байхад нь дуусчихлаа. За ингэснээр S2G 5 nation point-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 19 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Одоо сайн маа зөндөө байна те гэнэ тэглэв яг 2 дахь map тоглолтын 2 дахь map явж байгаа шүү. Батмандха. За Boom Sport бүтэн squad-аараа айгүй ашигтай позишноос тоглолтыг эхлүүлсээд бүтэн squad-аар тоноод үлдсэн. Яг хажуу талд нь бол D+K-гийн тамирчид байсан. D+K-гийн гэхдээ бас сая гал гарсан тоглолтыг хийгээд Alpha 7 гэднэт хийгээд авчлаа. Rob Colgot The DJ Sarah knockdown-тай болсон. За Rage унж байгаа юм байна. Went down though, 2 of Royals of War, so that's great news for the Reject side. Can they get that revive though? Regioso a bit far out. You can see Sara running for it. Rage can kind of crawl into this zone. It is all open fields, but with the zone. За шууд зооны гаднаас уушаа ширлээд гүйсэн. Гэхдээ яг энэ Rob-ийн 2 талаас knockdown-тай байгаа. Суглаад аавн easy байсан Sara. За triple account-тай болсон Rob сүүлийн тоглож Rias. He's going to go ahead and try to maybe even pre-fire this, but he wants just a little bit more sight lines. He wants to also protect Ragey. Ragey-г хаашин татж байгаад бухлын ард байрхан тодорхой. 6 дахь цааны шахаан хөө 50 секундээр шахаж дуусаж 7 дахь circle татна. Rivas заатаа зэрлээд уушаагүйсэн босоод ихний спрей өгөөд штэ Rivas-ыг дуусгачлаа. Rob-ийн дөрвөлнэ шиманттай 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. За Zebra-гийн натартай үед бол энэ чи Azim-ийн тамирчтай үед бол дөрвөлнэ шиманттай 2 тоглолттой тоглолт өргөжлүүлж байна. За энэ бол Brazilian төлөвлөлт. D+K Солонгос Reject Japan. Zebra Master got whittled down to 2 now. This game, I mean this is a huge 4 тимийн 14 тоглож. But Jukes Skyforce гэж байсан яасан мөр бол Skyforce байха болцсон. With a huge chicken dinner and they're in a good position to do so. They could maybe ladder up. No, K also. We'll see though, because Rejects are still putting up big points, taking out Zebra Master. Zebra Master дуусчихын 3 тим 10-аар тоглож. За тэр Сараг зооны захад Нойбо унаглаа та унлаа тэр машинаас суугуулаа single tap-ээр тоншилт явагдаад байгаа шүү. Ямар амар дэмэжтэй тоншилтыг байдаг юм бэ? D+K долоолны шмонттой явж гин. Гойхон явж гин D+K бүтэн squad. Performance. Even when we saw Alpha 7 go out with 9 eliminations. K зооны цахад орсон 3 тамирчин зооны гадна талаас орж ирстэй. Also Booming Flyboy knockdown-ыг backside-д зай буй high ground-аас өгж байгаа юм байна. Fombit Team Reject-ийн тоглогч спрей өгсөн. Damage-д дамжиж байгаа. За Divine унагдсан. Duel тэр цаанаас нэгэлсэн байна. How much time is left? 9 seconds before the blue zone closes. Rejects, they're going to have to make a mad dash for it. We did see Regioso drive back with the vehicle, not leaving his teammate behind. Ямар ч нэртэй байсан яа тэн тул тэмчнээ хахаг нь харин тий. Гэтэ үнэхээр ширүүн байна заа юу. Энд бүр үнэхээр яг л дэлхийн аврал болж байгаа гэсэн үгтэй. Oh no way нэр үнэхээр яаж байгаа юм бэ? D+K-ийн өөртөө харин одоо
2 нокыг баг дээр авчлаа. За Noibu дуусгацсан. Boom Sport-ийн энд чинь стажтай тоглолтыг хийгээд энэ зооны контролтой байгаа баг. Frenzy Porico өөс за энэ юу вэ? D+-ийн өөрсдөө explosion damage-ээр дуусгачлаа штэ. Тийм Rage Porico дуусгаж D+-ийн 70 нэш хүнтэй 3 дээр тоглолтыг дуусгасан. Сүүлийн 2 тимийн 8 тоглогч. Team Reject болон Boom Sport. This is crazy. Rejects Jukes have made it into zone here with 4. I can't believe it. I can't believe it. I The mean, two I'm on the so south shocked. side. Итгэж чадахгүй In нэ. zone Jukes, they have to crawl over into the open, but like I said, this За zone is яг so Boom small Sport-ын now. талд байгаа хитэн том Call-тай модод гэж тооцсон бол энэ зүгээр задгаа дээр болохоор Flyby Spray дуэлэд ногтооныг амжилттай өгч байна. Probably will not come through. Эсрэг багтаа ног өгсөн л тэгэл давуу тал болчих штэ. And if Frenzy fires that shot right there, Орой минь их байд авч юмлаа. he gets Хүү the гал first гарч ийн pay гал off. цаашаа. Boom with the man advantage. However, there's still one more circle shift to go, Jukes. Like I said, Сэнга I was so дадсан surprised ээ. that Boom didn't Таталтай. focus all their efforts Дуусаж on Team байна. Reject. I mean, they were outside of Нямд the zone. It could зоон have татна. been an easy gatekeep if they would have just let D+. Дуэлэд дээр Team Reject revive хийж чадаагүй. Сара гадаа таарсан. Сара дээр Pombeat-ийн Spray ногтооныг амжилттай өгч. За энэ Boom Sport-ийн chicken баг болчлаа шүү. Сара гүцээсэн Boom Sport-ын 6 дахь elimination point. Өвнө Team Reject ч өөртөө харж нь elimination point-ийн 11 elimination point-тэй явж байгаа. Are you kidding me? That is quite a few more than Boom has. Frenzy гой харахаараа Divine цаашаа хүн рүүгээ явж гин. За урт нь стейкээр ороод ирсэн. За Frenzy дээш өндөлөөс спрей явсан. Rage Pombeat унагцсан. That's a trade. There's only one up now for the side of Reject. За and he Boom gets Chicken, caught Boom out. Chicken. It's Team finished Reject дараа with elimination Boom. point-тэй хоёр тунаж With the big Boom Sport dinner. Chick Is идэж it байна. Double digit elims though? No, just one shy. Chicken of бол catching ойлгомжтой up байна. with Тэгж 10 нөөдөртэй eliminations. амьдрал. They only got up to 9. That means I do think Rejects might have gotten more points to them because Rejects is Амар. Надад бүр яг энэ тэмцээн дээр би зүгээр санансаргүй мэндэ PUBG Mobile хэдэн Монгол аг байгаа баярмаа Jamинжо 2 Монгол аг байгаа IC Sport болон хуучин сталарт одоогоор Team Falcon-ы тамирчид байна. Нөө мэн гал гинэ бүр гал энэ гэхдээ ёо not with Rejects performing the way they just did. I can't believe it. I really can't believe it. This is the PMGO right here. This is what Brazil's all about. I mean, ёо тэрсэн IC Sport-ын тоглолтын араас Falcon-ы шахаж орж байгаа тоглолт тэн бүр ёо. Can you believe that? Сая Falcon backside-наас унаад дуусчлаа хамгийн харамсалтай нь. Уушаа засчихж байгаа. Right? Not That's enough. crazy. That's a crazy performance, right? You won the game and took out more than 2 squads. Is insane, but you know what? You're right. It's just not enough in a tournament. За манайхан анх удаа миний тайлбар үзэж байгаа эсвэл пэйж дээр анх удаа лайв стрим үзэж байгаа бол Castrum Music-ийн энэхүү пэйж хуудсан дээр follow дараад стрим share хийгээд үзээрэй. За энэхүү лайв стрим ба YouTube-ийн Castrum Music гэсэн channel дээр давхар явагдаж байгаа YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хонхоод өшөөлдөө лайк дараад стрим үзээрэй. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол donation хийлгээж урамшуулан дэмжих бас боломжтой шүү. Тэгээд дэлхийн шилдэгүүдтэй энэ тэмцээн өрсөлдөж явж байгаа. За тэгээд дэлхийн аварга IC Sport Team Falcon сая IC Sport-ыг элнэт болоход энэ ордон даяар нэр яаж ийн вэ? Амар болж. Өчигдөр манай хоёр савсан ш 15 16 кил хийж энэ харин тий. Пүрүдэж Ганбаатар хай. Пүрүдэж Ганбаатар амар юм байна гинэ. Just like I was saying last time, we didn't see them perform so well in Senhawk. They had a great, and I mean a great comeback game. And this was even better. Not only did they get the eliminations, they got the placement points. And for anybody that's wanting to count off Reject, that was saying, okay, maybe they're going to start falling up. No. That's not going to be happening here today. But on top of that, Boom getting into the mix as well with those points. I'm just hyped, baby. I'm ready. Keep it going. Can we maybe add one more day to this PMGO? I don't know if my heart could take it. I don't know if my heart could take it at this point because this is just insane. Look at the match ranking here. Boom, 19. Oh, they did get 18 total point-ыг 18 points for Team Reject. Reject 19 point-ыг Boom авсан ба Team Reject 18 point. Нэгэн point зөв. За 10 гол дээр Reject талаад elimination point дээр мэдээж илэрхэж байгаа. Сая 12 elimination point-тай унсан. Boom Sport-ын тавьжтай удаа яг ихний цаанаас ахвалаад яг энэ нөгөө Ruins Sport-ийн уртал байдаг хос кампаунд дээр
позишныг эзэлчихэд сүүлийн төвшлийн 6 дахь матч 6 дахь circle хүртэл тэр позишн дээр байлаа. Нэгмэрт чаа янаг нэ содилэг хаа манай андыг 198 өдөр дагаж байгаа юм байна гинэ. За. The rejects team. It's Boom too. Boom was in contention for first place, and with Boom getting a big game, now Alpha 7 has to worry about rejects. Цүгэн дотор хаа plus төрөвчөнд Boom. байна. Тэгээ яг сая Team This is why I Falcon-тай was actually IC a Sport little bit тулж ороод impressed there. You know, let's look at дуусаад the MVP real quick. Pombit from Boom, 6 eliminations, 723 Fombit damage. MVP-гээр But шалгаж with байгаа юм Boomer STG Sport-ыг not тавьчих. being able Тэгээд to get араас that нь many points right next Falcon to them as ороод well, a team that we thought was gonna start Орсныхын hopefully араас нь challenging backside-наас нь too. They хусдаг. didn't get that many Яаж points. яхад Team If Falcon-ыг Alpha Alpha 7 7 дээр wouldn't have барьчих. clutch up during Ноогийнхан those бас fights, агтлаас they нь wouldn't ороод have ирсэн been able to get байлжсэн. even those elimination points in this Сая last ихтэй match. Falcon алдаа гаргаад once we go to the унчгүй overall, I өчүүл feel like гэж it байна. would be a completely different story, but at least with Алдаа them гаргасан being able to гэхээсээ put up илүү those зүгээр points, нөгөө they saved themselves a little bit. They don't backside-наас нь allow л жоохон Reject to create дарамтчлаа such a л big да gap. яах. And I can't wait to see Boom with that performance that they just put up, how much they're also going to be jumping up in the leaderboard. And I wouldn't be surprised if they're very, very close to Alpha 7. Oh man, I mean, I'll tell you what, Alpha 7 cannot afford to go out to a team like D plus Kia again. I mean, that was so tough. I mean, once they had that position, I was like, if they're able to hold it, they're gonna win this game with a bunch of eliminations. That's what I predicted. And yeah, they held Хөөш it, сайн they юм got зүшгаа гэдэг юм. За манай YouTube-ийн Q9 хай. finished 7, and that seems to be their struggle, right? Аказ Is they айц get those урагшаалч. points, but where are the placement points? They need Дараагийн them map so comeback bad хийн л гэж if they орж wanna ирээд байгаа bring юм да this- хахаа if they wanna get this гинэ. championship at home. Өдөрт амьдрал. Yeah, and once again, Өнөөдөр сүүлийн өдөр гинэ, тийм ээ, in a сүүлийн өдөр. tough rotation going into those later circles. They weren't blessed by the zone. And the thing is that D Plus knew that fight was going on because they were one of those teams that ended up third party when they were fighting against Team Falcons. Whenever they were all that craziness was going on with the IEC Угаасаа as нөгөө well. ихтэй буул So they were явагдал just зоон waiting. D татхад Plus was just энэ waiting гурван for багийн it. позишн Alpha 7 угаасаа was gonna эвгүй have to харагдчихсан. push Ер нь out зооны too. центр And with that big тэр fight гураас that was цухтаад going байх on, юм we бол saw тэр how many гурвын players орж from иж байгаа Alpha 7 позишн ended яг up coming out. ойрхон. We saw the Ер нь utility that was ширүүн being талаа used хийж as well. авахар л And I байсан think л та. Alpha 7 once again not favored by the circle hinders them there in a big way. If for some reason though, as you were saying, if the circle does end up favoring them and they Өдөрт амьдрал keep дуусан that дуусна үзнэ гэнэ. position, Одоо нөгөө oh балаа boy, it сурчлагын would be a яваад completely эхлэх different story. байлгүй. But I'm just happy that they were able to at least get some Ганбаатар points зулбаасын to хаа өрөө not минь allow bro. the gap to be so big. I think it was 3 points. Манай нөгөө The намайг gap каст between the тэгээд two first эхлэнгүүд place манай and нөгөө second яг place миний team кастыг going үздэг into this last үзэгч match. фэнүүд So there's дэмждэг gonna be хүмүүс the мань gap орж obviously ирсэн gonna байж be a little тээ. bit Нэр bigger, харж but not идэр as crazy бараг as 3 they жил дагчаа as it гинэ. could have been. Вау. Oh yeah, I mean it could have been. Өсгөрөөдөө way өсгө worse хайраа for минь. Alpha 7. If they had a bad game, if they couldn't hold Дака off дака сталарт the multitude үүр of гэсэн байна. teams that Ойрд pushed ажиллах into зам уу the- байна шүү гэнэ. they'd be Окей. dropping down so Аги far боёнжуулаа behind хай. some teams of rejects and Boom. But just like Sandhawk, they managed to put up decent points. And I say decent with the emphasis because Jukes told me earlier, decent is not good enough to Yep. be a championship team right now. And you're absolutely right because you got teams putting Боро up боро хай. 19, Аги боёнжуул хай. За энэ ч одоо юу болоод байна гинэ. PUBG Mobile are бро. looking to take that first place, Hot Jukes. I mean, they've been putting up more than that. That's the crazy thing. Is that I mean, yeah, well, you said it. Би You бас saw удаж a байна шүү гэнэ 9 дагаад уу. elimination chicken dinner from Team Reject, and they were like, you know, it could have been more. I mean, and that's the crazy Yeah. part is because Boom passed them up in total points. So yeah, I mean, I don't know. We're in the championship rounds here. There's four more matches to get. this PMG going. Brazil. You cannot afford a single. slip PUBG up, Mobile Club Laufen. especially if you're in Brazil that top болж байгаа. five. You know You what's definitely can. crazy? Real quick. Four Одоо нөгөө seems яг like энэ a сая lot 24 of оны games, 23 and оноос at the хойш same time, тэмцээний not нөгөө enough games right now. road Like, map гэдэг юм уу? So much could happen in one game that Юу four үнэтэй. seems like way too much, but Бараг at the хүн same time, how ойлгохооргүй close шахуу юм everything is, өөрчлөлтүүд four орсон is шүү дээ. also not enough for me. Oh, it's 7. Like this is crazy right now. It is crazy, man. I mean, I'm hoping that when we get to the final match, Андаа би and хэдэн this өдөр is дагж байгаа just бол гинэ me мэдгүй. wanting that cherry on top to this, how amazing this Их хоёр андуу event has been so удаж байгаа far, that hopefully the top 5 teams can still challenge for that first place. But it's Oh, gonna it's come down to gotta be. how some of the other teams that Тийм ээ, би that ч are уулын within the top five, шүү дээ especially гэнэ, харин. towards the bottom. I mean, we saw STG not being able to get that many points, Nextory as well, as I was commenting earlier. I wonder if at some point, and I know Jukes is gonna be just loving this conversation that we're about to get started. Do they not only? No, I'm not talking about
hot dropping, okay, Jukes. But when do you want to maybe cut off those rotations? Because you know what Rejects is going to be doing. A lot of these teams have continued to do the same pattern that we've seen from the get-go, and that's why even in the first match, we saw teams being able to adjust to that when we ended up seeing Vampire Esports. Манай Эбаг аль хахаа үргэлж итгэдэг шүү дээ гэж Бухатэр Эрдэнэ мөнх 1044 өдөр гинэ дааква вау. Хурдан гаралтай унтил таяа хахаа гинэ. Цанаасаа гарч байгаа юм шүү дээ эн чин. За Team Reject 130 поинтаар ranking дээр Alpha 719 поинттай 2 дээр 3 дээр Boom Sport-ийн саяны Чики эзэн тоглолтын хачаар 3-лоо 119 поинттай болж гарч ирсэн. 4 дээр STG, 5 дээр IVNRX, IT Sport-ийн тамирчтай үед бол 6 дээр орж ирж байгаа юм байна. Just the last game gonna find out. За харин Team Falcons 9-р байран дээр 78 поинттай. Гэхдээ бүх юм дуусаагүй байгаа ахаад 4 матчын тулаан хүлээж байна. Цагтаан топ л байлаа. Нэр солиодод байхгүй болжээ гинэ гая. Кас төвчөө стрим хийж байгаа мөн хийж байгаа яах уу? Стримлээс мэдгүй байна. I mean, it's just the name of the game at this point. Anything can happen. What were you saying there? Too, Sute. I'm intrigued. Yeah, I mean, Jukes. I don't know. Jukes couldn't have said it any better, right? With the champion team getting an extra. Та нар одоо Nova Mavag 52 поинттай эднэр бүр явхаа байж явахгүй байна гэж харж байна уу? Гүү штэ наад бол чи эцсийн мөчөд өстэй. Аална штэ. And I mean, that's not even just the case itself. Like you want to knock out the #1 team to move yourself up the leaderboards too, because there's still a chance that you could get into that top 3 to. За ингээд 3 дахь мафийн онгоцны сэдвэлэн болсон байна. There's just a lot going on right now. Look at this beautiful shot. All the player cams, everyone sweating right now. Jukes, another conversation too that you were talking about, maybe those bottom teams is they're gonna stop carrying less and less. We already saw that shift in their minds from yesterday to, I mean, Hi-Fi's is one team that definitely comes to mind. It didn't end up working out in their favor when they ended up going up against IHC in this last match. But if they do get a little bit confident, some of those teams that are challenging for that first place, that are looking to get those points here in the next 2 matches of Aaron Gill, they need to be ready for anything that could come their way, because they could end up being surprised with those rotations. Oh, they're gonna get surprised indeed as we get into the next. Сэнгэ тоглолтын 3 дахь мап. Онгоц ниссэн. Липакагаас Пермос чиглэлд онгоц авчуу да. Boys, take it away. I'm excited, Sute. I'm excited because of what we were just able to see in that first match of Aaron Gill, and I can't wait to see how this one's gonna go. What circle we're gonna get. What crazy fights third parties we're gonna end up getting. Can Alpha 7 start getting those placement points and not just those eliminations? Is Reject gonna continue playing the same way? There's just so many questions that I can't wait to get an answer to here this next match. Gonna come in with another big Boom, because Boom is up there too now. But of course, Rejects, that's what everyone's eyes are on. They just closed, or they didn't close, they gapped the lead by just that much more. Now they're sitting in first place. I think it was 20 points. Alpha save-д хүчтэй. And 20 points is a lot. With S2G. With S2G is a 20-point difference. Up to the second place is 11-point difference. So 11. Not that much. IT ялахгүй юм болоо ялчвал гоё доо. Before you stop me, I was going to even say 20 points might seem like not a lot, but it's not that much. За now the Team Falcons. It's not 20 points. Өөртөө үндсэн буултаа хийж байна. Ёо л дөө. Зооны центр гарда. Яг саний зоон. It's a great spot to be in, don't get me wrong, but at the same time, it's not that great of a spot with we see this very hard Western Circle once again, almost the same. I think it is pretty much the same exact first zone as the previous match, but the playing path being a bit different this time around will change. За 5 squad ерөөхдөө зооныхоо дотор салбуултыг хийсэн байгаа юм байна. We're talking about 11 points. We're talking about 20 points. I want to possibly see how some of the other team, like being next Ria right now in 97 points. They're currently 33 points away there from the first spot. If for some reason, and we've seen this already happen in the PMGO,
if first place, second place, or some of the top teams get eliminated there, we have seen the other teams being able to step up and close that gap. And that's kind of why I'm hopeful here that if for some reason that does end up happening, going to the last match, we could have not just 2 teams contending, not just 3 teams, we could possibly end up having 5 teams contending as S2G. S2G needs those points. Is gonna start getting those points. RCB the knockdown That's gonna be one elimination. За going S2G their way, инхүү first and elimination that is for raise STG, багтай a way авчирч that they байна. want to be able to bounce back, especially after that last match. Yeah, you can see teams fighting for like scrap points right now, scrappy methods of Wow. driving around, DBS in hand, chasing TC with players нөтлөө. down off the rip. You want every single point you could possibly get, especially if you're S2G. And, well, they'll put up 2, and they're going to need to look for a lot more. First circle, like I mentioned earlier, is all the way S2G towards the ясна west, point-ны so хүрэх замд teams 2 are тамирч gonna be, нэглэнэ тийж quickening багтаа their 2 pace a little elimination bit point-тай this time болсон. around. It won't Эсвэргээрээ be like the last Erangel game where things are RCB-гээс really 2 slow up цолооч until the хэлнэт third болчихж circle. байгаа We had гэсэн үг. 64 players alive up until Zone center George circle high number ground. 2, shifting into 3. This time, well, 2 are already gone, and S2G are picking up those 2. That's exactly what S2G wants to be able to do. We're going to be going over to Team Falcons. They're not going to be challenging. It is going to be, I'm sure they're going to end up rotating here fairly soon as the circle's going to be nowhere near them. Teams that are already within that circle are going to be next Ruya. I was talking about them. They're in 5th place, 33 points away from first place. They're going to be looking to set themselves up in a great spot. And a team that is in 2nd place, Alpha 7, trying to make a quick rotation because due to the playing pad, they didn't get a chance to land in their usual spot in Georgetown. Yeah. They had to land Lipovka. The good thing that we've been seeing now out of Alpha 7 this year and the previous year as well is they're starting to rotate a little bit faster. They're not getting into these ego fights. And I feel like this is the build-up that everybody's been waiting for to see if Alpha 7 has finally learned their lessons from all the mistakes that they have made in the past. За энэ багтаа манайх IC Sport-ын тамирчдад 89 поинтоор буюу ердөө 8 поинтын зөрүүтэй 6 дугаар байран дээр гарсан хийж байгаа. Дипlaskia School-ийн апартн дээр л үүтэй хийж байгаа. A little bit closer to Severny. It could be an interesting fight there. Diplaskia, everything right now is just slowing it down. A lot of teams trying to set themselves up. And I wonder if any of the top teams could possibly, with the way that the circle is currently located, they try to go for that average because we saw Alpha 7 go earlier for that average. Unluckily for them, the circle ended up not going in their favor. IC Sport-ын national rotation үргэлжлэсээр Gatka-гийн баруун урд талаар за тэр зүүн талаас нь rotation ороод ирж байгаа харагдсан да яг зүүн талаар. За NR-ийн rotation орж ирж байгаа юм байна. Maybe we'll get Compound дээр зогсолтыг хийх байгаа IC Sport. Зүүн баруунда 2 squad-тэй. NR тал руугаа high ground руугаа өгсчлөө. They're driving right next Ruya at that radio tower. We may see IHC just bow out right now. I'm looking at the minimap. IHC Rogue Nova Long knockdown хийчлээ. За rotation дээр нь сутчих боллоо Rogue-ийг. Тийм байна Rogue-ийг сутцсан. Gatka дээр байсан Nova-гийн хажуугаар. За цаатлаас нь squad бас давхцаад rotation-ийгэд орж ирэх чинь IHC Sport-ын тамирчид уг нь төр цогцолтыг хийсэн дахиад rotation-ээр үргэлжлүүлээд цаашаа явчихж байгаа юм байна. That is unfortunate for the side of IHC. They'll be continuing this one on only as a 3-man, and Nova has that information too. They know where that team most likely went to, which is the compound right next to it. So Nova can take advantage of that if it comes to be on the next circle shift. And for IHC there in 6th place, not what they wanted to do in regards to losing a player. I'm sure they're looking to close that gap. The current champions of PMGC. IHC Sport-ын тамирчдад багийн талаш Rogue-гоор тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн Demons Real God-лас нар гурлаа. They're not going to be happy about it. And even though they lost one player because they're not going to be able to revive him, we know what they can Nova do хажуу with талынхын 3 compound players. дээр. And with that said, Sute, За уртлаа high ground they've been sitting in авгар 6th дээрээс place NR. with 89 points. With Rogue what we've яа seen, мөлхөөд байгаа юм now, биш үү maybe уган they за could end up getting this smoke pick болж байгаа up if for давчин some гэж reason яах they вэ? go for it and if they do have some smokes. But with 89 points, with how far they are away from first place, but with what we Битүү have smoke-д seen, машинаар мөрөж орж especially ирсэн чинь yesterday за from чадсангүй Rogue. do you think this Now team elimination point could болж find a байна. way at this point to challenge for that first place, or is it too late for IRC? Харин
хитрхи оролцсон If they байлаа л pop та. off right here and now, it's not too late. But if they don't, Okay. I think it's going to be too late because we see how hungry the top teams Тэ are. ямар If they бидний don't pop off юу here, таардаг шиг pop тий off класс here, таардаг шиг шууд one of the нохронгууд teams нь ahead of them хаяад is явдаг. Бишээ definitely нохронгууд нь most машинаар likely going to хаагаал pop off. тэ And смоклол that means барьдаг you're тийм just тоглоом биш losing тэ энэ бол that, you know, тэгэл яг ийм that нөхцөл point байдал gap is позишн just дээр getting болол bigger and bigger, and at Орхихоос this point, ураагаа if they авахгүй. don't do it now, it's going to be too big in my opinion. But you can see, man, IHC really want it. Rogue never gave up. He crawled all the way Rocky as close as ерөөсөө he can хизээч to бууч his өгөөгүй teammates. тэр зүтгэсээр мөхсөөр байсан From the гэнэ. open roadside into the little Ёй. tank. So, I mean, if there's a will, there's a way. And honestly, if IHC had more vehicles, we might have seen them, you know, pull over right next to them, drop the vehicle down, drop some smokes, use it as cover and get the Аа, revive. IC Problem is, спортын IHC илүү одоо only тэр have үсэл машин one байсан болол vehicle. тэрэнгээрээ So they can't risk каверлаад that one vehicle смоклаад and жоохон risk смок it. цацаад каверлаа Push тэгээд for хүний Rogue. аврах Rogue байлаа гэж ярьж watching шít. from the sidelines now as more teams are rotating in. So Alpha 7 did end up going to North Georgepol, and they're just waiting to see where this circle goes before they make their next move. Rejects far down in the south of Gatka, pretty much north of the quarry area. That's where your number one team is going to be. Boom, meanwhile, are on top of Mount Everest. So Boom will be the kings of the mountaintop as we get the next circle shift, and Alpha 7 За, hospital. Зооны центр, зооны 35% нь усан дээр татсан зоон нь гэж харж байна. IC спортын хажуудлаар Новагийн rotation үргэлжлүүлсэн. За, зооны центр рүү явцгаас нь да. Zebra Master хажуу талдаа Team Reject. Энэ хоёр бас Scott-ийн rotation яг зэрэгцэн D+ Kia-гийнхэн Новагийн байсан position дээр орж ирлээ. To make sure they close that in a little bit more because everybody else, we saw a team from the north as well. Hi-Fi's is gonna close it in, and then on top of that, we saw S2G getting very close to the two players from Alpha 7 that ended up going there to the South George. And by the way, going back to the question that I posed on you is in regards to IC, if they want to get a chance, I feel S2G like болон I'm Alpha 7 100% Баямгал with you хороолоос in what you said. уртлын авах Жорж уртлын авах партнерсан байна. Хакаунод Alpha 7-ний тамирчид авсан. За яг зэрэглэлтэй компаунднаас Alpha 7-ээс ч энд гал гарсан дулаан болох нь Boom Esports-ийн тамирчдад 3 warehouse-н дээр ороод ирсэн. За Жоржийн апартны тулаа нэг иймэрхүү. Hospital чиглэлээс Rove орж ирж байгаа юм байна. They were able to now control this, and if Hi-Fi's, depending on where the circle ends up going, they could end up getting a great position here to get some eliminations. Boom is going to be. IC Goddess D+K-ийн тоглож Cade ногтааны өгсөн. IC needs to have pop-up performances. Cade бас IC Sport техникийн point орж хажуудлаас нь Owls нүрж орж ирсэн. Owls-ийг Nova Dream унагчлаа. Nova-гийн хоёр техникийн point орж байна. Alpha 7 бол нэгээс G George-ийн апарт дээр тоглоно хийж байгаа. Alpha 7 гэдэг 3-1 гэсэн position-тэй явж Reva Shop талын compound-д. They're not going to know though that team is S2G. Yeah, S2G very close by. D+, I don't know what was up with that little 2-2 split push. Definitely didn't work out as IHC pick up a couple points. The big thing I saw though was IHC was trying to save those vehicles that got pulled up, instantly disabled by another team across the way. So I think IHC is still working with just the one vehicle. Alpha 7 in a good spot. From this position, they're also able to scout out, I think, the little compound right below the hospital building towards south of them. That's pretty much more central, and that could be the next power position on the next circle shift. So if it does go down more south, I wonder if we'll see a very fast rotation out of Alpha 7 because The Team Reject that compound is still unoccupied. Death Wolf. They could end up seeing that. We can see Reject there trying to get some information. Their scout Divine За driving бас around, Brazilian trying to баг spot in Death any Wolf of the гээд. squads up there. He needs to be careful Reject though, Japan. because not only do they have Japan. Death Wolves close by, they also have Team Хоёр Falcons squad in setting position themselves there. up. These squads are going to be outside the circle as we see the new circle being able to pop Oh, up. wow. And this is great for S2G. This is great for Alpha 7. Boom as well in there. And Vampire Esports, I was talking about IHC maybe being able to challenge for that first place if they have a pop-up performance. Vampire Esports
is only 3 points behind IHC. So if for some reason they wanted to challenge that, they could be able to, but they need to have pop-up performances back to back to back. Alpha 7 does end up making a push, and they're going to be fighting the team that's currently tied. Alpha 7 Boom Esports тутаныг хийлээ. Is going to end up losing one player. 3 border position-ээс Boom Esports-ийн Hospital талын компаунд руу шахаж орж ирээд инхүү. Карелыг ноколсон байсан, Карела басаад ирсэн. За Мафиас нокорсон. But he's now caught by Hi-Fi Snowmix Мафиасаа гонцлаа. Alpha 7 тоглолт нь 3-1 бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байна. Boom Esports-ийг тэмэрчтэй алдсан 3-3. Falcon Top SMK Kun Have тэр ногтойг амжилттай өгч байна. With a multitude of teams all around you. Top SMK Miyaki тэр ногтойг өгч байна. Action SMK Myth тэр ногтойг өгч дуусгасан. За ингэснээр Team Falcon багтаа other players right around you. Let's just chill. Гурвал nation point-ыг авчирсан. За Enar Swain IT Sport-ын таньжны ногтойг за IT-ийн нэсгтээ холоос спрей оржсэн байхаа гэж найдаж байна. Нака босох боломжтой. Zebra Master бас Deep Task-ийн цаалаас орж ирсэн. За Hospital талын компаунд руу инхүү нэлээд олон сквадын тулаан болох нэ. Өнөөрөө challenge авах нь маргааш өрөө явна гэчэндээ. This is going to make for some really interesting gameplay. Definitely not your typical finish, and I think Alpha 7 дэмжигчтэй. Zelbrad байгаа юм шиг баг. Зиали дууснаар IT Sport тоглолтод хоёулаа үлдэж байна. Alpha 7 knows that they're going to have now two different teams coming up from behind them, and on top of that, whenever they want to make a push, if for some reason the circle does not end up going their way, they're going to have to worry about so many teams. So they want to save as much utility as possible with all the smokes we saw them being able to use earlier, and that is something, right, that we have seen Alpha 7 used too much of earlier in the first two matches. They were being forced to use all that utility, and now in a position where if you can actually save it up for a little bit longer, for a little bit later into the game, depending on where the circle ends up going. Vampire Sport, Zebra Master, Deep Task, Alpha 7, Boom Sport. Яг энэ position дээр 5 squad-ын турлаа. Drama дууснаар IT Sport нэг nation point-тай 15 дугаар байранд 5 хандлалаар тоглолтыг дуусгалаа. Hi-Fi нотолсон Dream the current champions of STG дээр ногтойг өгч байгаа юм байна. Being eliminated right there, only getting 1 point. There's no way that I can see them being able to get even close to that first place. Yeah, it's pretty much done now. IT Sport-ын тавьчдад бол rank доошлох нь тодорхой болсон. Дараагийн байгаа RCB-ийн хувьд бол 87 поинттай одоогоор бол тоглолт хэрэгжлүүлээд явж байна. Vampire Sport 86 оноотой бас Discord явж байгаа. Бараг л дэлхийн аварга яваад байна да Тамир Наран баяраа. За Vampire Sport ашигтай зоон. Бүр эргэлүүгээ татчихж байгаа юм байна. Reject right now looking great as Alpha 7 is trying to get Reva дээр Alpha 7-ийн татварч дээр Vampire татварч ногтойг өгсөн. STG The friendly neighborhoods might be coming to an end here as Boom is starting to be a little bit more active as well. Alpha 7 is going to have that. За Boom Sport-ийн тамирчдад зооны зах дээрээ гаднаас орж ирэх бүх тамирчдыг хүлээж авахд бэлэн баг. Гэтэ хажуухан талд нь Alpha 7 байгаа Reva гитар замжиг өгөх нь гаднаас нэт орсон дэмэж өгч чадсангүй юу? Гэтэ дараа дамжиж байгаа юм байна. Reva-ийн Rivas NRX-тэй ногтойг өгсөн NRX-ний талаас алдаж байна. If I'm Reject, I'm just chilling right now. I'm just letting everything happen. And see who ends up. Дахиад уг нь бол 3 мапийн тулаан бас байна шүү дээ. Боломжтой байгаа би байхгүй гэж үзчихгүй. Reject still has all their 4 players alive, 11-point lead. Everything is going their way, and we have seen Reject being able to be that kind of. STG Robin Hood-ын дээрээс гарах юм аа Hospital-аас. When is needed, and right now they just need to continue to be that. NRV за NR зүүн талаар rotation хийгээд явцсан. Robin-хан суулгаалга хийсэн гэтээ Nava Dream Swain-ыг унгаж байна. Rejects right now just fat chilling. Nava-ийн бас зооны өрөөгөөс тоглолт хийж байгаа. Nava Trainer Kane дээр ногтойг хахад өгсөн. Энэ дээр Boom Sport Alpha 7 маш хэцүү позишнлтай байрлалтай. Дараагийн зооны таталтан дээр энэ хоёр багийн rotation хэрхэн яаж үйлдэх вэ? Эсвэл хоорондоо тулааныг хийж дуусчиж цаашаа явах уу? Явлаа гэдэг Plaska цаатлаас нь Zebra Master гэх мэтийн багууд байгаа. Zebra Master STG-тэй байлдаж байгаа юм байна. Man, 5th place, that was still so doable for them. So doable. They really needed a good one in this match, and yeah, going out with only 3 elims definitely goes to show, you know, why he was so disappointed. S2G still in the mix of things. Look at that interesting split right now. S2G has a 2-2, 2 players kind of at that hospital. За минутын дараа дөрөвт цаанаас хаа явагдаж
but the one north of that, the other two across the ways. Эхлэх болно. The insides of Hospital-аас Rov хөдлөхтэй Rov гэхдээ цааталтаа Nova-тай бас тийм ч амархан бас хөдлөхгүй. Яг энэ позишны 5 скотын тулаанд сонирхолтой байна. Vampire Sport зооны центр дээр үнэхээр бас дангаар сууж байгаа шүү. Might not be the best because they're not able to, get points. They're not able to, really peek out and fight as much. But sitting in first place. За харцангуй зүүн талаараа high ground тэр Байтан дорфны цаана хаагдж байгаа уул талаар high ground байгаа зоонд орж болсон. Гэхдээ яг одоо энэ компаундны төгсгөл болох Vampire Sport-ын байгаа позишн цааш бол ингээд битүүр иргэн задгаа штэ. За зоон тэр задгараа татах юм бол тэгээд нэрээ тэнд бол side they crossed that road early on. Now they're gonna be able to possibly end up players from D+, Zebra Masters, and hopefully Regnum Karya too, because S2G needs those points as well, and they're currently putting themselves in a great position here as the new circle is gonna be closing in. And oh my goodness, if you could ask for anything from Reject, нөгөө 5 баг тавуулаа зооны гадна талаас Nova нэмэгдээд Hospital дараагаар Rov нэмэгдээд бүгд зооны гаднаас тоглолтыг нээстэйч. Boom Alpha 7 хоорондоо Carrier-г Boom Raise нөхөрсөн. За Alpha 7 одоо шахалтыг хийчихнэ. Тэгэхгүй цаашаа явах сонголт угаасаа байхгүй. Fombit-ийг унагцсан Alpha 7. Аяа Fombit-ийг унагцсан. Boom Sport дуслаа 13 дээр тэгэлнээ шматтай тоглолтыг дуусгаснаар Alpha 7 тавлын шматтай зоонд орох хэрэг авч ин. Гэхдээ болоогүй. Тийм амархан орохгүй. D+ Kia Zebra Master яг энэ позишнээс бас харна. Nova Paraboy. За тэгээд зандаа шахалаад уршаа. Long болон Paraboy уршаа rotation хөгжлөлтөд явсан. High ground class Robos Sprout магадгүй Nova explosion damage аваад эсвэл суурч магадгүй. Гэхдээ Odd Dream 2 тулаад уртлаас нь мөөгөн дээр тулааны хийх юм байна. Cold God маш улаан болсон оошоо гарч гитарнаа. Airo Revo Vampire Schweft гонхож байна. Falcon Action Explosion damage нөхөрчлээ. Роогийн дундуур зүсэд орсон юу хийчвэ? Навгийн дундуур хараа ингэж орж ирдэг. Ёо, өстэй шийдсэн юм л хийж ин да үнэндээ. Nova 8-ны шимэнтэй болсон явж байна. 12 тим 35 тоглож. Falcon Action-га босгоод ирсэн. Rov нэгдний шимэнтэй 12 дээр тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 35 тоглож. За одоо нөгөө Campfond-аас гардаг тулаан Zebra Master болон S2G хоорондоо тулааныг хийж байна. Аль энэ тулаанд ялсан цааш зоонд орно. D+ Kia унсан 11 дээр 10 тимийн 34. Сиолер дээр Shark-ны цанхаар нээдэг атгсан. Ёо, S2G Сиолер DBS шататар дуусглаа да. За өөрөө машиндаа суугаад зоргоор наатаас нь Zebra Master Wait and суулгаар хийж спрей хийж байгаа. Гэтэ суулж чадахгүй байна. Өөрөө зоон дээр ихтэй Alpha 7 тавлын швант тав дээр дуусч байгаа мó дууссан юм байна штэ 9 тимийн 25. Оо, S2G Later. За саалаа үлдчихэж тоглож Hi-Fi Monkey Alpha 7-ний дуусч байгаа мó тийм байна. S2G тавлын шванттай 9 дээр тоглолтыг дуусгаж 8 тим 24 үлдсэн. Team Falcon-оос шиг тулааныг хийж байгаа баг болвол Derwolf-ийн байна. За Brazil-ийн төдөлөө бас энэ баг Team Falcon-д тулааны хийж Falcon 6-ны шманттай за ноклуулсан да Ice High Ground-оос гой ногтой нэг үгүй штэ. Араас нь Nova орж иж байгаа маань Derwolf дээр. Энэ 3 скотон тулаан ёо тийм байлгүй дээ. Falcon top за Nova-г дуусгахад ганцхан хүн байж штэ. Dreamy эсрэг top-ийн дуэл гэсэн чинь Derwolf дуусаж байна. Derwolf дуусан. Араас нь Nova дуусан. Араас нь дөрөвтээр Team Falcon дуусаж байна. Nova 12-ны шмэнтэй 5 дээр дуусаж дөрөвтээр Team Falcon уусан. 3 тим 11. Араас нь Team Reject-ийн манай Falcon-ыг чанчж байгаа юм байна.
За энд Vampire Sport та Hi-Fi Slovaks currently the only team as well that is within that circle. They're going to be looking out. Dream. They're going to push up as you were mentioning, trying to third party this fight. Баруун талд тойрцсон Tony Check-д буцаад татсан Nosy багтаад ирсэн энэ тоглож ихтэй чихэн байхгүй болгож энэ дардаа дайраад Slovaks гонхсон Dream Team бисэн ганц удаа бүтэн squad-аараа багш хаад дуусчлаа. Хүний алга хүнээ барьж иднэ гэж. За энэ Hi-Fi Sport 3 дээр 5 management-тэй тоглолтыг дуусснаар 2 тийм 8 буюу Vampire Sport Team Reject тонж үлдлээ. 2 айхтар баг штэ хин хэнийг нь гэхүүтэй. Maybe tires of buggies. They could be a little bit far away. And for Vampire Esports, this is going to be a tough push into the circle. But if they're able to do it, it's going to be great for them. Reject заандаа юм байна шүү тийм ээ. Тийм байна. Player that's up in the mountain getting Тэ that 3-1 гэсэн позишнээр энэ талаач цаанаа гадна. За За Raw тэгээд Schwebs нааш орж ирсэн спрэг бол хацсан дуйлоо. Араас нь дахиад нэмээд rotation залгаж байгаа. Tonic. За нөгөө эргийн дагуудад татвал бүх юм дуусаа гэж би ярьж исэн. Яг эргийн дагуудад татсан зооны центр байлаа. Кембаутаас гарч иж байгаа баг тамирчид бүгд хоспиталийн тэр хавийн кембаас гарч иртээ эднэд болсон гэж хэлэхэд хэлсэхгүй. Одоо бол яг эргийн дагуу дээр сүүлийн 2 багийн тулаан явж идэж байна. Team Reject болон Vampire Sport. Тэнд чиг идэж магадгүй хоёул яг адилхан позишн дээр. За яг зүгээр Power-ийн хувьд даваа талтай Team Reject лээ. Vampire Sport газрын бас уртаа тавгартай бас хөрхөн coverage нэг 2 мод байна гэж шинэ. Юу нэг хоёр багийн тоглолтын дараагийн зоонд татчих шийдэх байх гэж бодож байна. They are both now within the circle. We don't know who the next circle is going to end up favoring them, and they're both a 4 apiece. And look how many points Vampire Esports now has. They have 9 eliminations, and on top of that, you best believe, Sute, that the crowd right now in Brazil have the biggest. They're just hoping. They're just hoping that Vampire Esports is going to be able to clutch this up, and they're going to become Vampire Esports fans for a lifetime. Well, we'll see very soon where that circle goes. Rejects could have pushed up, За earlier, ингээд but I think it would have been зааны risky, right? That's a very long supporting sight line. 50 секундаар шахаж эхэлнэ. Maybe one player. Yeah, but if you send that one player and he gets naded, right? Vampire Sport-ын тал зоон татахгүй л бол Vampire-ын зоонд орох гэж бас хэцүү байна. За багийн дээр яабын дээр суугаад орлоо гэд суглуулах магадлалтай. Иргэн дагаад явах боломжгүй бүр задгаар нь хойгоор явна гэхээр cover баг байхгүй. Зооны шиха баг хойтлох хамаад эргэлэг боо илүү татах юм шиг санагдаад байна. 25 секунд. The Circle Gods have blessed Rejects every single time so far. Are they gonna bless them once more? Who is it gonna be? Because it gets down to anybody, honestly. And with the new circle, oh man, I can't wait. I can't wait for this countdown just to get to 0 so we can see who is it actually gonna end up getting blessed. Because it could end up blessing both teams too. Yeah. За. За Vampire Esports. Жаахан уршиж авах юм байна. Control Team Reject дээр. I wonder what they're going to be doing here because they're the ones that are going to have to push out first. Дараагийн датад цааны татал баг Vampire-ын талд биш Team Reject-ийн талд татчих юм шүү дээ. They're just in a tougher spot here. Vampire-ийн талд хэцүү болж хуурах байх. I mean, am I seeing this correctly? This is stage 6? Yep. We still got... Oh, okay, stage 7. There we go. So we still got one more circle shift. So it could still bless Rejects or it could bless Vampire, but there's no way it's blessing both of them again. That's not gonna. That is one thing that's not gonna happen. So, there is. I like that out of Vampire. I don't know if you were able to catch that, but I like that Vampire is already starting to cause some damage there to those vehicles. Because they were able to spot him, which is going to stop him from За Schwebs Rage knockdown өгсөн. За одоо Vampire шахах нь өөр сонголт угаасаа байхгүй. Яг л ингэх байх гэж бодож ирсэн би. Нэг knock өгөхөд Vampire шахаж ирж контрол аавна да. Strong Tonic шахаад очсон. Nosy Sarah knockdown өгсөн. За ингийн бол харин байлаа. Зөвхөн Rage босгосон байна. Гадна Divine knockdown, эргээд хоёр knockdown өгсөн. Team Rage duel Rage-ээс дахиад энэ аталтай
зон дээр очих юм бол тэгүүдээ ёо 2 нокдаун, трипл нокаут гэдэг дүүэлээ ганцаараа соолоо үлдчихэж байгаа. 2 эсрэг 1 дүүэлээ олж хувирлаа. За дүүэлээ Швейцтэй дүүэлтэндээ DBS-ийг атгсан. Улаан гэхдээ өөрөө китарч амжаагүй. Швейц уршаа шахаад гүүхүү. Яа, китаруулах нь хардаа. Жам шадаж хажуудлын кемпер шилжсэн Швейц. Дүүэлээ цогоор нээдэг шидсэн. Дүүэлээ нээд нөрөх юм бол дуусна. Оо. Vampire Esports chicken. Дахиад chicken. Double chicken өнөр нэ. Yeah, you were right. The Alpha 7 crowd cheering. Би яг хэлхээ мартчихж хэлсэн балад баг үздэг хардаг юм шиг болох байж. Vampire Esports-аас нэг нок явах юм бол Vampire-ийн өөртөө мөргөнө гэж харж илаа. And it'd be so messy. It would usually never work out. Even the top tier teams at the time, this was a few years back, wouldn't be able to pull something off like that. Vampires though, I mean, they made Өөрөөр мөргөж ирсэн дээр нокдауныг өгсөн байсан. Дахиад Stone-ыг ноклцсон байсан. За Швейцийн дэс гайхалтай тоглолт явуулсан. Кемпон байж байхдаа ингээд шахуулчд бас хэцүү болчихдаг л да. Нед молонд ороод гарцгүй болдог тоглолт. За Швейцийн тайминг тэнэд зүгэлийг нь цаахаар. Улаан дээр нь шууд цонхоор нээд яг л байгаа нь л одоо. You just get hit with the mini. Look at that table slam. That was an absolute huge win for Vampires. But Jukes, what does that mean for Vampires? Where are they now on the leaderboards? Are they able to be number 1? Are you Тэд нэг рүү орох боломжтой юу? 9 out of 10 teams there. Just chill. Just wait to see who gets the circle. But you know what? They put that fate in their own hands, right? They got that knock centered. And it's possible now. It's possible. I mean, the gap is definitely going to be bigger now that Reject just constantly having great performances here. But man, I mean, Vampire putting themselves in the running the hard way. Anything can happen here, especially after the last match. Reject could have expanded their gap even more. They do get those placement points, but we'll have to wait and see. As yet, we're going to take it to James Zhang. Congratulations for you. And now here in our stage in São Paulo, Brazil, we have a very huge announcement from a very special person, and I hope the Brazilian crowd will receive it really, really well. I'm gonna receive here, welcome on stage, please, James Young, the Senior Director of Global Esports, Level Infinite. Please come here on stage, honey, thank you so much. Stage is yours now. Thank Хэнийг you. өөрчилнө энэ нүвтэй. Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, great. Hello, PUBG Mobile fans in the world and in Brazil. Senior Director PUBG Mobile Global Esports. I'm James Young, Senior Director of Global Esports Level Infinite. What a great competition so far. PMGO Brazil has everything we love. We love PUBG Mobile. We love esports. We love legend stories. We love underdog stories. We love all strong pro teams here. We love all players here. And we love winner chicken dinner. So, let's watch the video together about what we love more this year. За энэ жил бид нар илүү юуг үзэж болох вэ те? Roadmap энэ жилийн PUBG Mobile. Building on the momentum of being the most watched Battle Royale esports game in 2023, PUBG Mobile is setting the stage for an even more exhilarating year in 2024. The journey begins with expanding our regional tournaments. Following the success of PUBG Mobile Super League in Southeast Asia, Super League, Southeast in we're Super League. thrilled to introduce PMSL to the EMEA, CSA, and Americas, with 2 seasons throughout the year. PMSL Southeast Asia will of course EMEA this time. PUBG Mobile Super League бол 3 удирдалтай юм шүү дээ тийм ээ. Тэгээд 3 бүст явагдах юм байна. Landscape and fan experience of PUBG Mobile. So we are delighted to announce that for 2024, we will have more than 40 professional teams as part of our partnership program, with even more teams set to join in the future. 2024 marks the inauguration of our first global event, the PUBG Mobile Global Open. This event is designed to offer ambitious players at every level the chance to compete on the professional stage against the world's best teams. The PMGO will join PUBG Mobile Esports as an annual event
and we're proud to present Brazil as its first stop. 968 teams have already registered to battle through rigorous qualifiers for a chance to face top teams such as IFC, Alpha 7, S2G, and more. Besides winning the lion's share of the $500,000 USD prize pool, the winnings team region will also win an additional slot at the PUBG Mobile World Cup in Riyadh. The results of the PMGO could have a huge impact on who wins the PMWC, so stay tuned. Next stop is our mid-season tournament, as we've upgraded Mid-season our tournament. PUBG Mobile World Invitational. Partnering with the Esports World Cup, we're launching the PUBG Mobile World Cup in Riyadh, KSA this summer. We're bringing our mid-season tournament to a whole new level with the PMWC, featuring a 3-stage format to showcase the skill and competition of the world's most powerful and consistent teams. Selections for PMWC will be based strictly on regional performance, meaning this is the most competitive mid-season tournament PUBG Mobile has ever hosted. For the first time, PUBG Mobile players can design and select an exclusive outfit to be showcased during the event through the PDP co-creation program. The stakes are high in the PMWC with an overall prize pool of 3 million USD. And the champion will win an additional slot for its region to the PMGC, the most prestigious event of the year. We are incredibly excited to introduce the PUBG Mobile Global Championship. In 2024, the PMGC Grand Finals will be held in the United Kingdom, promising an unforgettable showdown. Competitors will battle it out for a $3 million prize pool, as fans are set to witness unparalleled excitement and competition as the very best give it their all in order to be crowned champion. This year's PMGC League will maintain a roster Сиаро of 48 Центр Edition 8, and Мими both teams will fight for spots in the regional World tournament Cup-аас performances, нэг. presenting more thrilling matches for Ингээд the 14 team. Lastly, we hope everyone can fully enjoy all the exciting events in 2024 by the PUBG Mobile Esports team, and that you continue to support your favorite teams and players. Wow, so wonderful. Ойрт каст хийх чинь харсан гоё юм шиг нэ Магна баярлалаа. Өнөөдөр сүүлийн өдрөө тийм ээ Магна. 2024 PUBG Mobile Global Open Brazil Grand Одоо 3 map байгаа. The last 3 matches. Are you ready? To be the one. Thank you. Who will be the one? That's the question that we all want to know the answer to. But boy, oh boy, with the performance that some of these teams are putting up, I cannot even try to predict who is going to be the one at the end of the PMGO Brazil 2024, and something that will actually get a chance to... За, ер нь бол саяны форматыг манайхан яг энэ жилийн явагдах PUBG Mobile-ийн тэмцээнүүдийн форматыг харж байгаах. Дэлхийн аврах хүртэл яг ямар тэмцээнүүд явагдах вэ? Ямар бүсүүд дээр явагдах вэ? Тэндээс хэдэн тим гарах уу гэх мэтлэн ерөнхий одоо сая зөвлөл бол хаагдсан. Энийгээс 23 оны дэлхийн аврагч гэсэн харуулсан л да. Гэтэ маш ойлгомжгүйсэн. Одоо ч бас ойлгомжгүй байгаа. Би энийг бол пэйж дээрээ бүр бүр задруулж гоё нөгөө задалж хүмүүст ойлгомжтойгоор ерөнхийдөө тайлбарлая гэж бодоод байгаа. Одоо бид нар явагдаж байгаа PUBG Mobile Global Open Brazil гэдэг бас ойлгохгүй л яг явж байгаа байхгүй яг ямар тэмцээн бэ ямар ч tay эндээс яг яах юм хэлэхгүй энэ тэмцээнд явагдаад байгаа. Maybe that's why we saw Vampire Esports come off with that performance there, being able to just fully Одоо нэг ирэнгэл 2 мирамаар байсан баха тий. because they heard 3 million at PMWC in KSA. We know what we're used to doing over there. 23 points for that team. Team Falcons actually there with 15 points. And the thing is, luckily for some Тэнч одоо Бразил гэж явагдаж байгаа мөртлөө хаанаас ч бол орох боломжтой. Тоглох боломжтой. Заавал бүсээр ялгадаад авахгүй юм. Ер нь формат дээр процесс ер нь ойлголт ороод. Тэгэхээр нөгөө өсөлтөө амар ширүүсэж байгаа. Maybe it worked against them too, getting all those zones. 9 points. Back in the days,
a second place finish gets you way more placement points, but those are the olden days. In this new age and era of PUBG Mobile esports, it is all about the aggression. It is За all PUBG Mobile about Global the Off-ны eliminations. аврах That нэг is баг нь exactly World what Cup-ын нэг Vampire slot юм биш үү? Esports showed us in that one knock full send push. So they are the ones to get the majority of the points. And well, as for rejects, they get a couple points, and their gap closes up just a teeny bit, but it is still within their reach to get that championship spot. Yeah, and for all the teams that do want to end up challenging for that first place, as we take a look here at the Vampire MVP, Tony Tony MVP K, гэж the хэлсэн man, байна. once again, 4 eliminations, 650 damage. I want to see those top teams challenging for that first place have the same certainty that Vampire Esports was able to showcase there in that last match. As soon as they got the knock, you saw the players jump into that car. There was no questioning about it. They knew exactly what they were gonna do, huh, Jukes? And they went for it, and they got that chicken dinner. Wow. I mean, instant knock, instant push. I mean, I don't even think Team Reject expected that coming. And as soon as I saw Tony K get to this hill safe, I was like, oh, Vampire's gonna be a problem. He ended up getting knocked, but man, I mean, just the team effort from Vampire is just crazy here, as we're about to take a look at the standings and see just how big that gap is. And the problem I'm having here, Seven, is it's a good one. It's a good gap, but I don't want to see Team Reject do what they did in the last game for the rest of the tournament. They can't just think, oh, we have a good amount of points, all we got to do is just get something on the board. That is not going to be enough here. They got to continue to play the game that they have been playing to get here so far. I'm with you, because Team Reject now 15-point lead. We know that can be gone just within that one match. And Vampire Esports taking care of that fifth spot, 109 points, 30 points behind. We know Vampire Esports can definitely string some wins together back to back. Could this team do it here in the main event? We haven't seen them do it here in the main event yet, but could they end up doing it, Sute? They could. They very well could, but we got to talk about Boom a little bit too. They're still up there in that third place spot. Last game, they did fizzle out to Alpha 7, but with a couple more games to go, Boom could still get it done as well. And I mean, sure, Vampire have the momentum right now after that huge chicken dinner. They're riding high. But still, as far as the points are concerned, Boom is still above them by like 10 points. So Vampire still have a lot more to do. S2G right behind Boom, right? They're close by too. And Rejects, they're at least putting up points per game. But Hot Juice said it best. They need to maybe ramp back up that aggression before it slips out of their hands. And that's something that we don't want to see, Hot Jukes. You were talking about this, especially yesterday, in regards to Alpha 7 at one point, and I think we got to switch that topic now to that team that's currently in first place, Reject, because we're mentioning we don't want to be seeing these teams switch the way they play just because they're in first place. That's the worst mistake they can make. I agree. They cannot afford it. They cannot afford it at this point, because we're at a stage now with only 3 games left. These guys need a ridiculous amount of points. So yeah, they got to just completely step on the pedal here. Well, I can't wait to see what's going to happen on that last Erangel here on day 3. But before we even go to Erangel, don't forget about the Realme 12 Pro Plus, the elevation photography experience with 120 times super zoom and performance in games. How to be a portrait master.
am I misbound this time for closure? You want what you want, but that must be awful. But please pull up your pants, no offense. Won't be dancing in rice. I'm not telling you twice. Nothing you can do to make things right. I'm a Gemini. I'm a Gemini. With my Gemini rights. I'm a Gemini. I'm a Gemini. With my Gemini rights. Sitting all alone on your back, hoping for some cash back, the burden off the flashlight. Hey, 2 OD. За 4 минутын дараа дараагийн матч эхлэх юм байна. Everybody lonely in this God city. God city got me pity all the pretty. I'm getting high in a room full of hippies. God hippies. We got only Gemini right. You're such a fool. That's what your mom's trying to say. We fly with you. While you rub your turtlenecks is what we do. We win and you lose. I'm a Gemini. I'm a Gemini. With my Gemini rights. I'm a Gemini. I'm a Gemini. With my Gemini rights. Free up the Just give me some flies, hey. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine. Long strides, long strides, long strides. Every day's your time. You climb, you grow, you fall. Get back up, ask for more. Got a long way to go. Scenic routes sound fine. Head hanging out the window every time you take a drive. Gonna soak up all this life like you alive. This the only one you got. Don't you toss it to the side. Right now's the only time you'll ever be. Right here on this day, in this moment, in this place. Look around, what you take it all in for a phase, and it's gone. And in place is a place you never thought that you'd be. Where you ask why you ain't where you want. That's just all. It's alright, let it fall. We'll rebuild it stronger than it was before. You're resilient, you're brilliant. There's love in us all. You're okay. You're alright. Every day's your time. You alive. Stick around. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine. Okay, look at how far we done made it. I put it all on the table. I'm a product of cable cars and the soldiers that raised me. A tribe of women from heaven that brought me miracles daily. Now they the ones that he's saving. Moms ain't been same since my grandma faded, then turned to an angel. Well, she could see me right now. Wanted to know that we major. See from all of the angles. Can't ever turn off my brain from everything we done saying. But I'm just shocked that I'm stable. If there's a God, she's amazing. Wave. I spill my soul on the table. I give it all while I'm able. I can't break bread with no stranger. I hold it down for my brothers. Been tight since naps in the cradle. Since pickup rounds in the park, we found peace and sound to that chain link net. Catch our dreams with each page ring. Got a knack with the pen. It's an apparatus for magic. I scribble slow and sit still till I feel the earth in rotation. I know the timing is crazy, but I know somehow we okay here. I'm out in Florida enjoying Atlantic shores. Look like a postcard scene. Soak up the rays for days. It feels so euphoric. Feel like I'm soaring, a floor in the pedal, swerving a foreign, all off the personal statement. Ain't take a Uber to get here, all in the stride in the cadence. Got so much farther to take it, my mind's a power container. And I use that wisely, don't let nobody contain it. I keep you safe in my ribcage, just north and left of the navel. One good look in your eyes can show what the new day might bring. Every day's your time. You alive. Stick around. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine.
Teardrops keep falling down. Yeah, I'm going in and flying carpet on the wind. Baby, I can barely see the ground. Driving me, yeah, I can feel the rush to be the one hit. It's enough. You got my head above the clouds, my feet above the ground, and I'm not coming down, 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 down. Got my speakers pumping loud, I'm feeling every sound, and I won't turn them down, 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 down. Oh, I'm not coming down, 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 down. I'm in my bag, treasure ship and raise the flag. Magic in the lamp can't tie me down. Well, if we pass fast, baby, even if we crash, you gas me up when I'm breaking down. Driving me, I can feel the rush to be the one hit. It's enough. You got my head above the clouds, my feet above the ground, and I'm not coming down, 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 down. Got my speakers pumping loud, I'm feeling every sound, and I won't turn them down, 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 down. Oh, I'm not coming down, 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 down. I'm not coming down, 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 down. Down. Okay, sorry, I got a little bit distracted there. I was just vibing to that song during that break. Welcome back, ladies and gentlemen, to the PMGO Brazil 2024 on your final day. And boy, oh boy, have things gotten spicy here. We still have Reject there in first place, Завсалганы 5 минут but another явагдаад team дууссан. that I might have thought they Гана aren't гана gonna хай win too хай. far away. 2 машин They wanna 5 явуулсан challenge гинэ. Vampire Кимич Esports coming маргааш off with that last win, challenge Hodges. gameplay явах Oh гэдэг. yes, they do. I mean, honestly, there's still with 3 matches left. A lot of teams, I think they can still take away first place. But at this point, you know, Team Reject has got to get stopped. So these top teams, I think, really need to start considering that is a possibility at this point. Which team? Which team are we going for here? I mean, if any team, I would say Vampire Esports needs to start thinking maybe about cutting off a rotation here and there from Reject. Yep, I think them, Nextria, I mean, Team Falcons as well. I mean, we've seen teams pull out double-digit elimination chicken dinners. За ингээд өнөөдрийн Into a huge дөрөвдүгээр матч Erangel Wrangle match. Supernigas Quarry. This is important right За here. Primas Final чиглэлтэй Erangel Quarry of чиглэлтэй the онгоцны day. нэслэг явуулчлаа. Who's gonna take the Migmar win? We've seen some Hireman. pretty crazy circles here. That's definitely, I think, made things interesting. But man, I mean, you have to pull out all the stops here because you don't know what's going to happen in Miramar. Yeah, it is only going to get harder from here. This is the last Erangel, like you said, so the easiest map to navigate and take your fights in. So you got to make it count, especially this being the last one, because after that, Miramar, I mean, we've seen the Miramar matches. They are not easy for anybody besides if you get Circle Blessed, but even then, it could get extremely difficult. So let's see what this one has in store for us, Hot Jukes. The very first circle. Can we get something special here? We've already seen a military base. Maybe Stalbor circle. Those are always fun to watch. За зоны Where's it центр gonna Ронсо be? огцэнтэй тавигдаж байна. Hey, this may seem like a very inconspicuous circle, but if it keeps the river in play, this is going to get very interesting as well.
Oh man, that river. I mean, it just literally За, splits the whole төвчтэй. entire map in half. So teams are gonna have to decide where they want to go. Do you want to go north? Do you want to go Хаашаа чөлөх south? шаардлагагүй. We will see Лүүтэйг because this can хүлээх go цаасан. anywhere at this point. And you know what? I will say, Falcon. Zute, if anything was like yesterday, this is Hospital-ын when баруун S2G үргийн just жижиг started going хэмфүүд. insane, right? From this game on That's forward. true. I mean, yeah, S2G was just an unstoppable force. They won the game with a chicken dinner and 11 eliminations. The next one, the first Miramar, chicken dinner and 12. And then the last Miramar, it was 9 eliminations and a second place finish. So if any team does that here and now, they're going to be the champions. You know what I'm saying? I mean, Yeah. there's so many It's teams doable. that can do that. Yeah. So, I mean, I'm talking about all the way down. Let me just take a little glance at the leaderboards here. Why don't we go down all the way to... Is the G. I mean, Ясны Полиана. next Ria for sure, right? За энэ сүүлийн 3 мap Maybe боллоо. Maybe even Харилцагтай. all the way down to Regnum Caria. I mean, possibly. Шийдвэрлэх I mean, гурван that's матчын going тоглолт. to be a massive Hi-Fi stretch, right? is the For G, sure. ясны A Полиана. lot of things would have to go right to even make that possible. But from next Falcon Ria on долоод up, they 93 need to have a point, IC performance like 98 STG had yesterday. Yeah, definitely. We'll see if it happens, but 90 as far as I'm concerned, 49 man, point-ийн for зүрх. S2G, this is a great circle for them to What start was that? popping off. I mean, they're on the west side of Yasnaya. They get easy rotations towards the center. Манай багийн and хувьд they хоёулаа can even боломжтой. split it up. They can control the north and south side potentially at that one compound complex, you know, east of Rozhok, right? Just by controlling the bridge. So we'll see what happens. I do expect teams to make a little bit faster of rotations because there's only a few power positions here that give you the option of both За north and энэ south. So teams Global should definitely Off-ны Brazil-ийн prioritize энэ those Global spots Off-наас given, you know, where their respective drop spot. төрүүлсэн баг So нь Rejects are all the way down одоо in the бидний southeast. мэдхээр зуны They're gonna дэлхийн have a арга tough time, World you know, finding that first prime power position. They might decide to Invitational take гэж this болдог. one Зуны slow дэлхийн арга from гэж the first нэрлэгддэг. zone. We'll see what they do. Одоо Alpha Seven, харин of course, World and Cup North болсон. George Pool, they're one of the teams I'm looking World to Cup make that fast болсон. rotation. Maybe just Энэ equivalent, одоо you know, to the тэмцээний east at одоо that one compound. хоёр square дэлхийн арга гэх юм уу compound, зуны дэлхийн арга гэж complex, бид нар нэрлэж as we call занжсан. it, the За one энэ that тэмцээний controls нэг the слот. grid right outside of North George Pool. So we'll see where these teams end up eventually, but we got to see them make a move quick. You are absolutely right. I mean, you're going to have to get moving. За хуучин бол Club Off-н гэдэг Bavjin бол Club Off-н гэж тэмцээг явуулдаг байсан. За энэ тэмцээнд бол нөгөө жижиг багууд те гарч иж жижиг багууд ингэж оролцоо тэндээс шалгарсангууд нь цаашаа одоо PMP-л ирэх аваад явдаг байсан бол одоо yung Global Off-н ер нь бол Club Off-н ч нэг жоохон шилжиж Global Off-н гэсэн гэдэг ер нь ойлгочиход бараг буруутахгүй. Just legends in the lobby, in the game in general, right? Nova, Гой тайлбарлаж IAC, шамжилтны гааж the төмөр хашаа previous баярлаа. PGC winners, Шамжил and they were able to санжилсан. hold them all back. Yeah, Deepless Kia was able to get the last laugh on them, but it just goes to show you how powerful those positions are, even when you have all the odds stacked against you, and then, you know, За Vampire, Bavjin бол you know, pushing out in the wide open against the top team Pro while they're League in a бол Super building with League нэртэй cover болоод and ингэж winning жоохон it, өөрчлөгдөж байгаа. anything can happen. So, you know, I'm Ер нь бол looking at PUBG the map Mobile-ийн right ертөнц now. Vampire, of course, coming энэ from дэлхийд Primorse. They're going to be pushing on out. байгаа цар хүрээ ингээд улам өргөжин дэлхийн хэрээр одоо тэмцээндээ зохион байгуулж байгаа энэ спортын This is going to be an interesting game for them энэ because now тэмцээнүүд they're хүртэл on ингэж the back өргөжж foot when it тэлж comes to just being circle олон blast. олон They're going to одоо have юу to push their way in the hard way. форматд өөр өөр What do you think форматтай about that? болж байгаа юм. But I mean, if you think about it, last match, Rejects was on Rovin тоглож Noctonic team Falcon дээр өгчлөө. За яг аргагүй. Нүүрстэй хажуудлын кампанис Rivas action дээр Nocton явчихж байгаа юм байна. Айс та дээр шахаад ирсэн. За Rovin бусад татачууд яг энэ кампанид шахаж ирж чадаагүй байгаа. Rivas-ийн Atla экранаас харж байгаа юм байна. Дэмждэг шүү мундаг каст илүү хичээгээр энэ баярлалаа бро. 70 IC ирсэн байна. За Rivas top tier Via God-аас Nocton явцсан. Action-ыг ямар ч байсан босоод ирсэн. Cold God ушаа шахаад байсан topic Via God high ground-аас унагчж байгаа юм байна. За ингээд Team Falcon 3-ны бүрэлдэхүүнтэй болсон. Yeah, this is what I was talking about. With This these is what I Scotties was scared of, you know, I to didn't want to see
teams make even the slightest mistake here because anything can happen. And Нүртээс Team Falcon cannot танкаар afford to нээд lose явна. one single player, and to lose a player like top Viago that цааш early on, хайграундаас сая I top mean, руу хайграундаас I wish I эвгүй had a спрэг player болгож cam, байгаа because юм his байна да. hands are gonna be Нүрсээр on улаан the болсон. at this point. I mean, maybe not, Хүний because he's дутуу. definitely gonna be trying to Нүртээс feed his таймт team нээд all the явсан. information Cold he got can, руу but knockdown in a brutal нүртийн нээдэнд situation, Rivas right? унж Stay ин. there. Actually, Cold it's a got double knockdown. nade, Tonka but орж ид. Tonka Яа just нүртээр that дуусчих instant жаам байна. burst Хоёр knockdown is гэхдээ brutal. action ISA-аас бүх юм шалтгаална. Action улаан явж байгаа. Бандаж ороод ин да. Хоёр knockdownтай гараад ирсэн. Ой ой Tonka мэдэрч чадсангүй сая. Doing everything he can to get as many elims on the board. ZIC хоёр knockdown дээр нь Tonka-гийн зүг ажилчиг гэхээр high ground дээр Robbie нэг тоглож байсан. IT Sport ороод ирсэн. IT Sport Demo Cold Got-ийг дуусгасан. За Rovas Tonka ганцаар саалаа өлдөж байна. IT Sport багийн 3 дахь nation point-ыг хийжлээ. За Tonka Rovas ганцаар саалаа өлдсөн. Demo башин хүн байгааг сонсцсон. Ice Noise Cancel-тэй Warehouse-нд хэлж байгаа. IT Sport-ийн ямар гоё мэдрээд байгаа дэрүү. The Rock Demo God гэж шалгаад ирсэн. Tonka хоёр цагт хэлчихэ. За одоо FTT-ийн талаа яваад Tonka дуусгаж шийдтэн штэ. Булангийн шатн дээр байсан одоо чиг Rock орж ирдээ бисдээ дуусгаж IT Sport-ийн хөө багтаа 4 nation point-аар авчирснаар Rob 16 дээр 3 nation point-тай тоглолтыг орхиж байна. Гэхдээ харамсалтай нь Team Falcon-аас содо тоглож IC үлдсэн. Circle as well, but this just goes to show, right, the strategy that they have to utilize considering where they're at on the leaderboards. They're in 7th place. They need to have Blue Zone crazy damage. games, right? We're talking 15 eliminations, chicken dinner right За here. checklist нэр If they want to чигээр kind of make байгаа that crazy, just remarkable run here, as you can see them hunting down the final player, but they also have to Warehouse-ын prioritize тоглож zone. байгааг So I wonder if they're going to try to go IC actually into that warehouse байгаа. and see if they can Бүтэн catch checklist Icy нөгөө out, харцгаая. or will they just leave this and go towards the circle? The next zone does pop on up, IC. and whoo, it's a long ways away. It's going to be in that school Rozhawk area. That's going to be interesting. School Rozhawk-ийн I бүс юм see, man. They дээ. need every За single IT point they Sport can тоглолтын get, but нөхцөлөд at this эндээс point, with явж the байгаа zone юм is, шиг you can байна. see them just trying to IC Noise figure out what to Cancel-тэй do. хийж байгаа. Yeah, looks like IHC is going to disengage and leave. Where Зөвхөн Noise Cancel-тэй хэвтэлтэй. is that the inside of the Hospital-аас хамгийн халуус rotation хийж орно I've IT never Sport. seen that spot being used before. Oh, wow. Yeah, he's going to Yeah, be safe. Энэ ардаа бүр IC box-ны засвар орж идэгдсэн маань. За IT Sport rotation rotation-д явсан. IC басаад ирлээ. In the world of esports. Hit bandage-гүй энэ удаа хамгийн гол нь. But I have За үлдэгдэл хүмүүстэр лүүдийг хийх бах. Oh, Тэгжиж wait, ихтэй залхандаа. that's on the east side. Oh, no, that's on the north. The Death Wolves болон Institute Alpha 7 гэсэн дуэлийн high ground дээр явах юм байна. Gonna hurt Alpha 7 so bad. The Brazilian brothers not helping them out at all right here as they're Brazilian getting a brothers, nice just knock, the and Death rest of Wolves, Alpha 7, they're Brazilian starting back. running. They're saying, you know what, we don't want none of this right now. We cannot afford to lose another player. I mean, they could still definitely get it done with 3 for sure. But man, they gotta definitely be careful because Death Wolves and the rest of these teams, right, are trying to have that crazy performance. They want to be able to finish Rolex off high strong, ornament. saying, you know what, we were able to get it done. Maybe not Alpha during the 7 early part of the Magrutin-ыг tournament, алдчихж байгаа юм but байна. towards the Mafia-с end, we showed Carrier up, you Rivera know, тоглолт эргэлдүүлнэ. so, I could definitely see why Alpha 7 said, you know what, we are out of here. Alpha 7-ийг гүн алдна гэдэг чинь болж байна да. For Alpha 7. One Fire Sport за Pachinking баруун талын компаунд. That got finished there. Scotland Warehouse the compound Or no, дээр McGrellan, NR. you can see on the player cams, he has his phone on the table. That is rough. For Rejects, though, they saw that in the elimination feed. They're definitely a little bit happy about that, but they gotta worry about Boom and S2G still, and plus Vampire with that momentum they're getting. Vampire could be the contender for that. Turn number one Reject spot Scotland as well. партнер Here is the позишнтайгаар Rejects team. D+ KG-д Southeast of the Үнэхээр center Scott zone, дээр right явж байгаа юм around байна. school. If the circle pulls away from the north, away from the river, that does put Rejects in a great position actually. But the circles could still go anywhere right now, so we'll see in the next couple of seconds. what S2G яг ингээд очих юм бол Death Wolf дээр очноо. See you later шалгаад болсон. Компаунд дээр high ground уг нь байгаа юм байна S2G. By any means here, and Team Reject, they are starting to creep their way through here. They just patched up Smoke Gaming. They are going to be quite
They're going to be really, really next to school. Яг so that's ийм gonna хөө be одоо position interesting to see. If the цаг zone үед goes л north, it's not машин going to pay them any favors. that's барьна for гэдэг sure. бас Actually, Alpha 7 fans should мэдрэмжтэй. be really hoping the zone goes north. 'Cause Scarlet that'll help them out big time. Meanwhile, S2G, another team that really Fancy G-гээс they явсан. went crazy on this game on forward yesterday. Dead Wolf-ийн Let's see what жижигхэн happens. хаашаа The zone татчих байгаа юм does байна. pop. Where does it go? That is the question. It looks like it did hard shift south. Зэстүжигийн ушаар гүрээр гарч нуртлаас Нарси бигийн rotation явж байгаа. Russell Catley Ver авсаа зэрэгтэй доод ирсэн. За өнгөрсөн. Явсан өөр яадیں۔ Нэг нь Ver авсан урд хойгоор нөгөөх нь хойгоор гараад явчлаа. STG зөрөө дуртлын кампаунт руу орох гэдэг нь яах гэдэг нь аяараар та. За цаашаа RCB-ийн зөрөө тарина. Уртлын өнчн рүү очиж байгаа юм байна. Hi-Fi Diplaskia Perico гэдэг ногтойг өгсөн. Diplaskia нэг татаж чадах тоглолтод оруулаад. За энд шууд гадна талаас нь Hi-Fi шахаад аваад ирж байгаа юм байна. Eliminations that a lot of these teams are going to need. So definitely not the best situation here. And this is going to be a battle at school. So school is still in play, and if we do get a school Also finish, гадна usually талаас the team спрей that аваад decides to hold down school, Китар they're хэмжээний like олчиж pretty байгаа much юм байна. unstoppable. So DK I'm not уушаа surprised to орсон. see За some teams that are, Hi-Fi-ийн like, in such яа desperate Monkey need of points DBC-ээр to Diplas battling K it out дээр here. ногтойг Boom амжилттай is үүсгэж on the дуусгалснаар outside энэхүү skirts of Hi-Fi this. 2 exclamation point-оор Who knows, Diplas-ийн maybe өөсөд they болон Noibo try to үлдэж байгаа. third party the situation. Schools are very difficult to third party though, so I'm Хоёрын not surprised to шигээ, see Boom just, you know what, just drive on by, try to бүгдийн get a little squad-ын bit of тулаа. intel and say, okay, yeah, school's taken, let's just go ahead and take on this edge of Diplas K-гийн хувьд Ross өөрсдийнхөө But all eyes позишнийг will be on the хамгаалж top чадсангүй л ерөөдөө хоёр two татаж алдаж squads байгаа юм байна. here. Reject Alpha 7. And oh man. Zebra Master Before the storm Rosakas. goes. Stage number Ер нь 3. зооны центр Everybody's Rosakas taking up a скуулийн pretty decent центртэй spot right here, тойрог except татчихад for байгаа. Alpha Бүүмийн 7. спортын They're тамирчид actually just Rosa north Catley of хайграунд Ross орсон. across Усны the хоттой river. So Зяма they're Зяал gonna нар cross орж the river ирсэн. some way Ёй гоё нэд орсон. This is like literally RCB-ийн the worst case хорош scenario дээр for за Alpha 7. гэтээ They lost a player машинтаа earlier. They're in like one of сууцсан the worst spots in нэг this дэмэж zone. орж байна. IC спорт өрүүлнэ If шин any поинттай. team could do it though, it's them, right? I mean, they've always played that edge circle. Усны хот тэр So позишн they're эзэлсэн used бол to being in these нөгөө талын scenarios. жигүүрээс It's just Nova-гийн not хараад what they иржээ. wanted to Dream be in. болон Ardra So орж we'll ирсэн. see how it all plays out. Meanwhile, in Watertown, Вау, Noibo-гийн нэтэнд Monkey накарч байгаа заалтан дотор. Хоёр дахь нэт. on that side, Гэтэ энэ нэтний дэмэж we have орохгүй. the Death Wolves going to be pressing up on Зарим that fight here төхөж in a ч minute. цонхоор нээж But идэх юм бол zone цаа ханыхаа 36 дөнгөж seconds цаадлаа хүнээ left барьж on байгаа. the Энэ нэт clock. ойгоод ороод нок That's gonna be явна the да. big telltale Дэмэж sign өгөөд who's амжиж gonna чинь. get Одоо some нөгөө love here. талын I'll tell you цонхоор нь. what, these Aaron За Gales Dream Reject today School хайграанд have гарсан. not За энэ нэт been баг орно kind доо. to so many of these teams. We've seen some pretty crazy zones. Өшөө цаашаа And those татаад zones барьж can байгаа юм go байна. anywhere at Дөрөөс this рүү хоёр point. хүч тэнцвэргүй тулааныг хийж байгаа So I Diplaskia. guarantee a lot of teams, everybody in the current stands right now in Brazil are hoping the zone goes north because Alpha 7 really, really needs it. Yeah, I mean, it doesn't just have to go north. It has to go north. За их 3 сан хаагдаж байна. Because if they lose that zone near the north and they have to cross in, S2G is right there waiting for them. So we'll see what happens. За усны хотол руугаа зоон Does татчихлаа гэж pop up, харсан. well, it does go Гүвэр north. Rosak. Gives a little bit of a circle За up Rosak for уртлын Alpha мөөгөн дээр 7, хайграунд but дээр. this could still go anywhere as this circle IC спортын will тал дээр ensue RCB in болон that Death Wolf-ийн тамирчид Alpha 7 яг was нэг so позишнээс орж fortunate they ирж were able байгаа. to Хажуу cross талд that нь бас bridge балайг and Nova-гийнх make it явж into the байгаа. zone safely, which was really, really big for them. Now we're going to see teams like Team Reject now on the outer edge. So they're going to have a fun time getting on into this zone. RCB Death Wolf-ийн одоо Rata Boyd-ын ногтойг амжилттай өгсөн. Ер нь бол IC спортын хажуудаа хоёр скот хоорондоо байж байна. School's still in play. So Alpha 7 Hi-Fi, Rosak. But Alpha 7, yeah, you can see Rosak-ын зүүн дэнждэр Boom спорт орж ирсэн. Цаатлаас нь Team Reject-ийн чиглэлд явагдаад байна. Hi-Fis are right next to them right now as Zebra Master steals that elimination. So Boom Razy Zebra Master дээр ногтойг өгчлөө. Alpha 7 тоглолтыг 3-аар үргэлжлүүлж байгаа. Rosak-ийн кампуудын тулаан бол бас хэрүүн болно. Яг л нөгөө түрүүчийн Hospital-ын зоон руу ордог. I mean, you have angles to shoot at, but look, Тоглож you get 4-5 скотын and it's тулаан. very hard Яг to get a Rosak дээр. confirmation here. So even though Alpha The 7 Berlin is Tower kind of бол Zebra safe in the Master дээр circle, байгаа their шүү. chances of getting elim points are pretty low. Rejects on the Zebra other hand, on the east Master-ийн side, on the edge of the тооцол zone, if they have яг to fight замынхаа it, алттай they can 4 get скотын those тулаан болох elim гэдэг байгаа. points. IC Goddess But Death this Wolf дээр circle ногтойг juice, it амжилттай is өглөө. so hard to Goddess get Death any Wolf fight in. It is gonna be scraps Curd every нокаут which өгсөн. way. Nova руу шахаж орж иж байгаа скотод SMK за Бразилийн баг. Their last stand here. Obviously, Team Nova not having the performance that they wanted Fennec at all not here in the there. PMGO.
but they're definitely not looking to go out without a fight for sure. You got IHC just Нин хаадар нэлээд өндөр дэмэжтэй нээд ордсон дээр юмээс. especially starting off with 5 eliminations. Vampire Nosi Deathwood Vataboy explosion damage-ээр судалдаад авч байгаа юм байна. Nosi Vataboy-г нээдлээд knockdown. That's a team right there could definitely Now be on the гэх hunt for first хийж place. байгаа. Хоёр нэш мэлтэй олжсэн Now Sport. Хажуудалд Knights-ийн усны хоолойгоо центрлээд шахаж орж ирсэн байгаа юм байна. Хоёр сквадын талааны төгсгөлтээр Knights Sport ажиллана гэж байна уу? Ороод ирж байгаа манай Knights Sport мэдэрчжээ. Гэхдээ л хатуу самар үүдсэн тулна. Дунд нь SMK-ийн тоглож Vogue дээр SMK нин хоо амжилттай knockdown гэсэн за килэж аялуулчмааргүй байдаг уг нь. Авчмаар байдаг. Авч байгаа манай Knights Sport-ын 6 нэш маань наатай үргэлжлүүлээд байлцсан амьсгаа авах цаа өгөхгүй шүү. Зяал ямагаас нийт Молотов явах юм байна. Especially if that zone were to hard shift to that field. Кэмбл дотор шахвал хүнсэндээ маш ивгүй байдаг штэ. Нээд молонд орхол юм бол тэгэл You know Vampire wants to win this one. They want it so bad. And they're not in a terrible position. They're not in a Ямар гоё ороод ирсэн мэр хүмүүсэн за эргэж хараалаа өгнө гэсэн чинь Дэмэн гадналаас нь ёо Дэмэгийн DBS шат уу. UMP-гийн спрей явж байгаа юм байна. IC спортын гатлыг гаргаад хэлээ. Дэмэ пара бойд knockdown Order-ыг гүйцэтсэн Dream үлдсэн. За Long үлдчихэж байгаа 4-2 энэ дээр болоод ёо ямар Godless нэт Long унч чинь. За тэгээс сүйдийн дотор чи дуусгах нь штэ Навагийн сүйдийн дотор дуусгах юм бол IC спорт 9 финиш поинттай болж тоглолтыг маш гоё эргүүлэх юм байна. Лоо туусан Dream ганцаараа суулаа 4-1 гэжтэй энэ хүнд гарах байхгүй. Доошо буугаад унаа эндээ байгаад нээд молоод гитарж байгаа инфог нь сонсцоо ангараад авчихгүй байт юм ба IC спорт арга финишн поинтыг хийж чадсан байдаг юм аа. Novo 2 финишн поинттай 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Энд юу болоод байна? Oh my god. Укасаев Oh my god гэдээсэн штэ. Уушлаараа game sound-а жоохон хасах боломж байгаа юу? Game sound нь team чанга байна манайхаа. Би ч одоо YouTube-ийн game sound-ыг бүр амар хасчаад байна. За бүр юм судалдаг шүү. Ямар аимшигтай тоглолтыг хийчихвэ IC Sport. Ийхүү $7 өгсөж орж ирж байгаа. Дахиад дэсэ 6 руу 5 руу гарах боломж байгаа. 13 тийм 43 тоглож 5 цааны шахаа 2-7 секундра шахаж эхэлнэ. Тим Reject-ийн STG-ийн дуэл Rosaki Warehouse-тай Rosaki-ийн хойд бүсээс Vampire Stone and our Frozen knockout гэсэн Manor Z-Vault Vampire-ийн Tonic-ийг дайрчлаа. Дахиад Stone-ыг дайрцсан юу вэ? Vampire Sport-ыг Nation-тэй 13 дээр унчлаа. Oh my gosh. За Vampire доошлт таарсан. IC Sport-ын тоглолт цааш явах юм бол юун 5 4-лөө ингээд өгсөх боломж бүрэн дөрвөн байна зүгээр. Бурхан өшөөг. Энартай байгаад ихний knockdown-ыг өгчөөд байгаа юм Frozen дээр за айлаас knock авсан баха Frozen. Swain дээр маш гоё нөт орж knockdown-ыг Diamag нэт өгсөн байдгийн IC Sport одоо мэдрээд уушаа шахсан тоглолтыг Энар бол double knockout-тай болсон. За хойдталтаа нэгээ барьж байгаа. Уушаа Z-Vault Black-нд front side-н дээр зөрүүлээд нээж хитэн. Z-Vault дээш гарах юм бол хажуугаас spray out-ын Demo дайраад гарсан байдгийн. Энэ Demo өнөөдөр юу хийгээд байгаа юм бэ? Багнаас шидэгдээд өгчлээ. Нааш гэж. Яй, тэраа хойлын смоконд одоо 2 тодож бас чирчгээд байгаа. За Demo Rogue smoke гэж байгаа. Гэтэ Demo-гоос юу гарч ирээд байгаа юм бэ нүхтээс. За хойлын смокруу нээд мото явуулмаар за машиндаа суугаад Force-ыг харж байгаа нээж идээд байгаа энэ нарта. Манайх high ground руу гот жоохон дээшээ болж байгаад харчмаар. За Zio дээдлээ high ground-аас харчмаар байна. Ken нокорсон байгаа. Force-ны info-г авсан Zio машин дээр суугаа info-г өгсөн л байх юм бол одоо эндээс уушаага дуусчихна гэж үтэн. Zio Demo зэрэг шахаад явсан. Force-ны дууссан IC Sport. Яа, 14 definition point. NRX 12 дээр дөрөвднэ шматтай тоглолтыг дуусчлаа. IC Sport-ын галыг гагаад гэлээ энэ шатж байгаа харж гинөө. Ширээгнүүдэд эхэлсэн. Нэнсэр отомтой IC уршаа залгасан аал гэж байна. За гал бол гоё аал. За ингээд сүүлийн 11 тимийн 20 35 дотор чинь тулаан IC Sport цаатаас галыг асааж төмөрдөж явна. Хүүх нэрэ тийшөө. They're getting it done with 4 player shoots. 4.
OneFire Sport-ын дээр бичигдэх боломж нь IC Sport-д. За S2 115 point-тэй S2-ийн оронд ч явна. Яард ингэж амар сэтгэл зүрт тоглоогүй юу болоод байна. Are you kidding me? On the final Eric Gale of the day, you put up 14 eliminations, and there's still 11 teams remaining. These guys are going to have, if they continue this, they are going to have the performance of 2024, and we're just getting started. IC Amateur D+K өөсөл ногтойн өгсөн. За D+K тэр мөрөлдөж байгаа юм байна да энэ артаа. IC Sport-ын саалаад гараад ирэх болов гэж бодож байна. No IC Sport ёо 16 дахь nation point-age D+K гарын өдөр байна нийтдээ болж байна. 10 тим 33 IC Sport юу хийгээд байна залуус. Дахиад цаашаа жоохон шахаж байгаа Zebra Master-ыг дуусчих боломж байгаа. Zebra Master-тлаас IC Sport өнгөж орж ирэндээ. За гол тулааны цэг болоод мэдээж Rosaki-ийн төв центр camp. IC гаалгах нь IC зүрх авах юм а. Яагаад даам бэ? Харин яагаад даам бэ? Хилээд өгөөч ээ. Яа, ямар амар огшилтой байна аш гэж. This is the kind of performance that we needed to see from so many squads. I'm talking about Regnum Karya, Team Falcons, right? They needed to do what IHC just did. Push everything, right? This is what you got to do if you want to IC Sport яг Zebra Master-ийн байгаа position руу high ground руу давж орж ирэхэд дахиад зооногоо. За баруун руугаа гарыг гэхэд тэр баруун тал битүү задгай. А гэхдээ задгай байсан ч гэсэн тэр налууд дээр тоглолт явагдах болоо. Яг одоо хардаа Арын Warehouse тэгэл дундлын Rosaki-ийн төв центр зүүн дэнчнэр битүү штэ. IC Sport миний төсөөснөр хардаа баруун талын жигүүрлөгөөр тэгээд явчихна. Баруун талын задгаар орж ирж байгаа юм байна. Хамгийн гой зөв сонголтоор явчихуу да. Энэ кемп дотор байгаа багууд бүгд хоорондоо бие нийлнэд хийж таарна. Zebra Master-ийн араас гарч ирлээгээ дахиад цаашаа зоондоо шахуулах юм бол дахиад тоглолтыг Alpha 7 энтертэй хийн энтер гэл. Тэгтээ чадна. Зүгээр яг зүгээр хамгийн гоё позишн болоод баруун талаа цэвэр харагдчихсан. Гэтэ баруун талаа задгаалтаа яхаарахгүй. За Team Reject S2-ийн дүүл явагдаж байгаа. Аагүй RCB-ийн дүүл явагдаж байгаа юм. Сара тэр ногтойныг амжилттай өгсөн. Эй! Заавшаа wild shotgun-ыг гатгаад явцсан SRK-гийн shotgun-ы single tap-ууд Rage-ийг унгаж байна. Өөрөө гэхдээ унсан. Divine High Ground-аас орж ирж байгаа. За доогор нь Duel DBS-ийг гатгаад явчихж байгаа юм байна. Duel Divine Rage дээр revive хийчих юм бол босоод ирнэ. Юу дуусгаж штэ энэ хүн. Тэр Reject Match-и 3 дахь nation point. RCB-гээ Silas ганцаараас үлдэж байгаа. IC Sport нэг хүн нөхлөсөн S2G талаас IC Sport руу нэт малата яваад байгаа юм байна. Яг энэ баруун талын захын кемп дээр S2G байгаа. S2G руу шахсан тоглолт өөр кемпуудаас явахгүй байна. Зүгээр зооны шахаанда тоглолт явагдах байх. Гэтэ IC Sport-ийн бол хамгийн одоо цэвэр позишн дээр явж байгаа штэ. Энэ позишныг хадгалах үнэхээр хэцүү байгаа. Alpha 7 Reva Deadwolf Goyset ногтойныг амжилттай өглөө. Boom Sport-ийн High Fight талаас орж ирэх юм байна. Team Reject S2G тал руу байлдаач. Team Reject-ийн харин Warehouse-аас High Ground талаас IC Sport руу байлдаад нэлийн эвгүй харагдах байх. Actually, this is pretty good too. Alpha 7. This is another team we really got to keep our eyes on. 3 still up. Only 1 elim on the edge of zone. Alpha 7 Boom Sport-ийн тамирчдыг алдаж байна. IHC's timing was legendary because there's Boom-ийн Team Reject-аас ноод ирсэн. За Team Reject-д уршаа IC Sport руу анхаарал хандуулах боломжгүй болж байгаа. Boom Sport-д тулааны хийн. Jump shot-н дээр өөрөө унсан байт Team Frenzy. За Boom-ийн Fly Boy соолоо үлдсэн. Хүнээ барих боломж баг байхгүй уршаагаар Rage DBS гатгаа шахаа явчихж байгаа. Улаан юм байна нөгөө тоглогч нь ганц үлдсэн тоглогч нь ядаж ахтана. DBS шотоор дуусгахгүй яг одоо Boom Sport тэгэл nation point-тэй 10 дээр дуусгаж байна. Team Reject 6 nation point-тайгаар 9 тимийн 24 тоглогч. Муу юм бүхэн хаалгаар өнгөргөө гэж. Тоглолтын дөрөвдөх map Team Reject яа бас л дажгүй позишнээс тоглолт явсан. IC Sport зоондоо. Зооны за бараг 50% контрол юм уу дөө. Одоо энэ зоондоо орж гэд наад болж их юм хийндэ хоорондоо. Team Falcon тэгэл nation point-тэй скор байранд тоглолтыг орхиж байна. 8 тим 23 тоглогч. Alpha 7 Zebra Master. Эй, өөртөө карила мод задлж идэв шүү. За сугал хорлохыг хийсэн. Deadwolf
Higers сунаж. За Mafia сэдэн ногтаа наваад ирсэн. Karila Zebra Master гонсон. Гэтэ Zebra нэг л нэшм байна. Гэтэ 8 дээр тоглоод дууссан 7 тийм 20 тоглоод очиж. Йоо яйц чи гидэж би энэ галзуурах үтэй. Deathwall 5 guards инфог авцсан. Revoke нэтэн дундалгүй яа тийм бэ? Энэ мөчийг хүлээж исэн Alpha 7. Revoke шахаацсан Deathwall бас цаадаа татаж үлдчихэж байгаа. IC дахиад knockdown-ыг team reject дээр Divine дээр өгчөж байгаа юм байна. Karila Revoke-ийн дүүл үргэлжилсээр Karila гонцсан Hi-Fi-ийн very атлас high ground-аас орж иж байгаа. За Revoke-ийн нөхцөл байдал хүнд болсон Alpha 7. Demo team reject Divine дуусна IT Sport-ийн 18 deflection point орж байна. Пүү гаал бурхан өршөөд. Rock Revoke дуусгасан. Alpha 7 гурван шуудтай дотлоод дөрөв 6 тим 15 IT Sport 19 deflection point-а яг одоо хийсэн явж байна. Vampire Sport-ын дээр гарч ирсэн. Гэхдээ S2G гэдэг баг бүтэн squad. Гэхдээ энэ хооронд юу болж байгаа гэж Hi-Fi S2G-тэй байлтан цаанаш хаягтана. Эндээс би зүгээр Hi-Fi-ыг S2G гэлнээ тэгээд гараад ирээсэй л гэж дотроо бодоод зэлбрээ дээд шиндаа сүслээ л байж шиндаа гэдэг ш. And you know what else remains? 4 players, Jukes. 4 players of Team Reject 2хан тоглогчтой үлдчихэж байгаа. За S2G элнээ тоглох юм бол маш гоё юм болох гэдэг. Гэхдээ S2G-тэй Hi-Fi 4-3 нэг хүний дутуутай тулааныг хийн л дээ. Гэтэ Hi-Fi бас үзээтэйсэн. IT сүүлийн хэдэн байвтар яагаад ингэдэм бэ гэдэг. Яагаад юм бэ тий? Why? За гоё сиолээд дээр ногтаа нэг амжилттай өгсөн Dream. Хийх юм хийсээр явж байна. Hi-Fi 3-3 явагдсан 6 тим 14. Яа, S2G цэвэрлээл гараад ирэх юм болоо учрыг нь IT Sport олчин доо. Итгэлтэй байна. Одоо яг энэ S2G Cos-ийн баруун талын яг энэ нэг налуу дээр зооны центр шүү. Тийм reject татаад авах талаа. Гэтэ RCB-ийн татаж side-аас тэр арда high ground-аас дүүлэр spray өгөөд татарч ин саада татаж тэнд явж байгаа. So S2G need to stay alive if they want to make it happen in Miramar coming up. As Dearfall 6 нэшнтэй 3 нэшнтэй 6 4 5 тим 13. Giant Booty Squad IT Spot Full Squad-аараа үлдсэн S2G гуруулаа, Hi-Fi гуруулаа. Team Reject 2 тоглогчтой, RCB саада тоглолттой. Хамсиг унгаад авалгүй яа тийм бэ? За за одоо энэ. Одоо нэгээс нэг Cos-ыг эсрэг Hi-Fi. Яа гоё юм болж итэй матч. Дуусгасан. S2G тэгэл нэшэндээ 5 дээр унаж 4 тим 10 татаж Hi-Fi 8 нэшэ модтой. Одоо IC-ийн Hi-Fi дээр нь ажиллаа. Демо ороод дуусгалаа. Энэ тоглолтод IC бүр ёстой уурс тастаж галыг асааж төмөрч чинь би нэр хэлэх үг болохгүй IC Sport-ын ямар амин мэдрэмжтэй яадаам бэ? Гэхдээ Gotless юу гарч ирдээ бэст shotgun болцсноо. Одоо Demo CTT ямаар байна. Rago CTT ямар улаан татаж голтонаага. Гитараас уу инфог авсан Molotov шидсэн Molotov гэхдээ өрөөний захад унсан Molotov-ны дэмэж авахгүй. Матч гараад ирсэн шүү дээ Rog цаахаараа дибэстүүллээ. Demo Snow Mix-ийг унагцсан 100 татж байгаа. Demo гараад ирэнгүүт knockdown өглөө яа тий. 20 хэлнэ шмодтой IT Sport. За Hi-Fi GG. За одоо Seattle бүх юм шалтгаална. Hi-Fi ирхэн тий амаа гураад байна. 3 димэд өрөө. Hi-Fi хүнээ барьчихгүй та тэндээс боломж байгаа. Яа, гэсэн чи 20 хэлнэшнтэй 4 дээр унж байна. Хамгийн сонио хоёр баг нь үлдсэнийг манайх харж байгаа үстэй. Хамгийн одоо юу гэдэг бага одоо нэг noise cancel хүлээлттэй тусад угаатай хүлээж чадсан энэ RCB-ийн side-аас өгөөд айл өглөө энэ сооло тоглож байсан. Матчи хариултан таваа нэг шидэж үзье. Буугаад ёо RCB чигид Team Reject баяртааллаа. Look at the last though. Hey, you know what? I think Team Reject is Яа, IT Sport яан гэдэг юм бэ? Яг яан гэдэг юм. With that performance, these guys Эний бүр хоолоос хаалтаа сууж ш одоо. good going into the final 2 matches of the day. Silas able to finish out with that chicken dinner, but you can just see there is no excitement from this squad because they know it is not enough. Team Reject all smile. Team Reject бол сая урталтанд тоглолт явагдаад байж зах зүгээр л ажиллаж тэр хавтгаад ир. Яг Rosaki-н тэр high ground-д дөрүүлж хавтгаад ир.
before we say anything Тэгээд IC more, Sport бол үнэхээр can we саггаалаа have бол IC a Sport moment саяны to talk хуваасаар about зөв high сонголт fives штэ өөртөө and not зооны just high цахаас fives, 90-аар тоглож but байгаа одоо high тэгшээгээ орох fives, хэрэгтэй байгаа. high fives, S2G Robs, Hi-Fi-ын Robs, тоглолтын төгсгөлтээр нь Robs. орж ирсэн. Яг хоо зүүн гарч ихдээ эвгүй шотконд болчлаа л да гад юу. Демо гэдэг ямар гоо ногтоонд өгсөн бэ энд. Саний тоглолтын дээр бол демо бол нэр үнэхээр үнэхээр MVP байлаа. We said this way earlier that when teams have their backs up against the wall and they have nothing to lose, they play like completely different players, and that is what's going on. 7. Аваргын ирэм зааж гинэ зааж ин зааж. Энэ бүр ямар гоё jump shot вэ тэгтээ. Өсөрч гарч ирэх нөхцөлд бол баг доор нь зогсож байгаа тоглогчид бол илүү одоо нөгөө даваа талтай нөгөө өсөж байгаа тоглогч байгаа үйл тэйг байх боломжтой байдаг шүү. Сая гэтэл эсрэгээр өсөж байгаа тоглогч нөгөө модны картээс нь олж байгаа ч тийм да. I see with the massive performance. They weren't able to get the chicken dinner, but I think they ended up somewhere along the line. S2G унсан ч тэр танкинд S2G-ийн фэнэд бүр муухай царилсан сая. Йоо, яйцын тоглолт зүгээр нэг unbelievable гэдэг юм да. Тиймэргүй. Гэхдээ үнэн. Out of that team, as we're looking at the team performances here so far today, you can see Reject is the one that's staying the most consistent at being able to get those points. And if any of those teams hunting them down, you can be as good as IHC. But if Reject's still alive towards the end, it does not matter. You're not gonna be able to close that gap. These teams need to start. Айц арай л галзуу хөхтүүд гинэ. Диамон 8 хэлчих. For that hot drop. Йоо, бид нэр ойрд ингэж огшоогүй. At this point with how Team Reject have been playing, these guys don't go down. They don't. It doesn't matter. They don't get the circle. They rotate in somehow. Дэмон тэр нөгөө Росаки уртлын мөөгөн дээр сая налуу дээр хийдэг тоглолтын дээр бүр юу хийдэг юм бэ тэр хүүд. Баяртай толгойд байлаа шүү. Дэмаса ямар амар тоглоог нь харин нилээд юу. And winning this grand championship. So Alpha 7, I'm looking at you. I think that if anyone's got the greatest to do, үнэхээр гоё илнэт хийж өгч чадлаа штэ Hi-Fi. Яг л миний босс нар S2G зайлуулаад өгөөсэй гэж бодчихлаа. Has not been able to be consistent. Иштар ингэж гоё зэрэг шахаж гарч ирнэ гэдэг бол гоё л байдаг бай чи гэж дуусгасан. Вау, тийгхүүтэй. IC Sport-ын таймерчдын инхүү 22 international point-оор энэхүү Masters чиг идэж чадаагүй ч 26 total point-ыг аваад гараад ирсэн байдгийн. 26 points total. Таймаг татах гэж зууцсан байсан чинь сандраад идсэн байх штэ хаахаа гинэ. Амт нь ямар байна гэдэг. Hi-Fi 16 international point-тэй. RCB чиг идсэн ч гэсэн 15 point-тэй 3 дээр ирмэдэж гарч ирж байна. And I feel like it's only gonna get worse and worse. And with what Hi-Fi's was just able to do, looking at that and gonna be like, okay, we want to have our highlight moment now. Yeah, things are gonna just get crazier from here on out. And I heard the term hot drop being used. Rock IC Sport орж ирээд өөрийнхөө үүргээ бас гой гүйцэтгээд яваад шүү. Yeah, I think Rejects have only lost Анаа сая алаан болоо алаан цаашаа минийх үү. Hot drops have happened. I don't think you can hot drop Rejects. I think you got to do something else to deal with the Reject team, Jukes. I mean, I see where Wow, 3 байр дэшилж IC Sport-ын таймерч 5 дугаар байран дээр 116 поинттай бичигдэж эхэллээ. За тэдний дээрээс төж 2 ногоор илүү 118 поинттай 3 дээр байгаа Boom Sport 119 поинттай. За 128 116 гэдэг чинь 12 поинт 53 лөө with 2 games left and how Reject has 53-аас 18-ыг хасгарч 5. 35 point зэрэг байгаа мó тий. We're going to be going into Miramar. If you're Alpha 7, түшин жаgal заа гаал гинэ. Гаал биш төмөр цаашаа үе. Төмөрөөс илүү юм юу гэдэм юм бол. Alex Ясын балагны продюсер Батсуур. Alex байгаа. Гэхдээ яг гарааны тоглолтод гарч тоглох байгаа тий. Best maps for Reject so far, and that is going to be Miramar. It is going to be a tough ass, boys, and maybe not even just a hot drop, maybe some possible rotation stops. Now when we have a really special moment with our crowd really soon, and that's something that I've been really
curious about, because basically we have a dance that is a special dance for PMGO here in Brazil. And I have to warn you, I'm not gonna do this because I'm a horrible dancer, the horrible that you can ever imagine. But we have people here that are really good at it, and we're gonna try to put our crowd in it too. So, please. No, let's you're start gonna that. do it. No, I'm not You're gonna gonna do please, it. no, Yeah, no, she no, will do it. I'm She not. will definitely do it. No, please. E já estamos de volta aqui na nossa arena, Brasil família. амар E, ó, гоё seguinte, гац. tô vendo que tá todo mundo muito Ийм animado нүд por aí. дүрэн E eu quero ver a animação total, porque PUBG Mobile галбар tá амар completando гойтой юм 6 бүсгүүчүүд anos aí байдаг de Бразил história, бүхэн. e nós preparamos uma dancinha Та маш лайв muito их банаг нэг especial. хийнэ. Одоо хэдэн map? Одоо 2 map байна. Agora vocês estão Юу sabendo. ч болж Eu quero a магадгүй 2 map participação de байна. todo mundo pra estar dançando, e nesse momento queria chamar aqui 2 cosplays do nosso jogo que vão nos ajudar e nos guiar aí pra gente dançar, sacudir. Gente, vamos levantar todo mundo, ficar de pé, por favor, vamos lá. Stand up, please, guys. Come on, come on. Everybody stand up, and we have 2 cosplayers from the game that will help us to do this. Энэ нөгөө нэг dance. PUBG Mobile-ийн нөгөө ягаа хугацны нэг юм загвар бас юу контест яваад байгаа юм биш тий. PUBG Mobile. That's a very special moment, not only for the game but for our country as well, because we have this Энэ загварыг өмссөн байгаа хүүхэн ч одоо арай тарга нөгөө юу гэх гэхдээ Бразил гэдэг угаасаа л юм гоё бүтэнд байдаг Vamos ах lá, уу. cadê a música? Bora! Мөнзөд өмнө энэ хаби Бразил хэл юу энэ ч одоо юу Бразил хэлж гэж юу ах вэ? Юу мэдэхгүй юм байна. Хайцын хараа зааланд үзэж байгаа хүмүүс зүгээр шок харах тун бишрэх тун харин тэ. Төвчгийн бүжиглж үзүүлээд стартай. I know there's one team right now wanting to do that dance, and it's gonna be none other than, that's right, Reject. They're doing that, Shimi. They're doing that dance, and somebody else that's gonna be celebrating at home is gonna be Maxman wanting to do that dance here on the screen, because Reject going into the last 2 matches in Miramar, one of the strongest performing maps for this team. First of all, they've gotten a chicken dinner already in Miramar. And yesterday, they were able to finish off the day with 2 top 4s and back it up with Сажигсэн бол дуус гинэ. Хилээд явахгүй аа and гэх I'm юм. usually against it too. But I feel Юуны like нэрмж тэмцээн бэ гинэ. За энэ аха given, PUBG maybe a Mobile hot Global drop, or Open maybe гээд cutting up their rotations. That's what it's gonna come down to for those teams hunting them down, Hot Jukes. All right, I gotta get serious now. This is the last 2 matches. All right, I know I'm excited, but at the same Хуучнаар time, бол it's Club time to Open get гэж real, okay? явагддаг гэсэн. Одоо First бол off, нөгөө the last game, I'm pissed. I'm not gonna lie. I'm Global mad, right? Open And the гээд reason why Бразил I'm бас so pissed зохиогдож off is because of байгаа IEC, ийм right? нээлт нөгөө I лангийн feel like I've just got cheated. I тэмцээн. mean, honestly, it was like watching Тэгээ энд Mission бол одоо яг Impossible, you know, stealing the item that they needed, бүс running, гэхгүй нөгөө breaking улс улсын through шилдэгүүд glass, тоглоод байна л да. jumping over this Ер нь crazy дэлхийн stuff, шилдэгүүд тоглоод байна л да. everything, and За then энэ just, төрөөс like, нь нэг баг нь tripping бол over banana бидний and нөгөө going out. хийж Like, honestly, заншсан like, how could that PUBG Mobile happen? World You put Invitational some гэж respect явдаг штэ. on Rob's Зуны name. дэлхийн авраг He is гээд no 100 зохиогддог banana. тэмцээний нэг слотыг авах хэрэгтэй юм байлээ. Banana with a shotgun. Decimated S2G and IHC. Зааланд байгаа Бразилчууд ухаан алдаж унах байсан бах гинэ. Put some respect to that. За нэг гүчэд эргээд иргэн гаавч There, what төмрөшөө. place did they get in Окей. the scoreboard? Or who? Hey, don't worry 10th about it. place? 10th Don't worry place? about it. High Don't worry five? about it. Сайхан амраар айнагна. Төөдөө сайхан амраар гिचэндөө танаа баг утахгүй ингээд орно зү кастер мөн зөө гинэ. Great job, that player. It was a great play. Гэтэ гоё ерөөч ингэж гоё комент ирсэнд баярлалаа Батчир бат It was, ирнэ. right? Okay, I'll give him the Манайхан props. алсан But шүү what гинэ. IHC Манайхан could алсан have шүү been гинэ. legendary.
It could have Ер нь been бол зүгээр legendary. одоо энэ Still, PUBG Mobile you know тоглож what? байгаа I mean, it hurts 'cause, I mean, if they would've underdog finished that багууд за off, цаашлаад they would Michelin without League a бас doubt give it a chance, like, to тоглож go in байгаа the энэ first баг place. тамирчдын But that hurts. хувьд ялгаагүй We мөрөөдөл need to нь угаасаа see some дэлхийн аврал performances байдаг like шүү that дээ. in the last two matches. Хаа хүрэх тэр Is that газар possible, хүртэл Seven? явна гэж Considering everything that's тамирчдад at stake and дотроо how яг many юм teams desperately зорилгоо болгоцсон байгаа. Одоо энэ чинь нөгөө I feel хүүхдэд like аягүй гоё that's юм why I'm зөв mentioning тоглодог болчиход байна. today, the scenario where these teams have to Дараа make дараагийн sure шатлалын that тэмцээнүүд Reject рүү gets явах, eliminated мэржлийн very, very багт early. тоглох, I mean, мэржлийн in багт the тоглоод past цаашаа амжилт 3 гаргах. matches, Тэгээд that is now одоо манай IT-ийн ч if гэсэн I'm not ярьцлага авах гэж mistaken, хэлжлээсэн бид 3 мөрөөдөл top биелсэн гэж тийм. Яг энэ for PUBG Mobile Reject, тоглоог мэржлийн эдэнтэй that орж is байгаа тоглогчдын бүх absolutely хүүхдүүдийн мөрөөдөл бол мэдээж дэлхийн аврал байгаа. for this team to be А able тэр to хөрхийн be so олон consistent, шат we're амжилтын maybe тэмцээнүүд дээр giving them a мэдээж little амжилттай bit of тоглох гарч ирэх. Энэ бол criticizing them амар хэцүү earlier ширүүн in the өрсөлдөн previous шүү дээ. Erangel, not the one that just happened, but the one before that because they weren't as aggressive. But Очоодоо second хай. place, 3 eliminations, they're doing exactly what they need to do. They're gonna continue to do this, and we can see them. We can see the way PUBG that Mobile they're гэдэг playing. спорт ер They're нь gonna be e-спорт бол pushing дэлхийд бол anything that нэг they have to үнэхээр push. хамгийн одоо They're gonna томд make sure тооц that they торч position шахуу themselves in юм the best way индастри possible to үйлдэл get болчиход just байна. enough Энийгээ points дагсан to keep энэ them in that first одоо place, нөгөө and right now it's working out зах wonders. зээл And that's эдийн why засгийн today I feel эмчнээс like some of амар these бүхэлдээ teams, мангар том IHC, if ийм you are цогцын feeling so болчиход байна hot, шүү. they're Би gonna сая have түүмэр to цаашаа possibly дайныг go хараад for the тишээс hot гоожч drop шүү or дээ. that Баяр шахлан гам бат rotation окей. Yeah, they have to just stop Reject straight up. Be it hot drop, be it camp a rotation. But it's so difficult on Miramar to camp rotations, Yep. right? Because the plane path, the circle, it changes things up so much. So hot drop may be the way to go. And if anyone's going to do it, I think it's got to be IHC. Because they're low enough that they need every point possible. So they got to start with the points onto the Rejects team and win the match right after. Alpha 7, they don't necessarily have to hot drop because they have just enough points where Yep. they could hope someone else Yeah. hot drops Reject and then they play their own game, right? But I think the team that's most got to do it is IHC, and hey, they can fight. IHC, За одоо бид anyone's бүхэнд gonna be сүүлийн Rejects, хоёрхан hot мафийн drop талаар is үлдсэн gotta байна. be IHC. Энэ хоёр мап IHC, дээрээс энэхүү PUBG 37 Mobile points Global away, if of I'm not mistaken, from that Brazil-ийн first авраг place, баг so that's тодорно. why we're starting to put them in За that тэгээд position, World and Cup just одоо to тэр kinda зуны go дэлхийн off аврагч on what you're World saying there for Cup Alpha 7, нэртэй they болцсон. are currently 25 Тэрний нэг points слот away нэрхээ from that авна. first place, so maybe not a hot drop, За but тэгээд I'm энэ pretty бол sure тэгээд a lot of битүү these top teams are going to be keeping мөнгөн track шаналтай. even more of that elimination Их болж энэ feed. дараагийн If тоглолт they гинэ. see Reject Төгчл байгаа. anywhere close by, they hear that fight, I wouldn't be surprised if they're Тэгшин going to жоо make that IT switch бүр and алсаа try to гэнэ. just Манай go монголчууд and төр hunt сайн them байгаа down. байхаа e-спорттой гэнэ. They Тийш just дээ. run straight towards them, non-stop, just like we saw in the last match, right? Just non-stop carnage. За ингээд as we тоглолтын get тавтах мап into хэлэх the гэж байна. Авраг гэж first ивэл байдаг байх гэж Miramar of үзэгчд the нь бодож day, суугаахтай second to хөөрхий last гинэ. match. Аврагын This is зангарах where гэж it нэг юм all байна. comes down Байна to. байна. Oh man. This Энэ is урны gonna хайц be ярьсан биш сая. one insane. За Elpos-оос Porter Price-гийн урд Dallas Eagles-ийн зүүн хайдлын эрэг хүртэл зонгосон нислэг явж байна. Нилээн богинохон заны нислэг явчихж байгаа юм байна. It's got to start now. The insanity has to start now and get even Одоо энэ матч дээр in the ер last нь game. их л юм шийдэгдэн шүү. Яг энэ матч дээр тоглолтын үе заяа. Бараг шийдэгдэндээ. Rejects, they're dropping out the plane now, and if I can remember correctly, Rejects land Picado. Yeah, That's that's their- so smart. That's Well, their I mean, drop spot. But that means I'm gonna say anyone could this. drop on them right now. But I don't see anyone dropping on them. I mean, honestly, if I'm Team Reject, I'm not dropping in the same location. За Mountain өдөр үндсэн Like, I болтой know that IT they kinda спорт want to, буултахад I know байгаа that's their thought буусаа. process, but I mean, I San would Martin руу expect Team a hot Falcon drop. явж And if we байгаа. don't see somebody else drop Picado, I am gonna get very, very. I'm gonna start shaking my head because Yeah, no one's doing it. wow, I can't believe it. I really can't. I mean, at this point, I don't see. Йоо, where ямар else холын this head is зон at. вэ? I mean, if Junkyard you're Center-тэй IHC, зондтож байна. 37 point difference. Yeah, I Их их know баг that тамиртаас you could зугсан have зон had a байна. 37-point game in the last one. Одоо энэ right, дараа with нэг how map good you байгаа. were doing, but you didn't get Энэ it дараа done. нэг map-ийн You didn't тоглолт get байгаа it шүү. done, and regardless if you had a 37-point in the last one, Team Reject was in second place, right? So you gotta shut them down. They have to go out with a goose egg. If you Наваад wanna even ганцаараа have a баг зон руу chance орж at яваар a тийм. miracle first place run, IHC, and yeah, I mean they're gonna stick with the tried and true here. Maybe they're gonna go for a vehicle rotation. I don't know, but like Yeah. Seven was mentioning, the second an RC, a Reject player gets knocked and thirsted, and they realize it's them, the whole lobby's Энэ gotta come after them. Miramar Mafia-ийн тоглолтын баруун талын And also, if бүс you can't even get up
up to the top Stem three, mesh I think you olarak still düşünüyorum. go
and trying to eliminate Одоо Rejects сэргэлэн just to хүмүүс keep зааж things яг одоо interesting, энийг мэдрэхгүй right? л дээ I know зүгээр if I was a competitor сэргэлэн and хүмүүс I бол was like импала down and талаараа out эргээрээ pretty much, позишн аваад I would орж want ирвэл to бас keep гоё things юм interesting. You байна. know, it's entertainment still. Ойрхон байна да оноо ч нөө. Оноо ойрхон Take байгаа. out Rejects, Ердөө keep things 35 interesting point going зэрэг into the байна last match. ранкинг We'll see if нэгээс. that happens. The zone Тэрийг is 2 up мапта on your шийдэгдэх screen to the боломжтой. northeast. No one really will be able to get into that zone for free besides Nova because that is their drop spot location. Minas, Certain Rallis, everyone else will have to end up rotating in. And I mean, Rejects has a great spot to start off in this zone. As soon as they're done looting, they pretty much have prime picking. Wildfire, Nova болон Team Falcon Boom Sport зооныхоо цэнтэрлөө. You know, like we Зоонд mentioned, you know, I орсон. know I may or may not have called Rob's a banana, okay? You know what I'm saying? He's definitely not no banana. That's true. I mean, and one of the big things is that, you know, Юу I л think болт the team юм болтоо got гэж чинь. this position by Манайхаа doing одоо. something different, right? They hot dropped Team Falcons, took them out, and were able to get a golden ticket to the finals from the qualifiers, right? Yeah. Now, the great thing is though, like a player like Бразилчууд их адилхан царайтай ямаа гинэ. Нэг Нэг үндэстэн учраас бид нар ч гэсэн бас адилхан the царайтай factагдаж that шүү. we're seeing some star players come out, we have seen time and time again, Zoo, right? During different tournaments, players like Rob's get taken to a different team, not just a different team, but sometimes a different region, Yeah. right? These star players get picked up, so I do like the fact that we're They're seeing robbing. players that that don't have a mathematical chance of winning this, still try to Position. put it all out on the playing field because honestly, this is how you pat your resume, and this is really the main way to do it, right? You got so San many eyes Martin, on you. Team you gotta Falcon. perform all the way up until the last second. Yeah, definitely so. And I mean, IAC. I feel like if any team can do it, it's IHC. I feel like Alpha 7. They're just cracking under the pressure again, man. They have been in this spot so many times. Second place. Second place. Again. 7 point зэрэг байна. And again. It hurts. And I think they are just Дээшээ we saw 4-3 them last лоо match, болол one of their members энийг got бол knocked онон in зэрэг гэж Thursday, хэлэхгүй. and they instantly turned tail and 12 ran point зэрэг Alpha away. 7-ээс. And strategically, yes, that's sound, but I just feel like Тэг яг өөрийнхөө ногдол дээр зохиогдож байгаа instant фэнүүд нь байна. Уур амьсгалал мэдээж Alpha it 7-ийн was like, талд байгаа. I feel like mentally they just don't have the right mindset. But hey, who Well, I mean, knows? Two it's games hard. left. 2 games left. Rejects go out early. You get a decent game. It is all but still doable. Yeah, I mean it's so difficult. Honestly, like I said, I don't envy any of the players from Alpha 7 right now. They've had so much success in this game. There's just so much pressure on them. I mean, could you imagine? Anybody right now watching, put yourself in Alpha 7's shoes, okay? Yeah, like Seven said, time and time again, you've come up just short, right? A lot of people said that you choked in PMGC. You know what I'm saying? You're at your hometown where everybody is expecting you to win first place, not second, not third. Тийм Falcon-ийн хувьд бол 153 point гэдэг чинь crazy amount of points. 60 going into point-ийн the зүрх last байна. 2 matches of the day. I mean, the pressure is it's ridiculous, to say the least. Falcon-ийн хувьд бол боломж бол байхгүй л гэж яг үнэндээ харагдаж байна. 60 They have point 2 everything map. going against them, and it's so tough that if they want to become the champions, they have to overcome it, right? They have to settle their minds, settle their voices, not get frustrated with each other, make those clear call outs, and play the game that they have. But we're all human at the end of the day. You know what I'm saying? These players are playing with gyroscope. Any nervous. Бразилийн 4 баг. За Туркээс 2, Монголоос 2. And it's all over. Японоос 1, Солонгосоос 1. All I gotta say is Rejects, man. They have been Just playing wow. so well. Like, sure, you could say the circles towards the end kind of worked out in their favor and blessed them. But the thing is, Rejects, when you called out that sneaky rotation, Rejects have constantly rotated in a way where they keep their options open. Royals right? of If War. they have to crash into, the center of the zone where Alpha 7 is, they'll do it when the circle gives them only that option. But otherwise, Rejects, they're always playing for the long game. They always keep their options open with their rotations, and that is За IC Sport rotation power grade орчинд орж ирлээ. and that is why Rejects are able to capitalize Анхаалын on төвд these байгаа circles шүү дээ, time залуусаа. and time again. So we'll see what they can do this match. One Fire Sport Right now, яаж байгаагаар zone Falcon slowly rotation closing өнгөрч in. байгаа юм A байна. lot of teams rotating in За off тэр center артаа. locations 'cause the center Shot zone яваад is тэгсэн суглуулах үедээ. taken up right now.
Vampire firing. IC шахаж орж ирээд чеклээд буцсан. Яа ямар эвгүй SP хоёулаа ээжлээд явуулаад байна. За гэхдээ ямар ч байсан каунтероо цаашаа татаж амжсан. Yeah, I mean that's a 43-point difference. I mean they need to have what IHC did and win back-to-back games. And Reject has to go out. I mean, yeah, it's just you could just see the look on their faces. Like, yeah, I mean they're not happy. That's for sure. But I mean that's what happens. It's so tough because you know what, Seven, we've talked, or sorry, Zoo, we talked about this before, right? We talked about how much when the pressure gets RCB болон Roving position нэлээд орхон байгаад байна. Revert to what you're used to, what you're most comfortable. Хажуулаар нь team reject rotation өнгөрсөн. When the nerves start cracking, they start going passive, right? Or they start playing safe. They start doing stuff. I think that's the reason why we see Team Reject at the top right now. Because when the going gets tough, they're so used to just pure aggression. You know what I'm saying? So when the time comes where it's like, yeah, we gotta hit a 1v2, 1v3, they're not even thinking about that. They're just doing where they go on autopilot, and their autopilot is just insanity. And they win those fights. It's just so crazy to watch. New circle. SMK орж ирсэн байсан. Буцаад 2 баг rotation салж байгаа юм байна. Graveyard чиглэл IC Sport-ын damage rotation орж ирэх баг. Уг нь яг Graveyard руу дөнгөж цахаад орж ирэх юм бол тэрс дээр дайчгүй хаагдаж байгаа боловч хойд бүс дээр нь team Falcon rotation. Well, I mean, as for Alpha 7, they got to fight their way in like they always have. Same with IHC. We'll see where the circle ends up. We'll see how many fights Alpha 7. Boom Sport team rejected тулаад байлтахаар шийдсэн орж ирсэн Boom Fancy knockdown-тай болсон Sara. Fancy-г нуцсан дахиад ороод ирсэн shotgun-ыг атгаад Sara-гийн DBS shot явсан. Зөөлө гарч байгаа team reject. Эй, Sara гунгаж байна. Boom-ын талаж fan beat. High ground rage гарч ирлээ зүүн талаас. Flyboy мэдрээд уурч татгшаага орох гэж явахт нь дээдлээс rage Flyboy гуначлаа дэндүү ороодчлаа сая орох боломж байсан. Дөнгөж багны дуу сонсоод өнгө хөрхий буцсан да. PUBG Mobile Global Love in Brazil явагдаж байна. Монголоос IC Sport Team Falcon хоёр орж байгаа. За Boom-ийн Rage хэцүүдсэн. Эргээд reject-с Rage Divine харьяас рүүчтэй. And Boom, regardless, Razy could be enough. So Boom cannot afford to go out here. Нако барах боломжгүй. Divine нохных хажуудал битүү харж байгаа. They have to win it quick. Zebra Masters is here. Boom-ийн ахлаас нэг талаач нөгөө нь full цустай байна да. There's no way Rejects as a two-man Frenzy дууссан. Хажуу талд нь Zebra Master орж ирсэн 2 багийн тулаан дээр 3 зочин багаар Zebra Master орж ирлээ. Байдлаа одоо өстө өөрөө хэцүү болон team reject 2 багийн доо сэндвэжлж байгаа. For Rejects, and they could still get more. They could even somehow turn this around and take out Zebra Masters. This is not the first time they've been third party and they come out on top. And you know Zebra Masters looking to make a name for themselves, trying to take out the top squads in the lobby right towards the end. Here they go. Хоёр дүүл явж байгаа нэмэлт зочин баг нь орж ирсэн Zebra Master 2 багийн тоглолтын дээр ажиллахаар шийдлээ. Team Reject Solo Divine дуусгасан Boom Sport 16-4-60-аас нь 10-50 дээр Team Reject унаж байна. Zebra Master орж ирээд Team Reject илнэт хийчлээ. Бразилчууд байгаа тэнэртэй амар дэмжиж штэ. Zebra Master их хоёр их нэш моддаг. Гэтэ Zebra Master-ийн хувьд бол 55 поинттай явж байгаа 14 дэх байран дээр. Хажуулаас нь Vampire Sport ороод ирсэн. Энэ Мирмар чи яана гэдэг юм бэ? Ахаад зүүн талаас нь ороод ирж байгаа squad. STG Cozy Nova-гийн талаач order дээр Noctane-г амжилтлагч order-ыг гүйцээсэн. STG-ийн их нэшн point багтаа орж байна. Zebra Master хажуудтай Vampire Sport нөгөө талд нь Hi-Fi ороод ирж байгаа юм байна. Дахиад сэндвэжлсэн Zebra Master Alpha 7 орж ирж байгаа маань. Яа хоёр Brazil баг нэг гэж ханхан дэндээс Vampire Sport дундаа Zebra Master хийсэн байгаа. SMK Minho Hi-Fi налж Strawberry гүцгээд дууссан. Alpha 7 нэг л нэшн поинттэй. Энэ хоёр багийн тоглооны төгсгөл дээр нь ажиллана Alpha 7 за low ground-д Hi-Fi rotation явсныг анзаарсан Revo. За хараа тоглолтын ranking 3 дээр ирсэн Boom Sport-ын тамирчид илнэт толчж байгаа. Энэ дахиад нэг боломж. Right? So now it's all on Alpha 7's shoulders.
to just finish that second part. Hi-Fi татаж суулгаар хийсэн Revo. Амжилтгүй. Hi-Fi магадгүй дээдлийн компаунд руу өсчих юм болоо да. Энэ дөрөв скотын тулаан болж өнгөрөхнэ. SMK Meet Hi-Fi-ийн Smoker knockout гэсэн. За Hi-Fi татаж Zebra Master дээр шахаж орж ирсэн өөрөө нокорлоо. Шаалт нэмээ шахаж орж ирээд хүний алдаа Hi-Fi. Нэгэн тоглож үлдсэн. Tonic-ийн backside-ийн spray оржсэн нокорцсонгүй татгшаа camp руу татцсан. I think Alpha 7's got the info now that this is not just the one team. This is at least two teams here. So I think Vampire Sports Zebra Master to slow down just a little bit. And that's so hard. This is where it gets tough because, you know, Alpha 7 can start getting in their heads so easily here. Vampire Shwebzi Hi-Fi-ийн Snowvix-ийг үзэж Hi-Fi Sport Digitalization Point-тэй 14-дөр тоглолтыг дуусгаж байна. They know they cannot go out under any Team Veject хэлээд талцсан энэ тардаа боломж өөрөө цаанаасаа ингэж бүртээд байгаа юм уу эсвэл зүгээр болох хэвээр болдгороо болоод байна уу? Одооний дараа нэг матчын тоглолт үлдсэн байна. Ranking 1-3 дээр явж байгаа баг тамирч дэлхийд талаад унтсан. Ондоо байхгүй 156 оноотой нөгөөх нь 122 оноотой унлаа. Alpha 7-ийн хоёр баярууд шахаж бол ирэхгүй юм байна. Атлантынхаа хадан дээр high ground дээр position эзэлсэн. Тэндээсээ мэдээж аргагүй л дээ. Ranking 1 рүү зүтгэж байгаа баг. Vampire-аас 6-аас явж байгаа. 111 поинттай болсон явж байна. Zebra Master бол бүр доор байгаа багаа санаа зовх асуудал байхгүй эднэр. And you know Jukes how, you know, back in the days Japan was calling me to maybe coach or even play for them. I remember. Наугийн зүүн Telegram дээрээс see you later гараад ирсэн байгаа юм байна. I think I'm a jump on the Japan. 13 тимийн 50 тоглож 3 цааны зоон хаагдаж 4 цаан татсан байдгийн маа. За ингээд хин дээр зооны цэн дээр татсан бэ гэдгийг тун утахгүй дүүлээ харнаа. RCB болон Rov, IC Sport. За IC Sport team Falcon-тай энэ хоёр багийн rotation тагцаад байх юм бол та харахыг хизээч хүсээгүй юм харагдана. Тэгээ Falcon зооныхаа хойд бүс рүү нэгэн цөмрөө rotation үргэлжлүүлжлээ. IC Sport саний байсан position дээр дөнгөж орж ирж зогсох болов. Tushun zagala ne bag ne buy. Huge one. I really want to see this rotation because Alpha 7 have to make it safely. They cannot afford to go down to a team like Death Wolves. Мэдээж Alpha 7-ийн хувьд л safe байхыг мэдээж. They'll have the whole north completely clear. But like I said, they're going to have to get past that team in the first place. Meanwhile, some other squads that are still in the running here. I'm talking about S2G, IHC, maybe even Vampire, you know, they could definitely make something happen here. They were very fortunate that they didn't have the hot drop. And well, look at this. You can RCB дээр Vampire Sport мөрж орж 2 knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Ёо энэ машинтайгаа хин нэг мөрж орж өгөхөд байна уу? Vampire Sport 2 хэлнэ шумайд за цааталтаа энэ мөрөгчийн цаатлагын талаач нь үлдсэн дээ. RCB-ийн 3 талаачийн хүү дуусаад авч байна уу? А 2 талаачид дуусгасан. За Slice китээ давцсан буцаад Wild-тайгаа 2 талаачийн хүү тоглолтод үлдэж байна. Vampire Sport 3 хэлнэ шумайдтай зооны центрлэг мөрөж орж ирээд эзэлж байгаа юм байна. Ер нь бол зөв сонголт явчлаа. Here Alpha 7 play zone. Hold on. That should be a revive. I mean, the blue zone isn't doing that much damage. I think he just took a lot of damage from Death Wolves rotating in. Can he get revived? Death Wolves high girls. Alpha 7 Alpha 7-ийн татаж дуусгасан. Яг яригдчихсэн л та сая энд бол дүүсний дэмэж аваад нэмээд дэмэж авах юм бол уннаа гэж ярьжсэн. Alpha 7-ийн татаж алдаж байна. Баяртай мэдээд дуулгасанд баярлаа. RCB Silos инфо авсан шүү дээ мэдж байгаа гадна талд nice cancelтэй. Уг нь бол өөрийнхөө тоглолтыг өшөөг аваад Vampire Sport-тэй тоглолт хийчихээр лээ. And all that pressure, they're reverting to safety, Zute. And I'm telling you, this little decision here could mean their end. That's what I'm saying. Like that last match when they lost that one player and they instantly. Энэд ногтон усан Zebra Master нэмээд нэт witness явлаа. It just shows where their mental's at and I said. За Frost нэг хайлаа цаашаа rotation өргөжлөлөө авах боломжгүй гэдэг мэдэрсэн. Яг л уртлаас
SMK-с Spirit энер хаашаа татсан. Гэхдээ татаж явахт нь Witten Swain-ийг rotation дээрээс нь судалдаад авч байна. STG Cosi Nava Dream-ийг унуусан. За STG Nava-гийн дүгэлт шууд мөргөж байлчж байгаа юм байна. STG elimination point-тай яа Cosi дээр ямар гоё нэт орсон бэ? STG double knockout-тай болсон. За Long-с гоё нэт орж иж 2 knockdown өгчөж байгаа юм байна. Гэхдээ HamZG болон Raze Master штэ. Nava Long Raze гадна л та. Йоо, Nova дос. За, Nova бол одоо боломж болчлаа. S2G харин 122 минут болоод Boom Esports-ын дээр гарч ирэх боломжтой болчихлоо шүү. Муу юм бүхэн хаалаар өнгөрөх хэрэгтэй. 12 тимийн 40 тамирчин тоглолт өргөлтөнд тавцсан шиха 35 секундра. SMK зоны цахаас NR-ыг хүлээж авах юм байна. Well, let's see what happens. You know, Alpha 7 are going to have to take on the Death Wolves here eventually to get into this next circle. And if they're able to do it quicker than later, they're going to be okay. But they got to watch out because here comes IHC. IHC is going to be coming on the backside, looking to do a wraparound here. And Alpha 7 do not have the high ground. They're going to have to be very careful because Death Wolf. Цаатлаас нь DK plus K. Alpha 7-ийн high ground-аас Death Wolf гарч ирж байгаа юм байна да энэ хартаа. Death Wolf-ийн Alpha 7-ны чанаж нэг гай болох үедээ энэ хоёр бразил баг хоёр дээр явж байгаа бага Death Wolf-ийн чанал тэгэл за гаал. Үнэхээр цэвэр шудраг өрсөлдөөн явуулдаг бол эндээс чанах боломж байгаа. За их байна. 12 дээр дуусаж байна. 11 тимийн 40 тоглогч. Саяны спекийг л хармаар байна. Alpha 7 Death Wolf-ийн спектр шилжмээр байна. Тэрийг л хармаар байна. Сонирхол татж байгаа. High ground-д бүсэлсэн шүү дээ юг нь. All over these players' faces. Yep. That's what it comes down to here. I mean, so much is at stake, so much is on the line, and you can see everybody's just giving it all they got. Oh, IC спорт орж ирж байгаа юм байна. Alpha 7 өөртөө зоонг юм байж тараа зооны гадна талаас. Death Wolf тал руу очиж мөргөөч тэгээд гоё боллоо одоо. Everyone is still so close to third and Boom went out. Vata Boy дээр нэт дэмэж орсон. Alpha 7 IC спорттой байлаа. Яа, миний хаахыг хүсээгүй юм штэ. Эндээс тэнгүү Death Wolf нь хаашаа татцсан арда. Switch хийж байгаа юм шиг харагдаж байна. Falcon top IC зоолыг унагцсан. Demog юу вэ? Reader knockdown Godless өгчөөд байна штэ уг нь. Karila Margaret нь хоёулаа үлдсэн. Яа, яраас нь team Falcon ороод ирлээ юу вэ? Сэндэж төлсөн. Яа. IHC though some good elimination points, but you can see the crowd, they're cheering it up, but they are so nervous here. Seeing two monsters from Death Wolf-ын Vampire-ын тачаад унаж байна. За Falcon өргөжлөлөө тэгвэл Alpha 7-тай байлдаа дэлнэд толгой дуусах болохоор энэ хоёр тоглож үлдсэн. Йоо, ямар амар муухан болчоо. There's still one more game after this, sure, but it is just not enough. And I'm disappointed in IHC. I thought they were going to take that fight to Falcons. 9 тим 30-ны тоглож. In a worse position, getting third party. So IHC maybe a little bit lapse in judgment. Maybe Falcons' position is just too tough to crack open with 4. But either way, IHC is out. Alpha 7 is still alive with 2. Эдний хоёр талаач амьд байлгээд яг одоо Team Falcon Alpha 7-ний чанаад хэрэгтэй. Нин ч оноо авахгүйгээр. Vampire Sport IC Sport-ын дээр гарч ирээд IC-ийн rank дахиад доошлохоор болчихж байгаа юм байна. Сүүлийн өдрөгний Jonka team ээ. They're trying to hunt those leaderboards. And if Team Falcon wants a chance at trying to even get some taste of this top 3, they want to take out the top dogs here and now. So here they go. They're starting to apply that pressure. Ёо, сая артлаас IC Sport-аас амар Team Falcon-ийн артлаас хосоочлаа л та. Тэрнээс Alpha 7-д яг дангаараа IC Sport тулсан болол баг илнэт хийж байгаа газар сая Nakut нь байлаа шүү. Alpha 7 needs to get Vampire-ын Death Wolf-ыг чанаж байгаа. За Death Wolf гэхдээ сая IC Sport яг энэ саяны high ground position дээр тулаад за Death Wolf-ийн алхах юм байна гэж бодоод
They pull off an IHC. Бэжсэн. Түрүүн тэр Death Wolf-тай Alpha 7 rotation яаж хоёр тийчээс салсан бэ? Тэр амар сонирхол татж байна. Vampire could have a chance at number 1. За rotation дээр суулаач. Яа, Falcon IC Alpha 7-ыг explosion damage-ээр унагсан байдгийн. Монголчуудыг унагчаад монголчуудын хараанд орос тийм ч амархан болохгүй дээ. You know, you see some condolences here, just trying to show S2G дэше гарах боломж бүрдэж байгаа юм биш. 122 point. Тэнд 132 10.0. They should have just fought Death Wolves with 4. Win that fight, and it's not easy. It's not easy by any means, but when they had 4 players, fight Death Wolves and then take this position. Тэнгүү Death Wolves-ын хоошо гинт татаад тэгэнгүүт оронд нь Alpha 7 нүдрийн гинзэр ороод ирд юм дайрна. Юу нэг ойрхон л дээсэн 100-ны гадна талаас Alpha 7 мөргөж орж ирж байгаа squad л та. Тэгтэл хар төрөөд байна. Юу ч болоо да. Oh, that's tough. That hurts so bad. I mean, this is what I was talking about is, you know, S2G Vampire ордол teacher rank болох боломж бүртгэлээ. It means it's over. Death Wolf 2-8 биш тийм Vampire 3-2. One game left, but they are not in a good spot by any means. They're going to have to pull off the comeback of Zebra Master дээр Witten дээр ногтааныг өгч байна. Zebra Master-гоос дуусч байгаа squad. За Zebra Master-с бүч ганцаараа саалаа үлдсэн. This is what happens, right? When there's nothing else left to lose, we start seeing those teams that were Falcon Vampire Sporting ажуулаас мөрөж орж ирсэн IC. Араас нь action өгөх ёстой. The Vampire knows болон Tonic. They're taking second place. IC Molotov damage аваад яваад байгаа юм байна. SUG is the previous champion, so Tough Death Wolves Gueza-д knockout амжилттай өглөө. Gueza гүйсэн Death Wolves сада татаж үлдэж байгаа. IC дээр Tonic-ийн head knockdown. Tonic IC гүйцэцэн Team Falcon тоглолтноор оруулаад үлдэж байна. Vampire Spot багаар 9 elimination point-тэй. I'll tell you what, I mean, don't even count out Оройхон гарч хэрүүхэн дээрч идэг гинөө. Deep take out the lobby. They're in a position to get second place as well. So we'll see what happens here as Vampire know what's at stake. And they're not done yet. Team Falcon, mathematically, out of the running at this point. Well, actually, maybe not. 93 points, 6 eliminations. Ain't too bad, but yeah, they're gonna have to take out everybody if they want to stay. 6 kill team ч юм уу биш ээ. Tonic дээр Nurse-ийн head knockdown-ыг амжилттай. За одоо Falcon 3 дугаар шахсан тоглолт хийж байна. Наг өгсөн мө шахдаг хуйлтай гэж. Хашааны гадна талаар модны cover дээрээс Nosy хилдсэн байгаа. Nosy дуусч Vampire хэлнэт хийчлээ. 109 pointтэй. За S2G бол байр дээшлэл гэхээс доошлохоргүй боллоо доо. Now we've officially reached top 7. 7 тийм 20 тоглож. Placement points are going to be accumulated by the teams that go out. And the only two teams that really stand a chance S2G араа Rob-ыг мөргөж очиж байгаа юм байна. Tonka S2G Razy суулсан Tonka Cosy TP-ст жоногсон S2G-ийн чанаа дуусгалаа Rob-ийн сүүлийн таадаж See you later уршаа TP-ст Rob-д knockdown үзээрта See you later ундаалал S2G баяртай. Яа, тэгтээ өөр ямар бол нокодыг өгөөд яваад байна. Тулснаа оргоод яваад байна See you later. Death Wolf дуусаж 5 team 16. Ганцхан долооч за тийм байлгүй дээ. За S2G 5 elimination point-тэй 5 дээр унаж байна. Ингэснээр 123 оноо, 124 5 оноо юм уу да. Somehow Team Falcons are still alive. 10 eliminations. They got to win this. They have to win this. Nurse-ийг D+K Pro-Eco онгож байна. За ингээд Falcon action дээр K inspiration top inches хаалаа үлдсэн. Ямар хэцүү нөхцөл байдал вэ? Сумргул гэсэн Noibu top-ыг дасаж Team Falcon 10 elimination point-тэй 4-р тоглолтыг дуусгаж 3 team 10 тоглож үлдэж байна. За SMK болон Raw D+K ер нь бол rank 10-аас хойш тоглож байгаа багууд. Гацаг баха. Trying to get a chicken dinner here in the PMGO. Smoke Gaming, Rolls of War. SMK Miyaki 2 knockdown-тай ялгсан Rob-ыг хүнээ бас бол 2-2. За ушаа гэтээ Rivas юу гэж дуусгалаа вэ? Нэг дүүлдээд араас нь бас Tonka шахаж байгаа. Хүний илэдэлтэй Rob Plus-ны damage явж байна. Зоонд орох хэрэгтэй.
help him out. Энэ гадна талаар баг бариуд барьчихаар ирсэн юм шүү дээ Miyaki. Miyaki даавч буугаад ирэхтэн дуусгаснаар SMK 5 eliminationтэй 3 дээр тоглолтыг дуусгаж 2 тимийн 8 тоглогчгүй юу? D+K-гийн эсрэг Robin тоглогчид 4-4 дуэлийг хийх юм байна. За зоны контрол D+K дээр эргээд бүр high ground баг тэдний талд. Robin-ийн хэцүү нөхцөл байдалтай зоон руу орно. Саяцыг гал гаргасан одоо Falcon гал гаргахад байна уу даа л гэж болж мөргүү гарууд гинэ. Гэтэ харамсалтай тоглолт явчлаа. Нэг иймэрхүү зөвлөл дээр Монгол шийдвэрлэх тоглолтод төр ч гэдэм юм Монгол баг тамирчдаг хоорондоо тулахтаа л угаасаа нэрээ яа хурдхан шүртээш салчаасаа болчоосоо л гэж бодол төрдөг. Тэгээ энэ бол тэгвэл цэвэр өрсөлдөөн цэвэр спортлоо ямар бид нар шиг танаахын дан манайхын дан за одоо танахаас холдчихвол салах уу гэдэг тийм байхгүй л те. Сталарт нэрээ сайлаад Team Falcon болсон Арабын одоо яг Арабын Эмиратуудын чинь Арабын спонсортой болсон гэсэн үг. And we're going to see who ends up winning this. But you know what, Zute? It's going to come down to the last match here. The last game. It is just... Rivasi суулж чадсан гулалгад оруулж байна. Cole got Rob өөртөө зооны гадна талаас хэцүү орж байгаа л та. What a 3-day series so far, Jukes. And it's not over. Not just yet. And we still got this 4v4 to go on. I thought D+. Бүтэн контрол D+K дээр. I don't know how Royals of War managed to get out with all 4 up, but D+Kia still has the advantage here. They have all of the terrain, and Royals of War working with just the edge of that zone. Is there any more nades left for D+Kia? Surely they got to throw it now. Yeah, if they had it, they'd throw it, I think. You saw Molotov come out there, but that's about it. We're going to see who wins. Багт тэрснолочиг Via God-ыг K соглож байна. Ингээд 4-3. Хүний лидэ басан D+K. Cold God дээр Noibu-ны spray knockdown амжилттай өгсөн. Дахиад даагуур нэгтээ Porika tank уурсан гэхдээ цаатлаас Noibu гарч ирсэн дуусгаж D+K ийм хуу 5 дахь map дээр чигэж байна. Oh boy. One more game. Тэр rank нэг өөрчлөгдсөнгүү. Who is going to win this thing? Гэтэ одоо нэг map дээр бас айгу хэцүү л болчлоо. Team Rejects are... You can almost say Team Rejects are chilling. Like, I mean, seeing us as spectators, right? Seeing how Alpha 7 is playing and reacting to things, they don't have what it takes. Not in the last game. They don't, even if they get the problem is if they get circle blessed, right? That means they're not going to be able to get too many eliminations either. And if they get circle blessed, seeing how they're playing right now, I feel like they're going to be way too passive. They're not going to be risky and leave the zone a little bit to look for point opportunities, which is what they're going to need to do to gap that point. It's I don't think it's possible, Seven. Boys, what do you think? What do you think, with Seven? a performance like that, it is gonna end up coming down. Сангад ердөө ганцхан map-ын тоглолт үлдлээ. PUBG Mobile Global Open Brazil. Overall actually ends up looking like how big is now that gap that Reject has been able to build up on the other teams. And for some of these teams, something that you've been mentioning throughout the past 3 days, Jukes, has been that prize pool. Remember, after 4th place, that prize pool is pretty much it's only separated from 5th all the way down to 16th by $3,000. So you do want to end up being in the top 3. And for Alpha 7, then you start posing the question, how important is $50,000 for you, or how important is that first place for you? Which one would you rather end up getting at the end of the day? And the thing is, usually we would end up picking money every single time. But the thing is that they are currently in Brazil. They have their fans in front of them. And I will be shocked if we don't get some kind of reaction here from Alpha 7. If they don't try to take their destiny into their own hands in this last match. As Reject, you said it perfectly, Sute. They're going to continue doing what they're doing. Yeah, this wasn't a great match for them, but with the gap, they can afford this kind of matches. And the crazy part is that they still got points, Sute. Yep, they still got points. They got one less point
than Alpha 7, even though they went out like what, a good solid 15-10 minutes earlier. And that's what hurts me the most, Hot Jukes, seeing what Alpha 7 did, right? You see Rejects go out so early, and you fizzle out, right? Not only do you fizzle out, you just get one more point than them, but you're alive in the game for like 15 minutes longer. It's just, oh man. It's demoralizing for sure. I mean, it hurts to watch because, you know, I could just tell, you know, I know this team so well. 7, you know this squad. You're the number 1 Alpha 7 fanboy, right? Can you honestly say, can you look me in the eye and tell me that Alpha 7 is playing the game that they normally play here in the final matches of the day so far? They're not. They're definitely not. I mean, they're starting to doubt things too. The crazy thing is that they haven't even had any favorable circles going their way. That's something that they saw a lot of in the first day, and that's possibly why we ended up seeing so many chicken dinners out of them. But besides that, whenever they didn't have those favorable circles, we didn't really see them get displacement points. We would know that they could put up the eliminations, but it came down to displacement points. It came down to that consistency. Alpha 7 right now at this point starting to doubt themselves. You can see there, DK. I mean, good job to DK being able to get this chicken dinner. And I'm expecting the teams that are at the end, they're probably going to be looking to make a highlight here. Remember what happened in qualifier finals. Remember what happened in prelims as well. Some of these teams are looking to spoil some of these other teams from getting certain situations, from getting certain spots, as we're going to be looking at the team performance. Just Reject continuing to do what they've been doing all along, tracking along. And then you can see Alpha 7 and STG. STG had an amazing jump up, but ever since then, they've just been staying a little bit stagnant. They're still going up in regards to points, but it's not of the likes of what Reject has been able to do. So for the other teams, Hot Jukes, that are currently in that 5th place, that are currently in that 4th place, that might want to get a little bit higher. Maybe 1st place is too out of hand at the moment going into the last match, but you could secure yourself a bit more of that prize pool money. How are they gonna be reacting going into this last match? Oh man, this is crazy. I mean, there's so, you know me, I'm the king of hypotheticals, and there's a lot of hypotheticals here going into this last match. You know, you got, you know, S2G, yeah, for sure. S2G is 30 points away. They have to know it's just not going to happen, right? 1st place is too far. But you know what? 2nd place, pretty easy. You know what I'm saying? Not a big gap at all. It's only six points. Yeah, 6 points difference from Alpha 7. So Монгол ялнаа гинэ. Depressed Sirix хай. Сүүлийн матч юм надад сүүлийн матч. You know, 6th place, 7th place. I mean, they may want to hunt down Alpha 7 early to try and get that 2nd place, you know? And meanwhile, Alpha 7's got to hunt down Reject. It's just, it can go either way at this point. But it's all about who's going to take their destiny into their own hands. They can't just let Team Reject do what they did last time and hope they go out early. And that's why these teams usually don't want to have such a big gap going into the last match. And look at this Sport gap нэг right барьдаа here. шахах 21 6-аар points, овч Reject is хэвчээ 116 gonna be able to chill. поинттай. And just 116 keep in mind, 156 the Team reason why Reject we 40 started to mention points hot drops, зөвлөлтөө. the reason why we're starting to mention Alpha this team 7-ээс wanting to 16 fight зурваа. early on is because earlier we got a chance to see some of the most points that we have gotten to see at the PMGO, and it was IHC with 22 eliminations, if I'm not mistaken. One They fight ended up гарч with ирсэн. a total of 26 3 гарч points ирсэн. or 24 points. So that would not even be good enough if Alpha 7, if some of the other teams Өглөө хичээлдээ яаж уснахаагаа би improve on ч that гэсэн. performance, it wouldn't be good enough. They need to make sure that Reject gets 0 points, and Reject has just been so good, Sute, at making sure they clutch up at least some points every single match. Yeah, Rejects is just one step ahead of everybody out here, and I think Alpha 7 залбираад гусаад нар та. a little bit. Залбираад л энэ зүгээр. It comes down to that money prize pool now, right? I think 1st place is so far ahead that Alpha 7 now puts a target on their backs because they're pretty close to dropping out of that top 3. Same with the 3rd place team themselves. I mean, we saw the rankings just now. 4th, 5th, 6th, 7th, so close to break into that top 3. And we've said it over and over again. 4th and downwards is pretty much the same prize money. There's a big jump in 3rd, a bigger jump in 2nd, and that's За ингээд хамгийн сүүлийн map эхэллээ дээ. potentials for all of these teams middling around 5th, 6th, and onwards. What's crazy too, I'm looking at Reject results here for a second, and Reject for the last
8 matches, they've been able to get 6 top 5. And out of those 6 top 5, 4 have been in second place. I've been asking for consistency for the longest time. And I've been asking for consistency since we started this PMGO. And they have been giving it to me. They have been excelling at consistency too, not only with the placement points, being able to back it up with eliminations too. So far, honestly, I don't see anybody contending on reject, and that's why I was kind of posting that question to Sute in regards to the prize pool. How much is that going to come into play, and which teams are going to be looking to maybe move out that prize pool, or still trying to just, you know, send a statement here in the first PMGO ever? Are they going to want to become villains? We have seen that happen in PMGC when S2G decided to stop Alpha 7 from getting higher placement, from being higher in their own home country. What's going to happen here? Could S2G decide to put on the evil hat on and be like, Alpha 7, we're at your house. Remember what happened at PMGC? Let's see if we can make that happen again. Poof. Man, you know what? I talked to Seven's dad, the accountant. I had him crunch the numbers. I asked him very nicely, and he said the only chance that reject lose this is about a 5% chance, right? So it's going to be up to Alpha 7 to try and make a miracle happen here if they want to win it at home. Yeah, we'll have to wait and see. By the way, the Real Me 12 Pro Plus elevates your photography experience with 120 times super zoom and performance in games. How to be a portrait master. Энэ тентгийн тэнцэн каст тэгээд байсан сүлээд болсон юм уу нацкацка хийгээд л шүү дээ. Наво явах байлаа шүү дээ. Санагдаж доржоо дашпонцог хай. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me, but forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. Don't like it when you check. I like it when you're looking like that. Oh, shy to find, don't mind my reaction. I like it when you look like that. Don't wanna watch a bugger with a white mouth. Just like it when you're looking like it. No sweets, no rush, can't my attraction. Don't think twice, I'm here for a moment. No, I like him better. I got a church place somewhere and I'll make it last forever. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pretty how you work hard for me, why forgetting how to talk. Now I don't like
Welcome back to the PMGO Brazil 2024 on the final day, the final match coming up. We've been trying to do some what ifs, and you know what? I decided to dig in a little bit of some numbers here, boys. So Alpha 7 right now, 24 points away. We know how consistency Reject has been this whole tournament. By the way, on all the 17 matches that we have played, Reject has only had one match when they have scored 0 points. So they've been able to secure a point every single time. Now for Alpha 7, the highest scoring point game for them was 22 points when they were able to get those 12 eliminations, and on top of that, get a chicken dinner. So it's possible Alpha 7 will have to excel when it comes to being able to beat the max points that they've been able to get so far. But on top of that, Hot Jukes, they would have to stop the insane consistency that Reject is currently showing us. Oh boy, what are we gonna see here from these last two? I agree, Seven, with everything that you just said, because I mean, this is just getting absolutely crazy here as we look at the overall standings. And oh boy, are these standings looking mighty crazy. I know, Seven, you were talking about, you know, during the break, right, just how well Alpha 7 has done in the past. And I think that with the math that you were giving me, correct me if I'm wrong, they would have to have the best performance of their tournament right here if they want to make a miracle happen, right? Correct. Oh, that's crazy. It's crazy. It's very, like, the chances you were saying earlier, what, 5% that Reject doesn't end up winning this, but there's still a chance. But then the thing too is, we were bringing it up, and even Sute alluded to it even more, that prize pool for those top three. Like, these teams are going to be switching their focus. Like, S2G for sure knows that we are way too far away, right? Some of the other teams as well, Vampire Esports, IHC, they're going to be looking to get into the top three. Boom Esports as well, they're going to be looking to get into the top three because they want that prize pool money at this point, since first place is just so unreachable. That's why I'm trying to figure out what Alpha 7's mentality is going to be going into this last match. Are they just looking to secure that second place, or are they just going to be looking to actually make that full push for the final game, Hot Jukes? Well, we're about to find out for the final game of the PUBG Mobile Global Open Brazil. Zanged final game PUBG Mobile Global Open Brazil. Хамгийн сүүлийн матч Miramar. And I'll say right now, Seven. Сая бол оноогоо төгөөсөн бол их үзээ байх байлаа шүү. Гэтэ эцэг мондөг байлаа гэнэ магнэ. Химэрсэн тавиад өгөөч чаддаг хүн байвал гэж байна. I'm with you. You know, the crowd is bringing the attitude. The crowd is bringing. Yeah, Porter Price-ийг урд эргээс элбозор чиглэлд дангасан слэг байна. Where Alpha 7, we need to see if Reject is going to be landing in the same spot. They've been consistent. Reject, they're not willing to make any changes to what they've been doing. Kids-Scott одоо час хийсэн амар сайн тоглож үлдэх stuff doesn't go their way. They're always able to clutch up some points. And if I'm Reject, to make it even more secure, I just need to get a couple more points, and then you know it's over. It's true. It's true. За сүүлийн матч учраас тэгээд шийдсэн тоглолтыг хийх нь хийгээд дэшээ гарах гэж бодож байгаа сейф тоглолт нь явах байлгүй. Саний тоглолттой тэгж буруугаар игээгүйсэн бол IC Sport-ийн одоо 1-р байранд төлөө. Alpha 7 is going to Elbow, so боломж бол байлаа. I'm not even gonna lie. That was Yeah. zone, everything. There's just Mountain no View chance. for I don't see it zone happening татаж байна. at this point, unless an absolute miracle happens where Mafia some against random Brazil. team takes out Mafia Reject Alpha 7-ийн first, фэнүүд and then Alpha 7 just За do баахан it. омгшиж But I mean, байгаад what are the шал odds of арчаад that? ирдэг They юм went да from би гинэ. 5% to 0.5%. At least in my Намхаа эрт унтаарай So гинэ. you're telling me there's a slight Намхаа эрт унтаарай гэж шүү. There's a slight chance, Very, you know. Very slight. slim. Man, you said it yourself. You actually posed the question. I За didn't энэ get to дотор really ихэнх talk Scott about нь it, right? When you were буучлаа. saying, what does Alpha 7 want? Alpha right? 7 Death First Wall place Farta. or, you know, some extra cash. Алазахаар Knowing these биш. guys, they're Elfoso. gonna take that placement all day long. They want that belt. It's the only thing they've missed. They've made plenty of money playing PUBG Mobile, right? They want that belt around them. They want that watch on their wrist, and they want to be able to put in that good old bio, right? PMGO Brazil champions. And with the decision making that they're making here, it just doesn't seem that is what they're hunting down. So
they're just gonna have to hope for the best at this point. Yeah, and they have a big final boss. And no, I'm not talking about The Rock. I'm talking about Reject, because my goodness, Reject High is Five, looking Zebra so Master, strong with the way that RCB, they have been Rob, performing. Boom I Sport, highlighted their Nova. consistency. Зоны They've been гадна able, талд. luckily, to highlight some of their players too. Rage Магаш Yoso, 2 мачад he's цугад been able тоглож to put up тоглож numbers. болно He's шүү showing дээ. he's Магаш finally тоглороо getting his тоглороо. roses from all the performances that he has put in the past. It has come down to this. I love seeing that the Эдгээр crowd Alpha is still 7-ний into төрүүлнэ it. гэж I ботсон love байгаах the та. Brazilian crowd because they're always going to be passionate no matter За what. нэг ийм нөгөө And as you mentioned, it is going to be бүжиг дуу very, ихтэй very slow карнавал for someone to catch up on шоу this. ихтэй But ард with the түмэндээ second place position right now, дэмжил we'll have to хэмжилт wait нь and бол see амар what лээ. could happen here. All of these two teams that are currently fighting for that first place are within this zone. Vampire Sports is going to be nearby to S2G. If you were in this position, Hot Jukes, and you were one of the players, where would your mind be? Honestly, for me, it would be all over the place with everything going on. I wouldn't want to. I'll tell you right now, I wouldn't if even I- want to be the Alpha 7 IGL nor the Reject IGL. Oh, without a doubt. You know who I want to be? Reggioso. And if I was him, I'd just look at the camera right now and just say, acknowledge me. You know? Acknowledge me. Because, I mean, man, dude, these guys, like you were talking about, just, they are the most improved team. I mean, these guys haven't even made it in the top 8. And now they're going to win this thing from all intents and purposes. Unless we see Alpha 7, you know, stand up and put this in their own hands. But with them not doing that hot drop, the door is now open for, you know, Team Reject to just get a couple eliminations, and that should do it. So Юу yeah, I mean, when it comes to Star Alpha 7, Reject Alpha if they were 7 nervous before, it's at an all-time high right now. I can only imagine what their heart rate is like, you know, how their hands are shaking, because, you know, that we've seen it. We've seen in just the past couple games, their gameplay's not the same. It isn't. You can just tell that they're second guessing Picado themselves. to They're Reject. not making the pushes that we saw at the beginning of the tournament. Power and that Grid marvelous is day the one G. that they had. I mean, it's just gotta feel so brutal to be one of the players from Alpha 7 right now. It is, considering that it's the first global event that is this early on into the season of PUBG Mobile Esports for them too. We'll have to wait and see. By the way, Hi-Fi's, a team that's currently in 10th place, they're going to be looking to maintain that, because 10th place and below, there is going to be a bit of a difference there when we За Roy артлаас SIM card илэрсэн чинь Hi-Fi ажилтны camp руу Cold God honestly, sometimes the top is the ордож one that ирсэн matters. You just буцаад want to high worry ground about араас нь the явсан. championship. Raw Some of болон these teams Hi-Fi are fighting for extra points. Some of these teams are fighting for the extra prize pool, and right now Hi-Fi is currently sitting in 10th place. They are going to be fighting none other than Royals Спрёгсэн of War дотор in дахиад 13th тамирч орж place. ирсэн явж And if байна. Royals of War Ай can яа make яа. Hi-Fi We are gods. eliminated Snow here, Weeks-ийг that's gonna be унтж байгаа massive, байна. as they are Raw gonna be able to ихний elimination eliminate point one орж байна. player, and they're going to be looking for the other ones to try to pass Hi-Fi's when it comes down to that overall. Regis-ийг сенатор дасгалжуулгаа гэдэг нь үнэн үг нэ. For them, it's going to be massive to pat their resumes as well, like we talked about a little bit earlier. But it's also going to be Тэ сонсоогүй юм биш. devastating for all Таанаас these тийм teams, шуум right? дуусан юм Because бэ? the teams at the Дэмигмар. top need every elimination that they can get. So the more that we see these teams at the bottom, right, just take each other out, the more the door closes on to kind of have that kind of crazy, you know, IHC style of run where you just have a crazy amount of eliminations in the last game of the day. So, I mean, we're already noticing a major difference. I mean, in the last game 7, when's the last time we saw nothing but bottom teams, right, at the end of the game? ISS Sport-ийн 107 NR-ийн rotation. We haven't seen that, I think, ever, especially all. during this Yep. PMGO. Yeah, it's been nothing but, you know, you just see nothing but the top teams have been point sponges, you know, 10-point elimination, chicken dinner, you know, so on and so forth. And in the last game, it was just nothing but the bottom squads just having it out. So that just goes to show you how much we say, right? You don't want to wait till the last game, because the last games are always different from how the tournament started. And that's why, yeah, I'm putting it down to 0.5% chance for Alpha 7 to pull off a miracle here. They're doing some splits. They're not pushing everybody in sight. It's just, it's not a good sign for me. I'm with you. I'm with you with this Alpha 7. Хойлоо Cross-ын D+ Kia. At this point, За зүүн талд нь they might have just NRV realized, гарч you know ирсэн what? байгаа. NRX When гарч ирсэн байгаа юм first байна place даа might уг be нь a Alpha little bit too far. 7-ний. Let's try to secure this extra Хойд cash болон because we зүүн do талаар have teams that граунд are дээр kinda скатад close гарч to us. ирсэн. S2G, I mean, S2G is only 6 points away from being able to tie him, 7 points from passing him. And then on top of that, you have Boom, you have Vampire, and IHC. We saw what they were able to do earlier whenever they decided to just turn in on
Mission Impossible, push everything and make things that were impossible actually possible when they were taking those fights. So we'll have to wait and see if Alpha 7 is even gonna end up in the top 2. Wow. Anything can happen here at the PMGO. Nextria as well. Nextria, this was a team that I was actually expecting to be a little bit higher. They were showing us very, very promising performances, but they were never able to just clutch that win. They was too far away from there, never able to secure it. And talking about teams that might have not had good performances here, I feel like we gotta take a second there to kind of acknowledge Nova Esports performance in this global event. За та наад 5-га боллоо гинөө. Kimetsu би ч юм магаш орж ид геймплей челленж ихээр орж ид тоглоорой гэж хэлсэн санагдах юм. Би сайдан гэж бас хэлсэн шүү дээ. Магаш орж тоглож болно гэж магаш угаасаа геймплей явнаа. Boom болон Zebra Master They will be happy if Frenzy is able to overcome this, but you can see Frenzy with that nade lock. Ай гоё нед орсон. Not able to get the Тулаа үүдэн дээр өөрөө уншдаг гинэ. Get thirsted really quickly here. That is going to hamstring Boom quite a bit. Menor хүнээ барьцсан. Boom. Помби тас гадлан хүнээ барьж байгаа юм байна. Нова мөргөж орж 2 багийн тулаанд 3 дахь жагаар зочин баг нова мөргөж орж дуусглаа. За Boom-ыг бас чанаад эхлэндэ Помби гэдгийг дуусгах юм бол дуусж байгаа. Гэтэ Помбитас ямар амар тоглолт явчихваа. Order. I'm starting to mix up my words because I cannot believe this right Paraboy. now. Boom being able to clutch it up. Paraboy улаан штэ knockdown. That's going to be an easy knock for him and he's going to be Наваг явуулсан 3 дахь finish point Razer-аар орох юм бол Boom спорт туусан. За Order Paraboy руу шашхаад Razer шахаж байгаа юм байна. Boom out of this contention. Баатгүй жүжигчний хүүхдэн тоглолтыг юм аа, ачцэн тоглолтыг үнэ. Юу тоглолтгүй маа. Баатгүй ах чи өөрөө зүгээр үздэг хүн байхгүй юу? Fan. Is the raised fight connection дээр ногтаныг өгч байна. Boom Sports-аас саад татаж үлдсэн явж байгаа. За энэ харин Zebra Master-тай Nova тоглоомыг хийн. Зүгээр нөгөө үнэн ч үзэж шүүжэн үнэж байхгүй юу? Stall-артын гал улаан пин. That DBS so strong. Ер нь манай урлагийнхан дундаас баатгүй ах чинь аюух дэмжиж шеэрлэж ингэж үздэм билээ. Atlas-ийн Karila Deathwolves дээр ногтаныг өгсөн. Earlier we saw them back away from each other and they're going to be close by, but you know what, we're going to be staying on this fight here because right now we haven't really continued to see anything in it. Trash it also на Karila. Reject Reggie. Wow, энэ таштай ногтаныг өгсөн. Nava Zebra Master руу 3-2 дүү тэгээд шажаар дээдэнд дулаацсан. За Blues шахсан Order зоонд онлаа банд жирэхгүй. Whitney нэдэнд long орцсон. Order knockdown та Paraboy. Yo, истэ гимгүн нэдэнд онлаа да нарта. I think this is Nova's crippling Dream гадандал хүнээ барьна. Paraboy хүн барихаар нуушааж хаж явах. Гэтэ энэ хооронд Whitney дээшээ гараад хүнээ барьж хэрэгтэй гэсэн чи яг л байр гараад Menor дээр revive хийх гэж орсон. Гэтэ Deadly Ground-аас нь цанхоор мол орцсон уу юу? Барах боломжийг Paraboy өгөхгүй нэ. За энэ гураад зэрэг шахчихна л та. Зөрүүд гадандал бууцсан Order-ийн артлаас Whitney 500-тай шутканд барьцсан явж байгаа. Хоёулаа зэрэг шахаад гэх юм бол хайргүй л те. Хайргүй. 16 дээр Zebra Master 2 финиш матчтай тоглолтыг дуусгаж 15 тимийн 53 тоглож Narc SU Hashiment but Nova trying to make a push for top 10, trying to at least get some more of that prize pool and not be so low on the leaderboard that nobody expected them to be here. I was talking about it. Now we might actually get a chance to talk about it a little bit more. Actually, you know what? Hi-Fi says, hold on to that thought, Seven, because Vampire Esports is crossing by. Vampire Esports Atlas. Инхүү Hi-Fi тэмцэн спрэг татсарч байгаа юм байна. We want to get those $14,000 in our pockets. Montenevo. Let's take a look here as the next zone does go on up. Montenuevo now is going to be Хоёр хаалцааны центр. is on top. They're actually in a really good position here. So the problem is the reject, even though they're on that southeastern side, STG Razy дуусгаж нэ. STG тоглолт нь гурлаа үлдлээ. So difficult here. Марк саяны high ground дээр байж байгаа ч тэгэл STG spray өгöd болооч сая. Бууцаа саяны high ground дээр байсан бол өлхөн knockdown өгөх боломжтой байсан Monkey буугаад буруутчлаа да. The interviews after day 1.
You know, all the Alpha Enor 7 Kane fans, you know, RCB owners, Wild voice knockout-ыг gone өгсөн. from screaming so loud. So Тоглолт we'll нь have хэрэг to амар see ширүүн болчихно да одоо. how it ends up happening here. Alpha 7, yeah, if they lose, it's going to be really tough. If they don't get at least second place, it's going to be absolutely embarrassing. So Alpha 7 trying to pull out all the stops here, but Reject just Enor seems to be Kane actually, no matter RCB what Wild they do, дуусгасан. it is just always the similar amount of eliminations. IC Sport-ын зүүн талаар тэр Reject rotation явж байгаа юм байна. Reject одоо энд төрүүлэх гэж амиа тавина. They're feeling good and they're possibly going to be looking 156 pointтэй явж байгаа more squad. consistency as Racy from Boom staying alive still. Somehow he's able to make it in here and survive the mayhem that happened earlier between Racing Shiva info Masters авсан суулгах орлого and хийж Nova байгаа Esports. Team But guess Reject. what? Reject is going to be able to spot him. Reject's going to start getting Enor shots. Wild Robbie Royal Rivas-ыг More, унтуулж байна. okay, that's completely different. For a second, I saw Nars there, and I was like, no, wait, did he actually get knocked? But he didn't end up getting knocked. Reject should be able to recover from this, get back to full health, and I think they're going to be looking to maybe change their positioning as a lot of teams are looking at them. Here they go. Let's see. IT Sport-аар Reject шахсан. За Sarag Novагийн order унгаж байна back side-наас. Rage order зүйлээд унагсан. And IHC is very Rage унагсан. Яа Boom Sport 1.5 дээр Reject дуусгаад байна. Reject 2 таньшнаа ноклолцсон. IT Sport-ын одоо ажиллаад ихээсэн энэ хүмүүс үнэхээр мэдрээд байна. Одоо 2 нокт дээр IT Sport-ын ажиллахаа шийдлээ. Харж ийн Wild Elimination point-ыг жайлаад авна. RCB Elimination 14 дээр унсан. Сара дуусж байгаа. Duelo Divine 2 эсрэг IT Sport бүтэц скотаараа. Godless Novaгийн order дээр knockout хийсэн IT Sport ямар гоо шахаа заагаар шахаад авчиж байгаа юм бэ. Order гүзээс IT Sport-ийн Elimination point орж ийн. Reject-ийг дуусгаад чамчмаараа штэ. Зёл Atlas нь Divine Demog нээдэлчлээ. Divine уулаа. Divine-ыг Zёл-ийн нэд унагсан. За Duel ганцаар саатаа Zёл knockdown хаанаас ирсэн бэ? Duel-аас ирж байгаа. Godless Duel-ог унгуул дуусна. Team Reject дууссан. 157 point-та дууссан Reject. Гэхдээ энд Alpha 7 талаа одоо замын засаад өгчөж байгаа гэсэн үг л дээ. IT Sport-ийн их 3 nation point-тэй. Alpha 7 замын засчлаа. Гэтэ сонирхолтой нь юу гэж Alpha 7 унчвал бүр сонирхолтой болно. IT Sport ямар гоё мэдэрч орж ирв. Дээрээс нь Nova-гаас бас би орж Reject-ийг байх болгочлаа л та. Nova сая Reject Plank-д задгаад ирнэ нок өгчлөө. Stellar яг нэрээ салсан гинэ шинэ спонсорт болохгүй юу? Одоо ингээд авраган доторч мигмурдэрч байгаа. Alpha 7-ны хаанаас шиж алах вэ? Олж алах вэ гэдэг лээ. Team Falcon-ы хажууд цааны гадналаас орж ирж байгаа скот гэж Alpha 7 нөрөө тэр. The performance of a lifetime. They saw the elimination feed. They know they're gone. But what is Alpha 7 gonna do? What is the response? Do you chill back and just try to hold on to second place? IT Sport хүртэл Nova дээр шахаад аваад ирсэн байгаа юм байна. DBS shot явна да. Юу яагаад зогсож байна? Nova-г дуусгасан. Nova 6 нишин point 12 дээр тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 36 тоглож IT Sport 4 орноттой 120 point-тай олж авсан. Vampire Sport-ын дээр бичигдэх боломжтой. Boom-ийн дээр ч бичигдэх боломжтой болж байна. Энд гоё юм болж штэ. Гоцол эстүжигийн дээр нэргэл. Ravas Tanka болон Cole Gottner үлдсэн байгаа. Тэдний дээлтэй хайганд Энар ороод ирж байгаа юм байна. Яа, гоё нэд орох юм ас Venus. Tanka их ганцаар соолоод байна. Ravas Royals of War-ын тамирчин Tanka соолоо. To their prize pool, but maybe in regards to their egos a little bit. Well, let's see if that's going to be possible here. Аврагууд үзэтэй хандаг бүрч өшөө үзэтэй байсан ма энэ дээр ч аврагах боломж байлаа сая. That is for sure. As we start taking a look. Vampire S2-ийг чанаад ихсэн S2-ээс ганцхан тодож үлдэж байна. Vampire-ийнхаа өөрсдөө S2-ийн оронд аваачих боломжтой болж ICC-ийг энээр тодож knockdown хийсэн. Swain high ground-аас ноколж байгаа юм уу?
And if S2G does end up going out, are we finally Alpha 7 starting to гэдэг see багийг some олж more алмаар байна. aggression of the Alpha 7 players as they know one less team to worry about taking over that Alpha 7-өөс S2G энтер авраг авч маа. Эсвэл Vampire-ийн авраг авч маахад санаа зоохон малхуу гоё юм. that they will end up getting if they do end up in second place. We have to wait and see Alpha 7 starting to move along though, trying to get some angles, trying to see if they can maybe spot Мөнхийн хөдөлгөөнд орж чинь Alpha 7. We're talking about if we want to see Одоо them a бүр little bit зоон faster, цохож мөлхөөч хамаагүй л continue to see Alpha тоглолтыг 7 хийнэ гэж do бодож байгаа. this. S2G 126 поинттай 3 дугаар байрны дэвшин гарч ирсэн. Anybody, but the problem is that D plus Kia right now is in just such a good position. And when we talk about teams that we're going to be able to Харин ямар амар гоё performance, position вэ Alpha getting the 7. points for some of those top teams to challenge towards the top. D plus Kia has been that spoiler role perfectly here today, Haji. D plus Kia have just been brutal. I mean, this is so crazy, folks. This is stage number 5. If this was a Баяртай. Alpha 7 was just watching Rejects run towards the finish line, right? And all of a sudden, they just trip and fall. Everything that could go right for Alpha 7 has gone right. The weather is perfect. Every scenario is put in their place for them to win, but they still have to run faster than they've ever ran in this entire tournament. They have to have the best performance we've ever seen from Alpha 7 in the Falcon versus S2G Cosy тус S2G тэгэлнэшн point 11 дээр унтсан. За S2G алга болчлоо. Alpha 7 босоогоор үлдчихэд штэ. right now. You can see them very careful, clearing out their backs. That's smart. Team reject-ийн бол одоо Alpha 7-ийг унаасаа Players remaining гэж seven, сүслээд right? яж байгаа даа We're seeing мэдээж. teams go out left and right, and the more eliminations that we see Сүүлийн happen, өдрийн мөн тийм the баян насраа. less chance Alpha 7's going to have in order to pass up Rejects. Placement points are not going to be enough. That's the thing. We need to see a bit more of a switch of urgency here. And I know they're currently trying to get those angles. I know they're trying to spot maybe somebody over peaking. Maybe, hopefully, a third fight in the horizon. D plus Kia holding off that big mountain. We need to start seeing more eliminations. American Dutch нартай зааны цагт. 31. If you take off the players from Alpha 7, it is only Айц зяадаг ров танка онгож 27. байна. So for this team, they need to figure out what they want to do here. I think they're still a little bit worried with Vampire Esports possibly still being alive. I don't know how well they're keeping track, honestly, with everything that's going on with this game here for Alpha 7. Зяадаг танка гүйж IC Sport тоглолтод хоёулаа They're үлдлээ. waiting for maybe Vampires to get eliminated. They know S2G is gone. They know that Boomy is gone, so you don't really have to worry about them passing you on your for that top second place. Rock дээрээс Микай ногтоныг өгчлөө. Full push for that first place or a full push for just holding the second place. Well, they're Nurset Hi-Fi-ийн moving. Like they every single Robs time in the дээр feed, өгсөн. what are they doing? Honestly, I am so shocked to see Alpha 7 just sit on their heels. I mean, the door is open for them, but with how many people Vampire хууг нь уртлын кампаунд дээр байна да. Vampire-та толно гэж аахгүй. Гэтэ Death бол Alpha 7-ийн дунд Vampire Sports-ийн дэвшлүүлж байгаа юм байна. Falcon Ice Guys дээр нокаут гэсэн Death Wolf-ын тоглож байна. Айбу Falcon-ы топыг онгож байна. D plus Kia high ground-аас. They cannot allow Vampire Esports, the team that is currently trying to hunt them down in regards to second place. The third party Vampire-ийн үзүүнээс нь Alpha 7 спрейгод зүгээр л байгаа юм шүү. Seeing the push here for Alpha 7 because the new circle is going to be closing in, and if it doesn't close in on Alpha 7, we will have to see a response. Godless Hi-Fi Monkey to knockout. Right hand side, Alpha 7 is going to be barely into that circle, so the urgency needs to come up, and they need to figure out: do we want to fight Vampire Esports here, or do we want to try to somehow get all the way up and a little bit closer towards where D plus Kia is? Because D plus Kia right now with this positioning, they are looking so good. Oh, just push Alpha 7. You got no choice. D plus Kia-гийн position гоё л юм л да. High ground. Зан цэндэр чахаа юм биш. Alpha 7 Vampire Esports дээр 101 олоод харсан Carrillo. For long range, but he's just tapping away, applying pressure. And yeah, I mean Alpha 7, you could win this game, but you're not going to take home that belt.
if you don't get at least, you need more than double-digit eliminations. You need some. Yep. 10 тим ердөө 30 тоглогч. And I think with looking at the map here, Alpha 7 needs to stop focusing on what was happening with Vampire Esports and start focusing on that team there that was on your screen next Ruya, because if they can end up rotating and fighting them, eliminating them, they're going to be able to control so much ground, but we just want to start seeing more out of them. They're going to need a good amount of eliminations. They're going to Falcon top 3-ээс яг нокаут гэж байна. be able to challenge Alpha 7 Rebel getting caught. There goes his vehicle. Vampire And Tonic, Alpha Death 7 Valve, Brata Boy deciding to knockdown. Just push it towards Vampire Esports and not push it towards next Ruya. Vampire ч гэсэн боломж бас байгаад байгаа. That ends up just not Godless Rove Tonka дуусгаснаар 9 тийм 28 тамирчны тоглолтод дэвтэж байна. IC Sport-ийн хүү 121 поинттай болж. Vampire болон so they can hunt down Alpha 7 in Death that Valve. second place. So they can hunt down S2G as well in that third place, because S2G is out, Boom is out, Vampire Esports wanting to get to that top 3. And not to mention IHC. IHC could dethrone S2G as well for that third Sound knockout гэж байгаа. Revo нокорцсон. Revo нэтэн Stone дунсан юм байна уг нь. And that is Одоо энэ сүүлийн матч. in return. But oh, they are battling it out here on that corner. What will Гэхдээ Alpha 7 Death do Valve before they gotta талаас respond? Every Vampire single нокорцсон. elimination, folks, that we see is a nail in the SMK дээр дөрөвлөн шмэлтэй тоглолтод дуусгаж 8 тийм 25 тамирчны тоглолтод дэвтэж байна. За Vampire болон Alpha 7 за Delta Girls D+ Kia тоглолтод оролцоод байгаа. Falcon үрсийн Modotown Death Valve Brata Boy нокорлоо. Death Valve бас ганцхан садад татаж үлдэж байна. Now it's become a lot harder on them, because now it's not just D+ Kia that's going to have their focus. You can see Vampire Esports not really having to worry about Death Wolves anymore, as Death Wolves only had one player alive. Vampire Esports is going to switch Tonic Falcon IC дээр нокаут. Vampire дээдлийн high ground байдаг. Vampire-ийн артлаас нь Alpha 7 байдаг. Юу ч болоод байгаа. Which I believe some of his teammates might be trying to get a little bit closer and actually pull that pickup. I'm trying to do the math here, Hot Jukes, and I'm going to give you some time to see if maybe you can pull it off. Revo дуусгаж Alpha 7 тоглолтод 3 хүний бүрэлдэхүүнд үлдэж байна. Not looking good here for Alpha 7, as now they are not, more than likely, not going to end up being on this zone. Just took a little bit too long to make these decisions. Too many options. Too many chances to fight. Falcon Next Hi-Fi Robs-ийг дуусгаж Инхүү Team Falcon багаар дөрүүлнэ шиг байна. 111 хэлнэ шиг байна. 111 тоtal point-тай болж байна. Зан цаанд D+ Kia NR за хайд бүсэс Alpha 7-д 3 болгож орж ирстэй. Falcon ажиглал Hi-Fi болон Death Valve. D+ Kia too with the dominant position. Next Rear going to fight each other. Hi-Fi Dream Falcon дээр нийдэр ногтааны үүж байгаа юм. Mafia-с унлаа, Mafia-с Vampire Tonic-ийг унагсан. Mafia-с сая баг явж дууслаа өөрөө. End up with this one, but who's going to win third and who's going to win second? That's going to be the big question here, because Vampire, IHC still in the mix here getting points. A lot of teams looking to get those points, and now with what we're seeing on the screen here, Vampire Esports is looking. Wow, Mafia-с again Arcane унаад үж байна. Alpha 7 хүмүүсээ алдаад хэлсэн 2 ногдогчтой үлдэж байгаа. Байдлыг үүссэн. Death Valve тэгэлнэ шинэ 8 дээр тоглолтод дуусгаж шин Vampire Esports дөрүүлнэ шиг байлтай. За дараа нь Hi-Fi Esports одоо тэр гурвуулны шиг байлтай тоглолтод дуусгаснаа 6 тим 16 тоглож үлдэж байгаа юм байна. Ингээд дуусж байгаа. Reject. Look at them. They're starting to smile. They know what's at stake. Alpha 7. McGrail-ыг Tonic унагдсан Alpha 7-ний чанад дуусгаж ийн нартаа. Энд бүр сонирхолтой их гоцх юм бол Vampire Esports өөртөө чиг хийдээд Alpha 7-ний дээр гараад ирж магадгүй. Боломжтой болчихлоо шүү дээ тоглолт. Vampire-ын татгалт nation point орсон. Alpha 7-с цорын ганц салж одоо мөлхөж байгаа. Гэтэ тэр хамаг байлж байгаа squad-ийн дунд байгаа юм байна Carilla. He and the rest of his team has pushed themselves too, because Alpha 7 down to a single player. You can see the look on their faces, just devastated right now. They have to be the most frustrated squad. These guys are so hyped up because they know that they're walking away with a big prize pool 7. They are $100,000. And not only that, Hot Jukes, remember what we saw in the announcement of James Yang? They also
get a chance to go to PMWC and getting a chance to win. За бүтэн сквад байгаа цорын ганц бол баг бол Ivy Enerx. Карел руу шахалгаад ирсэн Tonic Schwartz. Карелд дуусгаж энд гоё юм болох нэ. Карела зөрүүлээд Schwartz-ыг унагцсан. За нэг эсрэг дээр Карела дээр ажилчмаар ах юм а Tonic өөрөө улаан юм байна. За хүнээ шууд барьчи гэж шийдсэн. Зөрөөд Карелагаас Deep Plus Chaos нээд ороод ирдэ. IC Sport-ийн Карелагийн Data Ground-аас гараад ирлээ. Rock Godless 2. Here as we're gonna finally round out the final match here of PMGO. Deep Plus Chaos need high ground-аас буугаад right байна. out in the open. He's just gonna have to time Ener Swain Vampire Tonic дээр ногтааны үрсэн. Nose-ийг Frozen ногж байна. Энерийн тоглогч дахиад барина. Карелад боломж олгоод идэг шүү. Is getting very close to tying S2G in regards to points and take over that third place. Tony K does end up getting eliminated. Luckily for Newsy, he ends up getting picked up. Schweppes is still alive. They know where Korea currently is. Тэнсэн нэд ядаж нэг ганцыг явуулчмаар байна Карелагийн зүг. Энэ тоглож байгаа инфог авцсан шүү дээ Vampire тоглож. Гахаар цаатлын давхар high ground-аас хэцүү байна л та Vampire. Deep Plus Chaos. Madness is ensuing. We might have the top two locked in, but that third place is open for anybody here, and it's open for Vampire Esports. That's right. It is. The door is open without a doubt. By the way, I think if Carrillo kills everybody, I mean, we could say something magical. Vampire Deep Plus Chaos дуусгаж 5 team 11 тоглож үлдээж байна. From Deep Plus Chaos, Carrillo still alive. Энэ хүн бүр зүгээр амьдсаар байдаг шүү. And always good to be able to see them make it to the end. But I mean, man, it hurts my heart to see them, you know, kind of concede that chance that they had at the start, because everything did go right for them, right? Yep. But they just weren't able to walk through that door that was open for them. And then the doubts will start setting in. They'll start to wonder, what can we do? Таван тимийн 11 тоглож тоглож төрүүлж байгаа. Finally, possibly get our hands on. Rock дээр Ener Frozen ногтааны үуч байна. За Godless Rock руу явах боломж авахгүй. Godless цаалтаа Falcon action-тай дүүлдээд action-ыг Godless дуусгаснаар Team Falcon тавд нэж мэлдээ 5 дээр тоглолтод дуусгаж байна. IT Sport 123 поинттэй. 125. 122 Vampire Sport-ын дээр гарч чадхаар их гоцол STG-ийн дээр гарахаар 4 team 9 надад тоглолт өргөж байгаа. Карелагийн эсрэг NRV. And if S2G does end up dropping out of that top 3 situation. But now we're going to be moving over to next Ruya. D plus Kia, man. This is just a little bit funny to me. Out of all the teams that we were expecting here in the last day, I was not expecting D plus Kia. IT Sport талаад нь шманттэй 4 дээр тоглолтод дуусгаж байна. Карелаг унагсан Ener. There you go. Alpha 7 gets eliminated. За ингээд D plus Kia-гийн Ener. Win this match. Is it going to be next Ruya, or is it going to be D plus Kia as the Brazilian crowd giving their support there to the Alpha 7 players? And D plus Kia rounding out the day with another crazy performance. You know, 4-3 хүний хэлтэй Ener. But it's good to see, you know, just them stand up here towards the end. Meanwhile, you got Dex Ruya still alive, looking to pull out a chicken dinner. And here comes the Molotov. But Хүнээ барьж байгаа мэдрээд най бууш шахацсан. Frozen knockdown. Swain дуусаад дуусж байгаа гэсэн чинь Ener Chicken Deep Plus Kia тавал нэж майттай 2 дахь тоглолтод дуусглаа. За тэгээд нэг иймэрхүү тоглолт боллоо. Одоо хамгийн гол нь нөгөө rank харах чухал байна. Гэтэ ер нь бол Team Regis Ихо PUBG Mobile Global Open дээр авраг авч байна. Энэ бол тодорхой. Reject. Alpha 7 бол яагаад ч чадсангүй. За эдгээр ингээд World Ranking World Cup-ийн нэг слотны эрэхтэй болж байгаа. We saw him clutching up as well. Divine overall. This team deserved it. The consistency, Hot Jukes, that we saw to this team, I haven't seen in a very long time out of any team at a global event. Are you kidding me? I mean, you said finally. Did anybody expect them to win this thing? I thought that they were going to be happy. Сайхан амраараа мөн зү thanks гэнэ гаач төмөрөшөө сайхан амраарай. They win the whole tournament
an unreal performance. I mean, yeah, the consistency was ridiculous. Even when they didn't get zoned, they were just pushing out, aggressive, you know, sneaking their way in. And then when they had to дэмжээ Alpha 7 аварч чадсангүй. Don't worry about it. We're going to go ahead and just take you out one. Эндээс нэгэн баг л одоо авраг болж байгаа. Тэгээд юу яа. And a massive performance. World Cup-ийн орох хэрэгтэй болж байгаа. Нэг слот нэртэй болж байгаа. Team Reject as well. Keep in mind, this team ended up being 22nd place in PMGC 2023. For them to make a switch, for them to be able to add Divine back in February to the roster, and for this team to be able to react like this with that addition. Now Sarah had more than a year with the team. It has shown you gotta believe on your core roster because Reject are the champions, and they are gonna be celebrating, and they're gonna especially be celebrating that they're gonna be going to PMWC and get a chance at the $3 million prize pool, Hot Jukes. $3 million This is just absolutely mind-blowing. I mean, you got to give it up for Alpha 7 as well, performing so well in their homeland. They had the start of a lifetime. I mean, everything was going for them in the way that they wanted to, but just not being able to clutch it up once again, 7. And that's going to loom over them at this point because, you know what, in the Hispanic culture, we talk about having that silver-toothed kid energy. That's what they have at this point because they just keep getting that silver over and over and over again. They keep getting close and close. They keep making changes and changes too. I mean, for Alpha 7, they ended up switching out Senatexa. He ended up leaving to a different team. So they decided to add Madrilla. За тийм нэмцэний угаасаа авах байгаа мэдээж Team Reject тодорхойлтой 156 поинттай. Аварга авч байна. Alpha 7 аваагүй. Азалж Alpha 7 аваагүй. That consistency when it comes to Alpha 7 because boy, when it works for them, it works out so well. The highs are so highs, but the lows are so lows. But it's not about them. It is about Rejects as they are the PMGO Brazil 2024 champions, and I can't wait to see them lift that trophy, Hot Jukes. It's gonna be amazing. They deserve it. No other team deserves it more than that one with the consistency that they have showcased. Absolutely. I mean, an absolute ride for this team as we finally take it on over to the main stage for them to lift the trophy in person. PMGO champion is Reject! Congratulations, you can leave the trophy now. Congratulations, go on. It's your trophy. You had a great path into this. Congratulations. Сангад PUBG Mobile Global of Brazil-ийн 2024 оны авраг багаар Team Reject тодорч байна. Япончуудын хүү авгаллаа. And there you have it right there. Reject from Japan being able to be crowned the champions of PMGO, the PUBG Mobile Global Open Brazil 2024. The first time we have had this tournament, and this one is gonna go for the record books because not only were they so consistent, not only did they have so many amazing performances, we also had some great performances from some of the other teams. I mean, I gotta give some props here, Hot Jukes and Sute, to what IC was able to do earlier in the day. A team that in the first day, they were looking strong. In the second day, they kind of disappear. And on the final day, they were like, you know what? We're just gonna send it. They ended up getting a match with 22 kills. The crowd from Brazil, heartbroken. But overall, they gotta be happy. They gotta be happy because we got the chance to see some amazing PUBG Mobile esports. Oh man, tough situation for the Alpha 7 fans, and you know what? They decided. It looks like their whole strategy, right, was to go for that second place. And with my all. За тэгээд хамтдасан та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр PUBG Mobile Global Open тэмцээний хамгийн сүүлийн өдрийн финалийн хүний сүүлийн өдрийн 6 матчын тоглолт та бүхэнд тайлбарлан өргөлээ. Магааш шинэ плангийн ажил үстэн амжилт хүсье. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа баярлалаа баяртай.